Dear friends, welcome to AS American Center. Take your American Grammar Level 5, the video number 117. The topic here is direct speech and indirect speech. What is direct speech and what is indirect speech? So, direct speech, a situation where a person or a group of persons speak directly to another person or a group of persons is called direct speech. See, I speak to him individually. What I speak to him is the direct speech. Or I speak to a group of people over here. What I directly speak is called direct speech. A conversation between the first person, I am the first person, and the second person. Second person is you. You may be only one person, singular, or you may be in plural. So, the conversation between the first person and the second person is called direct speech, right? So what is in conversation or communication? Direct speech plays a role. What is the percentage of communication you do with the direct speech? Nearly 50%. Your father says something, your mother says something, and your teacher says something, your manager says something, your colleague says something. So whatever they say to you or whatever you say to them, it becomes direct speech, right? From morning to night, nearly 50% of communication is done as direct speech. Now coming here, he said, I am saying to you, he said he doesn't have money. This he told me. What did he tell? He doesn't have money. He told me he doesn't have money. Exactly what he says is called direct speech. My father asked me directly what he says. Did you pass the exams? Did you pass the exams? My father asked me, did you pass the exam? What he has told me directly, that is called direct speech, right, sir? Indirect speech. What do you mean by indirect speech? A situation where a first or second person states to a third person about their conversation, or when a third person states about the conversation which took place between the first person and the second person, then it is called the indirect speech. What do you mean by indirect speech, sir? So simple. When a first or second person states to a third person, say I am the first person, I am telling to the third person, or second person, you speaking to a third person, he, she, about their conversation. I am just going and telling what you two spoke. I am going and saying to him what you spoke to all of them about the conversation which took place between the first person and the second person. Then it is called what? Indirect speech. So the next 50% of communication is indirect speech. See, I am telling you what I am telling you. See, I am tomorrow is a holiday. I am telling you tomorrow is a holiday. This is direct speech. I am speaking to you. You are going and telling to somebody, sir told me that next day was a holiday. Next day was a holiday. Today is a holiday. You go and say to somebody, sir told me that the next day was a holiday. Is changes into was. Tomorrow changes into next day. It is called indirect speech, right, sir? What I say to you is direct speech. What I say to you, you go and say to somebody, this is what he told me, then it becomes indirect speech. He said that he did not have money. See, he said that he did not have money. Here in the direct speech, he said, what did he say? Exact words of what he said. He doesn't have money. He said to me, he doesn't have money. That guy doesn't have money. So indirect speech, I am going and telling to him, he said that he did not have money. My father asked me, see, my father asked me, did you pass the examination? This is the question, exactly the term what my father asked me is, did you pass the examination? I am going and saying to somebody, my father asked me, yes or no question. So I am using whether I had passed the exams. Whether I had passed the exams. My father asked me, I am telling you exactly what my father asked me is the term is, did you pass the exams? I am coming and telling you, my father asked me whether I had passed the examination. Right, sir? So, sentences are divided into 4 types, my dear friends.
Direct speech and indirect speech, 100% communication, conversation, right? What your manager says, you go and tell to others, the manager has told like this. What your principal says, you go and say to somebody, the principal has so told me that, this and that. Your father, mother, brother, sister, cousin, uncle, who not, teacher, colleagues, seniors, juniors, morning to night. Somebody speaks to you, you go and say to somebody, this is what happening. Okay, in a movie, what happens? Rajinikanth says something, or Amir Khan says something, Ajit says something. You go and say, this is what happened. So, description. So, all these conversations, either it has to be in direct speech or it has to be in indirect speech. So, 100% of communication from morning to night, what you do is direct speech and indirect speech. Unless you are thorough with conversing and changing the direct speech to indirect speech, there would be some gap in your communication skills. So, how to build the gap, how to bridge the gap, how to understand the technicalities of what the speech is all about, direct and indirect. Now, you have to start with the basic. You have to understand from morning to night what you speak is divided into 4 type of sentences. How many type of sentences? Yeah, all the sentences are divided into, they come under the category of these 4 type of sentences. What are the 4 type of sentences? Number 1 is statement or assertive sentences. What do you mean by statements, sir? I am telling you, okay, I am a teacher. I am a teacher. This is a statement, right? I am a teacher. The statement may be positive statement. The statement may be negative statement. Negative statement. So, the sentences may be, see, the sentence, it is called statement or assertive sentence. The assertive or statement sentence may be positive and negative. Say, I am saying I am a teacher. I am not a teacher. I have a car. I do not have a car. This is a statement. Statement may be positive or negative. Now, coming here to next is interrogative sentence. So, from morning to night, whatever you converse, it comes under the first category, statement. The statement may be positive or negative. Second type of sentences, what you do is interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentence, sir? Questioning. The questioning may be 2 types, sir. This is 1 and 2. The questioning may be yes or no. Or second is information. Information, right? So, the sentences are divided into 4 types. The sentences what you speak, either it may be statement or assertive sentence, or the sentence may be interrogative sentence, yes or no questions or information. What is yes or no? Do you have money? Yes, sir, I have money. Did you come yesterday? No, sir, I did not come. So, yes or no answer question. Second is information. What is information? Why didn't you come to the class? I am asking why, information. Where did you go? So, why, where, when, which, how, what? All those words coming in front of the sentence asking question is called information question. So, 2 type of sentences. One is statement. Statement is positive and negative. Then interrogative sentence, yes or no question or information question. Then the third type is imperative sentence. What is imperative sentence? This is what one of the sentences what you speak, what you hear, what you listen from morning to night is imperative sentence. What do you mean by imperative sentence? Ordering sentence. It also divided into 2. Ordering sentence. Ordering. And number 2 is, what is that? Requesting. Requesting. So, in ordering, imperative sentence is divided into 2. Ordering sentence and requesting. Ordering means what? Get up. Come here. Bring the book. So, you are starting a sentence with present tense. That is called ordering sentence. Whenever you start a sentence using present tense, give me the book. Do the homework. Operate the computer. Listen to the music. Dance to the tune. So, ordering sentence in imperative. The second is requesting. Please give me some money.
Please give me some money. So you are requesting and asking. So two type of sentences are there in imperative sentence. One is ordering and one other is requesting. Able to understand? So morning to night you hear these are the sentences you hear, my dear friend. One is statement. Statement may be positive or negative. Statement may be at the next is questioning. Morning to night you listen. Yes or no? And information. The third is ordering. Ordering means what? If the present tense sentence starts with the present tense or requesting. Please give me. So these type of sentences from morning to night you hear. Then the last sentence is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Feeling sentence. Oh, what a beautiful. Oh, nice it is. How sad I am. I'm very angry. So all the feeling sentences are called exclamatory sentence. So from morning to night you are listening to these type of sentences, right, sir? So to become a master in direct and indirect speech, to become technically strong in your communication, you should know about the direct speech and indirect speech. Direct speech is I am speaking directly to you, or you are speaking directly to somebody. I am listening exact words. Indirect speech means what I go and say to others, what you told to them. That becomes indirect speech. Sentences are of four types. One is statement. Statement is divided into positive, negative. Then second is question. Question is divided into two, yes or no, or information. Third is ordering sentence, imperative sentence. It is divided into ordering and requesting. Fourth type of sentences, feeling sentences, exclamatory sentences, right, sir? See, statement or assertive sentence are two types. One is positive and negative sentence, right, sir? Are you clear about it? No doubt about it. Yes? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில கிராமர் புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 117. காலை முதல் இரவு வரை, திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை, ஜனவரி 1 டிசம்பர் 31 வரை, ஆண்டு கணக்காக, மாதக்கணக்காக, வாரக்கணக்காக, நாள் கணக்காக நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு மொழி ஆங்கிலமானது அல்லது இங்கிலீஷானது, தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷானது இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்வார்கள். நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. நான் உங்ககிட்ட என்ன நேரடியாக பேசுகிறேனோ அது நேர்கூற்று. நான் உங்ககிட்ட என்ன பேசுகிறேன், உன்னை பார்த்து என்ன பேசுகிறேன், நாளைக்கு கல்லூரிக்கு வருகிறாயா, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா, நன்றாக படித்தாயா, இப்படியெல்லாம் நான் நேரடியாக கேட்கக்கூடிய அந்த அசலான சொற்களை டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று என்று சொல்கிறோம். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னதை நீ அங்கே போய் அவர் அப்படி சொன்னார் சார், நாளைக்கு பள்ளி லீவாமா, நாளைக்கு அவர் வரமாட்டாராமா, என் தோழன் இப்படி சொன்னான் அப்படி சொன்னான். டிவியில் ஏதோ கேட்குறீங்க, ஜெயலலிதா அவர்கள் பேசுகிறார்கள், கருணாநிதி பேசுகிறார்கள், மோடி பேசுகிறாங்க, மோடி அப்படி சொன்னார், கருணாநிதி இப்படி சொன்னார், இவங்க அப்படி சொன்னார்கள். இப்படியாக அவர்கள் சொன்னதை மற்றவர்களிடம் போய் நீங்கள் சொல்லக்கூடியதை இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று என்று சொல்வோம். காலை முதல் இரவு வரை இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று, அயற்கூற்று, இது மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஆண்டு முழுக்க, வாரம் முழுக்க, மாதம் முழுக்க நேர்கூற்று, அயற்கூற்று, இதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. So direct speech, a situation where a person or a group of persons speak directly to another person or a group of person is called direct speech. நான் உங்ககிட்ட டைரக்டாக பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள், இதுதான் டைரக்ட் ஸ்பீச். A conversation between the first person and the second person is called direct speech. What I speak to you is the direct speech. உதாரணத்துக்கு என்ன, he said he doesn't have money. He said what did he say to me? He doesn't have money. அவனிடம் பணம் இல்லையாமா. My father asked me, என் தந்தையார் என்னிடம் கேட்டார், did you pass the exams? நீ பரீட்சையில் பாஸ் ஆனாயா? ஸோ அவர்கள் சொன்னது போல சரியான அந்த வார்த்தைகளை சொல்வது நேர்கூற்று. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் என்ன, அயற்கூற்று. a situation where the first or second person, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்ன தன்மை, செகண்ட் பர்சன்னா என்ன முன்னிலை, தேர்ட் பர்சன்னா என்ன படற்கை. அதாவது ஒருவர் இன்னொருவிடம் சொன்ன விஷயத்தை அவர் இன்னொருவரிடம் போய் சொல்கிறார். நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், என்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன், உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா, நீ அங்கே போய் என்ன சொல்கிற, சார் என்கிட்ட கேட்டார், என்கிட்ட பணம் இருக்கிறதா என்று. அதுதான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், ரைட்டா சார்?
டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நான் உன்னிடம் சொல்லக்கூடிய தகவல் நேர்கூற்று, நான் சொன்ன தகவலை மற்றவர்களிடம் போய் நீ சொல்லுவது அயற்கூற்று. நான் உங்ககிட்ட பணம் இருக்கான்னு கேட்குறேன், இது நேர்கூற்று. சார் என்கிட்ட கேட்டார் பணம் இருக்கா என்று சொல்லும் பொழுது அது அயற்கூற்றாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு he said that he didn't have money, அவன் என்கிட்ட சொன்னால் அவன்கிட்ட பணம் இல்லையாமா. my father asked me, என்னுடைய தந்தையார் கேட்டார் whether I had passed the exams, பரீட்சையிலே பாஸ் ஆனேனா என்று. So sentence are divided into 4 types: morning to evening, year to year, month to month, week to week, வாரம் வாரமாக, மாதம் மாதமாக, வருடம் வருடமாக, காலை முதல் நைட் வரைக்கும், from morning to night. What you hear, நீ என்ன கேட்கிறாயோ, what do you speak, என்ன பேசுகிறாயோ, it is all direct and indirect speech. Unless you are specialist in indirect and direct speech, it is impossible for you to be a specialist in your கம்யூனிகேஷன். இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே சிறந்தவனாக, தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவனாக, தெரிந்திருக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்திருக்காவிட்டால் உன்னால் இந்த கம்யூனிகேஷனில் சிறப்பானவனாக இருக்க முடியாது. நேர்கூற்றிலே நிகழ்காலம், அயற்கூற்றிலே இறந்த காலம், நேர்கூற்றிலே இறந்த காலம், அயற்கூற்றிலே எச்ச வாக்கியங்கள், இப்படியெல்லாம் மாறிக்கொண்டே வரும். டெக்னிக்கலி இட் இஸ் யூ ஷுட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபார்ம். ஸோ மார்னிங் டு நைட், 4 வகையான சென்டென்ஸ், 4 type of sentences you hear. What is the first sentence? Statement. The first sentence is statement. Only 4 type of sentences are there. Very easy, isn't it? English ரொம்ப easy. 4 type sentence, that's all, for any language, whether it is Tamil, Hindi, Malayalam or Kannada, Telugu, whatever languages, only 4 type of sentences are there. 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. Number 1 is statement. Statement 2 type division: positive statement, negative statements. I have a pen, I don't have a pen. I have a pen, positive statement. I don't have a pen, negative statement. So simple. Second type of sentence is interrogative, questioning. Questioning also 2 type of question. What are they? One is yes or no. Do you have money? Yes, I have money. Don't you have money? No, I don't have money. So yes or no type of question, that is one type of question. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா? இல்லை. உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா? இருக்கு. So ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், this is one type. ரெண்டாவது தகவல், information, why, when, which, where, how, what, இதெல்லாம் முன்னாடி வரணும். So in front of the sentence why, when, which, where, what, ஏன், என்ன, எதற்கு, எங்கே, எப்படி, அது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டா தகவல் வாக்கியம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ், கொஸ்டின் டிவைடட் இன்டு 2, எஸ் ஆர் நோ அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். மூன்றாவது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். வாட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்? ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். யூ ஆர்டரிங் ஃப்ரம் மார்னிங் டு நைட் யூ லிசன். சம் பீப்புள் ஆர்டர். யார் ஆர்டர் பண்ணுவா? ஃபாதர் ஆர்டர்ஸ், மதர் ஆர்டர்ஸ், போலீஸ்மேன் ஆர்டர்ஸ், teacher orders, headmaster orders, your senior orders. So ordering statement, it is divided, imperative sentence it is called, it is divided into 2. One is ordering, second is request. Request means what? Your junior is requesting you, please give me this, please give me, that is required. Take the book and come, that is ordering. So third type of sentence, மூன்றாவது வகை வாக்கியங்கள், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், வேண்டி விரும்பி தயவு கூர்ந்து கேட்பது. அடுத்ததாக எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ், feeling sentences. Exclamatory sentences na feeling. Oh, what a beautiful, wow, nice it is. So you are adding feelings in the word. That feeling word, hey come here, இது வந்து feelings. கோபம், கோபம், தாபம், எரிச்சல், சந்தோஷம், காதல், இது மகிழ்ச்சி, all the feelings you put inside the word. இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் வார்த்தைகளுக்குள்ளே போடும் பொழுது அது feeling sentence, exclamatory sentence ஆக மாறிவிடுகிறது. So statement is divided into 2, positive sentence and negative sentence. So statement is divided into 2. So in further video, மேலும் சில வீடியோக்களில் நாம் மற்றவைகளை பார்ப்போம். So நண்பர்களே, மார்னிங் டு நைட் ஆல் த கான்வர்சேஷன், அனைத்து கான்வர்சேஷனும் நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்றுனா வாட் ஐ ஸ்பீக் டு யூ டைரக்ட்லி, வாட் யூ ஸ்பீக் டைரக்ட்லி டு ஹிம், தட் இஸ் கால்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச். அயற்கூற்று என்றால் நான் உங்ககிட்ட சொன்னதை நீ அங்கே போய் மற்றவர்கள்ட்ட சொல்கிறது அயற்கூற்று. ஸோ நேர்கூற்று அயற்கூற்று. சென்டென்சஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு 4. ஒன் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், செகண்ட் இஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ், தேர்ட் இஸ் imperative, fourth is exclamatory. இவ்வளவுதான், புரிஞ்சுதா? Friends, welcome to A.S. American English. Take your level 5 grammar book video number 118. Coming here under the topic direct and indirect speech. The second video on direct and indirect speech. Dear friends, we have seen quite a lot of parts of speech. Then we have come to sentence formation in active and passive voice. Now we have come to direct and indirect speech.
See, in all the things, whatever you write, whatever you speak, it is mostly 100% it is direct and indirect speeches. When you hear somebody speak to you, what they speak, exact terms, exact words in sentence formation, it is called direct speech. And what others has told you, have told you, you are going and saying to somebody what the other person has told, then it is called indirect speech. Generally from morning to night, you speak to others the direct words, or others speak to you, and the words which exactly what they speak is called direct speech. And what others has told, maybe your manager, your school teacher, your parents, your brother, sister, friends, and you go and say to somebody that that person has said like these type of words, then it is called indirect speech. So 99 or 100% from morning to night, what you do is directly speaking and indirectly telling what others has told you. So there are 4 types of sentences, as you have seen. The positive, the statement sentence, either it may be positive or negative. See, I come to institute, I go to office, we were playing cricket. All these things are called sentences. Statement, it may be positive or it may be negative. Like, I didn't go yesterday to cinema or theater. I haven't eaten the food. So all these statements, either it may be positive or negative. This is the first type of sentence. And the second type of sentence is interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentences? Questioning sentences. There are 2 types. Yes or no interrogative sentences. You ask a question to the person, whoever it is, expecting an answer yes or no, then it is called yes or no type questions. So yes or no type questions, generally it starts with do or did or will, or it may be am, is, or was, or can, shall, should. For example, do you have a pen? And the answer is yes or no. Did you write your examination well? Is yes or no questions. Will you pass the exams? Are you going to US? So all these questions, when you ask in question expecting an answer yes or no, that is called yes or no type questions. For example, he asked me, do you have money? He asked me, do you have money? And my answer would be, yes, I do have money, or I don't have money. So the answer you expect yes or no, those type of questions are called yes or no type questions. So daily in your day-to-day conversation, you generally go in for yes or no questions, or you can hear from others asking you yes or no questions. Then coming here, information, interrogative sentences. So information means you are gathering information by asking a question, like 5 W's are there: what, when, which, where, why, when, how. So with these question, these information question words, you are trying to gather information from others. See, he asked me, when will you come? Where will you come? Why did you come? How did you come? So all the information words are called information interrogative questions. So questions are of 2 types. When you expect a question yes or no, you start with do, did, and will, or am, is, or was, or can, could, or should, or have, or had. So the words starting with the helping verbs or auxiliary verbs or the modal verbs, when the sentence starts expecting a question yes or no, it is called yes or no type questions. And the sentence starts with when, which, where, why, how, those type of sentences are called information interrogative sentence. So this is the second type of sentence. First type of sentence is statement. It may be a positive statement or it may be a negative statement. For example, I have money, I don't have money. Then you are going for interrogative questions, asking yes or no questions or information questions. So interrogation or question sentences are divided into 2, yes or no type questions or information interrogative sentences. The third type of sentences what you are coming is imperative sentences. What do you mean by imperative sentence? It is ordering somebody to do something. Get me a cup of water, go and pay the fees, study well, go to your bed, take your breakfast. So all the ordering sentences are called imperative sentences. So in imperative sentences, the present tense should come first. Go there. So go. You don't say went there, go there. Study well. You don't say studied well, study well. Then come here, come. So all the present tense, the sentences starts with present tense in imperative sentence. So imperative sentence is ordering sentence. You are ordering somebody to do something.
And there are two types of sentences. One is requesting sentence. You are requesting, you are not ordering. Either you can request or you can order. You can request, please give me some money. So it is also comes under imperative sentence, please give me some money. So my father said, please pray to God. My father said, please pray to God. So it is a requesting sentence. So imperative sentences are two types. One is requesting sentence and the other is ordering sentence. My father told me, go and study well. Go and study well. So imperative sentences are two types. One is requesting, asking, please, can you do me a help? Then the second type of sentence, in imperative sentences, ordering sentence. My father told me, go and study well. It is an ordering sentence. It starts with present tense verb, go. So the fourth type of sentences is exclamatory sentence. What do you mean by exclamatory sentence? In the words, you are adding certain sense of feeling, certain sense of exclamation, certain sense of happiness, joy, sadness, all the feelings. When it is injected in the word, it is called exclamatory sentence. My father told me, what a beautiful figure Salman has. Salman Khan is a North Indian actor, Bollywood actor. He has a good figure, good shape. My father told me, he exclaimed, oh, with the surprise, he's saying, what a beautiful figure Salman has. So exclamatory mark is given here. When we want to convert direct to indirect speech, we should change. See, the most important is somebody is telling to you something, then you are going and telling to somebody that this is what that gentleman has told you. For example, you work in a company, your manager says something, you go and say to your colleague that what the manager has told you. Your father has told you something, you are going and saying to somebody what your father has told you. So that is called converting direct speech, directly what they are saying to other person, that is indirect speech. So when we want to convert direct to indirect speech, what we should change? First, the pronouns should change. What do you mean by pronouns? I, we, you, he, she, they changes. For example, I tell you, I'll come tomorrow to your house. You go and say, that sir told that he, instead of I, it changes into he. I will come tomorrow to your house. It changes to he. The sir told that he would come to my home the next day. I will come to your house. I will come to your house changes to, when he goes and says to somebody, he says that sir told that he will changes into would. He would come to your house changes into my house. Tomorrow, the next day, it changes into next day. So the pronoun changes. See, I changes into he, my changes into to your changes into my. So I will come to your house, will changes into would, the verb tenses changes. Adverb, tomorrow changes into the next day. So if from direct speech to indirect speech, the pronouns changes, the verbs changes, and the adverbs changes. This is the most important. So my dear friends, what you have seen is four types of sentences are there. This is the most important in your conversational English. It is important in your writing English. So four types of sentences. There's not more than four sentences. Only four types of sentences. What are the four types of sentences? It is the statement. Statement means what? It's just a plain statement. It may be positive or negative. I come to your house, I don't come to your house. I have money, I don't have money. So this is called a statement sentences. The second type of sentences is interrogative sentences. It is yes or no type questions. It starts with do, did, and will, and can, should, am, is, are. So with the auxiliary verb and helping verb, when you start a sentence, it is the question sentences. See, do you have money? Then second type of sentence is information interrogative sentences. For information interrogative sentences, you should have why, when, where, which, how. So when will you come? So it's a question sentence. It starts with when, information. So you're asking an information, when will you come? And the answer may be, I'll come tomorrow at 6 o'clock or something like that. So when you want to gather information from somebody, then you're using the question interrogative word, when, where, which, why, and what, and how. So next type of sentence is imperative sentence. Imperative sentence is something making somebody to get things done from others. So there are two types. One is requesting,
Requesting means you are requesting, please give me some money. It is a imperative sentence. Then second is the ordering sentence. When you order somebody, go and get there. So it starts with the present tense. Then the fourth type of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence is the feeling sentences or the words which expresses emotions. For example, my father told me what a beautiful figure Salman has. So all these are direct speeches. When you convert to indirect speech, when we want to convert direct to indirect speech, what should change? The pronouns changes. I changes into he, and the verb changes. Eat changes into ate. Did not eat changes into had not eaten. So can changes into could. The verb changes. Adverbs changes. I come here, then you go and say that Sir told that he would come there. So here changes to there. Tomorrow changes to next day. Yesterday changes into the day before. So the pronouns changes, the verb tenses changes, and the adverbs changes. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண ஆங்கில புஸ்தகம் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 118 டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று, இது 2வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் என்ன, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் என்ன, செய்வினை வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் எல்லாம் என்றால் என்ன, இந்த வாக்கியங்களை மாற்றக்கூடிய திறன் பெற்றிருந்தால் நீங்கள் சிறந்த எழுத்தாளராக பேச்சாளர்களாக மாற முடியும். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் பாகங்கள் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், முன்னிடைச்சொல், கூட்டிடைச்சொல், பிரதிபெயர் சொற்கள், ஆச்சரிய சொல். ஸோ இவைகளெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், வேர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது, வார்த்தை சம்பந்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் வாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது. இதற்கு முன்னாடி செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பார்த்தோம், அதுவும் வாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது. செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு வாக்கியங்களை எப்படி மாற்றுவது, அதை போன்று டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலிருந்து எப்படி அயற்கூற்றுக்கு மாற்றுவது என்பது ரொம்ப முக்கியம். நேர்கூற்று என்றால் என்ன, நான் உன்னுடன் நேரடியாக பேசக்கூடியது, அல்லது மற்றவர்கள் உன்னுடன் நேரடியாக பேசும் பொழுது அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சரியான வார்த்தைகள் தான் நேர்கூற்று. உதாரணத்துக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன், என்ன பேசுகிறேன், நாளைக்கு நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன், நாளைக்கு நான் வீட்டுக்கு வருகிறேன், நான் சொன்ன அசலான அந்த வார்த்தைகள் தான் நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச். அவர் என்ன போய் அங்கே போய் சொல்கிறாரு அவங்க அம்மாட்ட, இந்த மாதிரி சார் சொன்னார், அவர் நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாராமா. ஸோ நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன் என்பது அவர் நம்ம வீட்டுக்கு நாளைக்கு வருகிறார் என்று நீ போய் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அது அயற்கூற்றாக மாறுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று மாறுவதற்கு சில சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது. அதற்கு முன்னாடி வாக்கியங்கள் எத்தனை வகைப்படும், சென்டென்சஸ் எத்தனை வகைப்படும் என்று பார்க்கும் பொழுது 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று என்னது, ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் என்றால் என்ன, உதாரணத்திற்கு நான் நாளைக்கு வருகிறேன், ஐ வில் கம் டுமாரோ, ஐ வில் நாட் கம் டுமாரோ, நாளைக்கு நான் வரமாட்டேன், எங்கிட்ட பணம் இருக்கிறது, ஐ ஹேவ் மணி, ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி, எங்கிட்ட பணம் இல்லை. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக வருகிறது, நெகட்டிவாக வருகிறது, நேராக வருகிறது, எதிர்மறையாக வருகிறது. ஐ ஹேவ் மணினா எங்கிட்ட பணம் இருக்குது, ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணினா எங்கிட்ட பணம் இல்லை. அப்போ நாட்டு என்று வருகிறது ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்திற்கு, இது எதிர்மறைக்கு. அடுத்ததாக கேள்வி வாக்கியம், இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ். முதல் ஸ்டேட்மெண்ட், வாக்கியங்களில் 4 பிரிவுகள் தான் இருக்கிறது, அது எந்த மொழியாக இருந்தாலும். ஸோ முதல் ஸ்டேட்மெண்ட். இரண்டாவது கேள்வி வாக்கியம். இந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் 2 வகைப்படுகிறது, ஏ பி. ஒன்று எஸ் ஆர் நோ டைப் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள். ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களை மற்றவர்கள் உன்னிடம் கேட்கும் பொழுது அல்லது நீ மற்றவர்களிடம் கேட்கும் பொழுது அது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா, டு யூ ஹேவ் மணி, நீ நாளைக்கு வருவாயா, வில் யூ கம் டுமாரோ, நன்றாக படித்தாயா, டிட் யூ பாஸ். ஸோ இந்த டூ, டிட், வில், கேன், மே, ஷேல், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், இதை வைத்து வாக்கியமாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது கேள்வி வாக்கியம். ஆமாம் இல்லை பதில், அது என்ன பதில் வரும், உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கானா, இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன், இல்லை ஆமாம் சொல்லுவேன். அப்போ ஆமாம் இல்லை கேள்விகளை எதிர்பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு இந்த டூ, டஸ், டிட், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் வைத்து கேள்வி வாக்கியங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், தகவலை பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியம். மற்றவர்களிடமிருந்து தகவல் பெறுகிறோம், என்ன ஆச்சு உனக்கு, ஏன் நீ வந்தாய், எங்கே போயிருந்தாய், எதற்காக இங்கே வருகிறாய், எப்படி நீ பாஸ் ஆனாய், எப்படி, எங்கே, ஏன், எதற்கு, அப்படி என்று
தகவலை அறியக்கூடிய வாக்கியங்களை இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஈ ஆஸ்க் மீ, அவன் என்னிடம் கேட்டான். வென் வில் யூ கம், எப்பொழுது நீ வருவாய், வென்னு போட்டுறோம், எப்பொழுது. வேர் வில் யூ கம், எங்கே வருவாய். ஹவ் வில் யூ கம், எப்படி நீ வருவாய். இங்கே ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடியது. இங்கே தகவலை மற்றவர்களிடமிருந்து பெறும்பொழுது அல்லது தகவல்களை மற்றவரிடமிருந்து கேட்கும் பொழுது இந்த வென், வேச், வேர், வை, ஹவ், வாட் என்று இந்த தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்களை வாக்கியத்திற்கு முன்னாடி பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது மூன்றாவது வாக்கியம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களிடம் இருந்து காரியங்களை பெறக்கூடிய, அது ரெண்டு வகையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று ரிக்வெஸ்டிங், தயவு கூர்ந்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், தயவு கூர்ந்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். அது பொதுவாகவே ப்ளீஸில் ஆரம்பிக்கும். மை ஃபாதர் செட், என் தந்தையார் சொன்னார், தயவு செய்து, ப்ளீஸ் ப்ரே டு காட், தயவு செய்து கடவுளை கும்பிடு, தயவு செய்து எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடு, ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் மனி. ரொம்ப நீங்கள் தாழ்மையுடன் மற்றவர்களிடமிருந்து காரியம் பெறுவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாசகம்தான் ரிக்வெஸ்டிங் சென்டென்ஸ். அடுத்ததாக ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். மை ஃபாதர் டோல் மீ, எங்கள் அப்பா சொன்னார், கோ அண்ட் ஸ்டடி வெல், போய் நன்றாக படி. ஸோ மற்றவர்களை கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்களை ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ரெண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று தயவு கூர்ந்து ரிக்வெஸ்டிங் சென்டென்ஸ், அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள். ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள் பொதுவாகவே நிகழ்காலத்திலே தான் ஆரம்பிக்கும். கோ, கம் ஹியர், ஈட் த ஃபுட், பே த ஃபீஸ். இப்படியாக நிகழ்காலத்தில் வரக்கூடியது தான் ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். ஸோ தயவு கூர்ந்து ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சென்டென்ஸ். அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணும்போது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வாக்கியங்களை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். எக்ஸ்க்ளமேட்டரினா ஆச்சரிய வாக்கியங்கள், சோக வாக்கியங்கள், உணர்ச்சி வாக்கியங்கள், உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்கள் தான் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். உதாரணத்துக்கு மை ஃபாதர் டோல் மீ, என் தந்தையார் என்னிடம் சொன்னார், வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ஃபிகர் சல்மான் கான். சல்மான் கான் என்பது ஒரு வடநாட்டு பாலிவுட் நடிகர். அவர் நல்ல உடற்கட்டு இருக்கிறது. என் தந்தையார் சொன்னார், நல்ல உடற்கட்டு வைத்திருக்கிறார் சல்மான் கான் என்று ஆச்சரியமாக சொல்லும் பொழுது வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ஃபிகர் சல்மான் ஹேஸ் சொல்லிட்டு ஆச்சரியக்குறியை போட்டுகிறாய். வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் தாஜ் மஹால் இட் இஸ், ஹவ் வண்டர்ஃபுல் த கிளைமேட் இஸ். இப்படி ஆச்சரியங்களை சொல்லக்கூடியது ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். அடுத்ததாக when we want to convert direct to indirect speech, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது we should change. நாம் என்னென்ன மாற்ற வேண்டும்? ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர் சொல்லை மாற்ற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன் என்று. நீங்கள் அங்கே போய் இவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? சார் சொன்னார், அதாவது அவர் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாராமா. நான் உன் வீட்டுக்கு வர்றேங்கிறது அவர் என் வீட்டுக்கு வருகிறார். நான் என்பது அவராக மற்றவர்களிடம் போய் இவர் அயற்கூற்றுல சொல்லும் பொழுது ப்ரொனவுன்ஸ் மாறுகிறது. the verb வா, நான் அசைவம் சாப்பிட்டேங்கிறேன். இவர் என்ன போய் சொல்லுவார்? அவர் அசைவம் சாப்பிட்டாராமா. ஐ ஈட் சிக்கனுங்கிறேன். இவர் என்ன சொல்லுவார்? சார் டோல் தட் ஈ ஏட் சிக்கன். ஈட் சிக்கனுங்கிறது ஏட் சிக்கனாக வினைச்சொல் மாறுகிறது. adverbs, ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் டுமாரோங்கிறேன். நாளைக்கு உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். சார் டோல் தட் ஈ வுட் கம் டு மை ஹவுஸ் த நெக்ஸ்ட் டே, அடுத்த நாள் வருவாராமா. நாளை என்பது அடுத்த நாளாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாற வேண்டும், வினைச்சொற்கள் மாற வேண்டும், adverbs வினையுறு சொற்கள் மாற வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இலக்கண ரீதியாக நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1 ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் அது பாசிட்டிவ் நேரான வாக்கியமாக இருக்கும், நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஐ ஸ்டடி இங்கிலீஷ் ஐ வாட்ச் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஐ டு நாட் வாட்ச் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம். இது ஸ்டேட்மெண்ட், அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக இருக்கிறது. அடுத்தது கேள்வி வாக்கியம் 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி தகவல் தரக்கூடிய வாக்கியங்கள், ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள். அதற்கு பொதுவாகவே டூ, டஸ், டிட், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், கேன், குட், ஷுட் வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்க வேண்டும். டூ யூ ஹேவ் மணி, டோன்ட் யூ ஹேவ் மணி, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கிறதா, உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லையா. ஸோ ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள். தகவல் வாக்கியங்கள் வென் வில் யூ கம், வென், வேர், விச், ஹவ், வை, வாட், எங்கே, எப்படி, ஏன், எதற்காக என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய தகவலை மற்றவரிடமிருந்து பெறக்கூடிய வாக்கியங்கள். அடுத்தது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். அவைகள் 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று தயவு கூர்ந்து நீங்கள் செய்யுங்கள், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்பது. அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணி சொல்லுவது மற்றவர்களை, கோ அண்ட் ஸ்டடி வெல், போய் நன்றாக படி. ஸோ இவைகளெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. ப்ளீஸ் ப்ரே டு காட், இதுவும் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது வினைச்சொல்.
ஆனால் அதற்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஸோ ஆச்சரிய வாக்கியங்களுக்கு பிறகு ஆச்சரிய குறியை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் சோகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் அதிக அளவு வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய வாக்கியங்களை நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். என்ன அருமையான கிளைமேட், எப்படி சொல்லுவீங்க? வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட் இட் இஸ். அப்போ வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட் இட் இஸ் என்று சொல்லி ஆச்சரிய குறியை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஸ்டேட்மெண்ட், கேள்வி, இம்பரேட்டிவ் கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாற வேண்டும், வேர்ப் வினைச்சொற்கள் மாற வேண்டும், adverbs வினையுறு சொற்கள் மாற வேண்டும். மிக மிக முக்கியமானது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் இதுதான் மெயின். சென்டென்ஸ் வாக்கிய அமைப்பிலே இதை முழுமையாக அறிந்து கொண்டால் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், ரிட்டன் இங்கிலீஷும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷும் பிரமாதமாக இருக்கும். செய்வினை செயற்பாட்டு வினையில் எப்படி மாற்றுகிறீர்களோ அதில் முழுமையாக அதிகம் அறிந்து கொண்டால் அந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாறும் பொழுது இந்த தொழில்நுட்பத்தையும் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய ஆங்கிலம் சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோவிலே நாம் நேர்கூற்று அயற்கூற்றுவை பற்றி இந்த பிரதிபெயர் சொற்களின் மாற்றங்களை பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Check your level 5 grammar book. The video number is 119. The topic here is direct speech to indirect speech. The video number is 3. So my dear friends, in earlier videos in direct and indirect speech, what you have seen is the importance of direct and indirect speech. In your day-to-day conversation, it is a must that you should be an expert in direct and indirect speech. Only then you can have the confidence in speaking with the others and in writing also. So coming here, we have seen 4 types of sentences. What are the 4 types of sentences? Number 1, statement. 2 statements are there. What are they? Positive and negative. Then question, interrogative. What are the 2 types of interrogative questions? Yes or no or information. Then we have come to imperative sentences. Imperative sentences 2 are they. What are they? Requesting and ordering. Then we have exclamatory sentence. For a statement, what do you say? I have a pen, I don't have a pen, right? For yes or no type, do you have a pen? When will you have a pen? That is information. And request, an imperative. Please give me a pen. Give me your pen. Ordering. And for exclamation, what a beautiful pen you have. So coming here, direct speech to indirect speech, when you want to change, number 1, what you have to be good at? The changes in pronoun. Direct speech, pronoun is changed to, in indirect speech the pronoun changes from direct to indirect. Pronoun changes. Number 2, the verb changes. Number 3, the adverb changes. Now we have come here to see the changes in pronoun. So we have 3 columns. This column is about direct speech. In this second column it is indirect speech. Suppose if it is a male, how the pronoun changes. And in once again indirect speech here, if it is a female, how the pronoun changes. See, for example, I, the pronoun I, how does it change? Ramu said, I have a pen. So Ramu came and said to me, what did he say? I have a pen. So Ramu said, I have a pen. I go and say to him, Ramu said that. In indirect speech, I have to say to him, Ramu said that. I have a pen changes into he had a pen. Even here, the I changes into he and the verb have changes into had. So the pronoun I is changed into he had a pen. Suppose if it is a female, instead of Ramu, if it is Sita said me, Sita told me, or Sita said that he had a pen or she had a pen. I have a pen changes into she had a pen. Sita told me or Sita said me or she had a pen, right? So I have a pen. I changes in indirect speech as he if it is a male, and if it is a female it changes into she. Now coming here, the pronoun me.
The pronoun me, it is an object pronoun. It is an object pronoun. It comes after the verb. Object pronoun me, how does it change? For a male and a female in indirect speech, the teacher said. The teacher said. The principal gave me an award. The principal gave me an award. So I am the teacher. I say you. The principal gave me an award. The principal gave me an award. You go and tell to your parents. What do you say? The teacher said that the principal had given him. So gave changes into had given. Me, that me changes into him an award. So I say to you, the principal gave me an award. The principal gave me an award. So in indirect speech, the teacher said that. You are adding that. It's a connecting sentence. So the teacher said, it is a one sentence. You are connecting with that in indirect speech, that the principal gave changes into had given. Me, I am a male, so it changes into him an award. Suppose if I am a female, you go and say, teacher gave me, the principal gave me an award. I say I am a female. Then you go and say to your parents, the teacher said that the principal had given her an award. Her an award. So me changes into, when you go and say to indirect speech, him for male and for female changes into her. My, the pronoun possessive pronoun my. How does the possessive pronoun my changes in indirect speech? Mr. Obama, the President of America, said, Mr. Obama said in inverted comma, my country is the richest country in the world. Mr. Obama says, my country is the richest country in the world. Here, in indirect speech, how does it say change? Mr. Obama said that. You are adding that to connect two sentences. His country, my country, it changes into his country is the richest country in the world. You cannot go in for was the richest country in the world, because still America is the richest country in the world. When something is there which is permanently true, then you are not changing into past tense. Mr. Obama said that his country is the richest country in the world. Suppose Mrs. Obama, Michelle Obama, his wife, she says, Mrs. Obama says, my country is the richest country in the world. Who says? Mr. Obama's wife. So Mrs. Obama said that her country is the richest country in the world. So my changes into, in indirect speech, his. If it is a male, if it is a female, changes into her. Now mine. Mine is what? It is a subject reflective pronoun. Mine. See, this pen is mine. So the mine stands for the pen. My brother said. My brother said in inverted commas, this toy is mine. This toy is mine. My brother says, this toy is mine. So how does that mine changes? You say, my brother said that this toy changes into that toy was his. Suppose if my sister says, this toy is mine. Who says? My sister says. Then my sister said that that toy was hers. That toy was hers. So mine changes into his in indirect speech. Mine changes into hers in indirect speech. Hope you are able to understand, my dear friends. In direct to indirect speech, the most important is to understand how the pronoun changes. And if it is a male, how does it change? If it is a female, how does it change? See here, I changes into he or she. If it is a male, he. If it is a female, she. Me changes into him. If it is a male, if it is a female, it changes into her. My changes into his. If it is a male, her. If it is a female. Mine in direct speech, it changes into his in indirect speech and hers in indirect speech. Hope you are able to understand. No doubt about it. Shall I ask you a question? Could you say? Okay.
I say to you, okay? I say to you, I have a Audi car. I purchased an Audi car, I say to you. How do you go and say to him? Sir told? Sir told he had I have an Audi car. I have an Audi car. How does it change? Sir told Sir that? told that he had an Audi car. He had an Audi car, right? So I tell, okay, my car is the best car. Sir told that his car is the best car. Okay, suppose if I am a female. Her car is a best car. Best car, okay? This is so simple. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 119 டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று, 3வது பிரிவை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ 3 பத்திகளை பார்க்கிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச், இந்த பத்தி நேர்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் ஒருவர் இன்னொருவிடம் சொல்லக்கூடிய அந்த அசலான வார்த்தைகள், எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. இந்த சொன்ன வார்த்தைகளை போய் இவர் மற்றவர்களிடம் சொல்லுகிறார். இதுதான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். இதில் ஒரு ஆணாக இருந்தால் என்ன, எப்படி அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது, பெண்ணாக இருந்தால் அந்த ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் எப்படி மாறுகிறது, ஹீ ஷி எல்லாம் எப்படி மாறுகிறது, இஸ் ஹர்ஸாக எப்படி மாறுகிறது, மைன் ஹர்ஸ் என்று எப்படி மாறுகிறது, இதை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு இங்கே ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது 3 முக்கிய அம்சங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறும் தன்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், நான் ஒரு ஆசிரியர், நான் டெல்லிக்கு போகிறேன். நீங்கள் இன்னொருத்தர் போய் என்ன சொல்லுவீங்க, அவர் சொன்னார் அவர் ஒரு ஆசிரியராமா, அவர் டெல்லிக்கு போகிறாராமா. நான் டெல்லிக்கு போகிறேங்கிறது அவர் டெல்லிக்கு போகிறாராமா என்று அந்த அயற்கூற்றுனை சொல்லும் பொழுது அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறிவிடுகிறது. என்னுடைய வீடு பெரிய வீடு என்று நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன போய் அங்கே சொல்லுவீங்க, அவர் சொன்னார் அவருடைய வீடு பெரிய வீடாமா. என்னுடைய என்பது அவருடைய என்று மாறிவிடுகிறது. மை என்பது இஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. நானே பெண்ணாக இருந்தால் அவளுடைய வீடு பெரிய வீடாமா, ஹர் ஹவுஸ் இஸ் எ பிக் ஹவுஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மை செல்ஃப் ஒன்று வார்த்தை. நானே படித்தேன், ஐ ஸ்டடிட் மை செல்ஃப் என்று சொல்கிறேன். நானே, நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க, சார் டோல் தட் ஹீ ஸ்டடிட் ஹிம்செல்ஃப். மை செல்ஃப் ஹிம்செல்ஃபாக மாறிவிடுகிறது. பெண்ணாக இருந்தால் ஹர் செல்ஃப் என்று மாறிவிடுகிறது. அவளே படித்தாளாமா, அவனே படித்தாளாமா. நானே படித்தேன் என்பது அயற்கூற்றிலே போய் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அவரே படித்தாளாமா, அவளே படித்தாளாமா என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த பிரதிபெயர் சொற்களின் மாற்றம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு மாற்றம். இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக. உதாரணத்திற்கு இந்த நேர்கூற்றில் பாருங்க, ராமா செட், ராமா சொல்கிறார். ராமா என்ன சொல்லுகிறார், இது அடைப்புக்குறியிலே ஐ ஹேவ் ஏ பென். ராமா என்கிட்ட வந்து சொல்கிறேன், ஐ ஹேவ் ஏ பென், என்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்குது சார், ஐ ஹேவ் ஏ பென். நான் என்ன போய் அங்கே போய் சொல்கிறேன், இன்னொரு நண்பர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன், அந்த பையன் சொன்னான், ராமு சொன்னான் அவன்கிட்ட ஒரு பேனா இருந்ததாமா. அப்போ ராமு சொன்னான், ராமு செட்டு தட், அதாகப்பட்டது. ஏன்னா அதாகப்பட்டது போட்டு 2 வாக்கியத்தை இணைக்க வேண்டும். அயற்கூற்றிலே அதாகப்பட்டதுன்னு சொல்ல வேண்டும். தட், ராமு செட் தட், ராமு சொன்னான் அதாகப்பட்டது, அவனிடம் ஒரு பேனா இருந்ததாமா. ராமு என்கிட்ட என்ன சொல்கிறான், ஐ ஹேவ் ஏ பெண்ணுங்கிறான். நான் போய் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறேன், ராமு சொன்னான் அதாகப்பட்டது, அவனிடம் ஒரு பேனா இருந்ததாமா. இருக்கிறது என்று அவன் சொன்னது இருந்ததாக, ஐ என்று அவன் சொன்னது அவன் என்கிட்ட ஒரு பேனா இருந்ததுன்னு சொல்கிறான், அவனிடம் ஒரு பேனா இருந்ததுன்னு அவனாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இதே ஒரு பெண்ணாக இருந்தால், சீதா வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறேன் என்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்குது. நான் என்ன சொல்கிறேன், அங்கே போய் சீதா சொன்னால், சீதா சேட் அதாகப்பட்டது, அவளிடம் ஒரு பேனா இருந்ததாமா. ஷீ ஹேட் ஏ பென், அவளிடம். அப்போ நான் என்பது ஆணாக இருந்தால் அயற்கூற்றிலே அவன் ஹீ என்று மாறிவிடுகிறது. பெண்ணாக இருந்தால் ஐ என்பது ஷீ என்று மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல் நிகழ்காலம் இங்கே இறந்த காலமாக ஹேவ் ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, மீ, மீனா என்னை, இது செய்யப்படும் பொருள். செய்யப்படும் பொருள்னா என்ன, வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. தே கேவ் மீ, அவர்கள் எனக்கு கொடுத்தார்கள். கொடுத்தார்கள் யாருக்கு, எனக்கு. ஸோ எனக்கு என்பது மீ என்பது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. அப்போ இங்கே பாருங்கள், த டீச்சர் செட், ஆசிரியர் சொல்கிறார்,
நீ தான் ஆசிரியர், நீ என்கிட்ட என்ன சொல்கிற? த பிரின்சிபல் கேவ் மீ அன் அவார்ட். கல்லூரி முதல்வர் எனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தார் என்று நீ சொல்கிறாய். கல்லூரி முதல்வர் எனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தார். இல்லை, நானே ஆசிரியர், நான் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. டீச்சர் செட், கல்லூரி முதல்வர் எனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தார். த பிரின்சிபல் கேவ் மீ அன் அவார்ட், எனக்கு கொடுத்தார். நீ அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? டீச்சர் சொன்னார், அதாகப்பட்டது அவருக்கு பிரின்சிபல், த பிரின்சிபல் ஹேட் கிவன் ஹிம், பிரின்சிபல் அவருக்கு கொடுத்தாராமா ஒரு அவார்டு. ஹிம், அவருக்கு, ஹிம் என்று, மீ என்பது அவருக்கு என்று வருகிறது. எனக்கு கொடுத்தாரு நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்கிறீங்க? அவருக்கு ஒரு பரிசு பிரின்சிபால் கொடுத்தாராமா, அவருக்கு என்று வருகிறது. மீ என்பது ஹிம்மாக மாறிவிடுகிறது. கேவ் இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேட் கிவன் என்று மாறிவிட வேண்டும். ஹேட் கிவன் என்று மாறிவிட வேண்டும். அதே பெண்ணாக இருந்தால், த டீச்சர் செட், டீச்சர் சொன்னாங்க, நான் ஒரு பொண்ணு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், டீச்சர் லேடி ஆசிரியர், நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், நீ அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? டீச்சர் செட் தட் த பிரின்சிபல் ஹேட் கிவன் ஹர் அன் அவார்ட். அந்த பெண் டீச்சர் சொல்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்களாமா, அவங்களுக்கு, அது பெண்ணாக இருக்கும் பொழுது ஹர் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது மை. மை என்றால் என்ன? சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். மை. மிஸ்டர் ஒபாமா, அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமா சொல்கிறார், மை கண்ட்ரி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட், என்னுடைய நாடு தான் உலகத்திலேயே பணக்கார நாடாக இருக்கிறது என்று ஒபாமா சொல்கிறார். நான் ரேடியோவில் டெலிவிஷனில் கேட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், என்ன சொல்கிறேன்? மிஸ்டர் ஒபாமா சேட், மிஸ்டர் ஒபாமா சொல்கிறார் தட் மை கண்ட்ரி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட், என்னுடைய நாடு தான் உலகத்திலேயே சிறந்த நாடாக இருக்கிறதுன்னு ஒபாமா சொன்னது நேர்கூற்று. நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன்? அதாவது அவருடைய நாடு அமெரிக்காவிலே மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கிறதாமா, இஸ் கண்ட்ரி என்று சொல்ல வேண்டும், அவருடைய நாடு. இங்கே ஏன் இஸ்ஸு வாசாக மாறுவதில்லை என்றால், அமெரிக்கா பணக்கார நாடு என்பது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலத்திலும் இருக்க போகிறது. ஆகையால் அந்த இஸ்ஸை வாசாக மாற்றக்கூட இயலாது. அதே இது மிஸ்ஸஸ் ஒபாமா, ஒபாமாவுடைய மனைவி மைச்சேல், அந்த அம்மா டெலிவிஷனில் சொல்கிறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்க? மை கண்ட்ரி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட், என்னுடைய நாடு தான் உலகத்திலேயே பணக்கார நாடாக இருக்கிறது என்று. நான் இங்கே வந்து என்ன சொல்லணும்? மிஸ் ஒபாமா சேட், மிஸ்ஸஸ் ஒபாமா சொல்கிறார் தட், அதாகப்பட்டது அவருடைய நாடு, ஹர் கண்ட்ரி என பெண்மை, அவருடைய நாடு, இங்கே ஆண் இஸ், இது அவருடைய நாடு பெண், ஹர் கண்ட்ரி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட் என்று வருகிறது. அடுத்தது மைன், நாலாவது பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றம் மைன். மைன் என்றால் என்னுடையது, இந்த பேனா என்னுடையது. அப்போ இந்த பேனாவும் என்னுடையது, இந்த என்னுடையதுங்கிறது இந்த பேனாவை சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் எப்படி மாறுகிறது என்று பார்ப்போம். மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறான், திஸ் டாய் இஸ் மைன், இந்த பொம்மை என்னுடையது என்று சொல்கிறான் என்னுடைய சகோதரன். அதை நான் உங்ககிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறேன்? மை பிரதர் செட் தட் திஸ் டாய், இந்த பொம்மை என்பது அந்த பொம்மை அவனுடையதாமா, தட் டாய் வாஸ் இஸ், அந்த பொம்மை தட் டாய் வாஸ் இஸ் அவனுடையது, அந்த பொம்மை அவனுடையது என்று அவன் சொல்கிறான். அந்த பொம்மை என்னுடையது என்று என் தம்பி, என் சகோதரன் என்னிடம் நேரடியாக சொல்கிறான். அதை உன்னிடம் வந்து அந்த பொம்மை அவனுடையதாக இருக்கிறது என்று அவன் சொன்னான். இஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. இது நிகழ்காலம் இஸ் வாசாக மாறிவிடுகிறது. திஸ்ங்கிறது, இதுங்கிறது தட், அந்த என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது அதே இது பெண் சகோதரியாக இருந்தால், என் சகோதரி சொல்கிறாள், மை சிஸ்டர் சேட் தட் தட் டாய் வாஸ் ஹர்ஸ், அவளுடையதாமா, அது அவனுடையது, என்னுடையது, அந்த பொம்மை என்னுடையது. ஒரு ஆண் பையன் சொல்கிறான், நான் என்ன சொல்கிறேன்? அந்த பொம்மை அவனுடையது, இஸ் என்று சொல்கிறேன். அது பெண் என்றால் அந்த பொம்மை அவளுடையதாமா, ஹர்ஸ் என்று சொல்கிறேன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவதற்கு இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய அந்த தன்மை மாற்றங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆங்கிலத்திலே அடிப்படையான விஷயம், பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும். என்னுடைய பெற்றோர் சொன்னார்கள், என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்னார், என்னுடைய தாய் சொன்னார், என் நண்பன் சொன்னான், இப்படி சொன்னான், அப்படி சொன்னான், டெலிவிஷனில் பார்த்தேன், அவர்கள் இதை சொன்னார்கள், அதை சொன்னார்கள். இந்த அயற்கூற்றிலே போகும் பொழுது 100% பேச்சு ஆங்கிலத்திலே, இந்த அயற்கூற்றிலே போகும் பொழுது இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்கள் மிக மிக முக்கியம். ஸோ நீங்கள் 4 பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்தீர்கள். ஐ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே, ஷீயாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. நான் என்பது அவன், அவள் என்று மாறிவிடுகிறது. மீ, என்னை என்பது ஹிஸ், ஹிம், அவனை அல்லது ஹர், அவளை என்று மாறிவிடுகிறது. மை, என்னுடைய என்பது ஆண் பாலிலே இஸ் என்று மாறிவிடுகிறது, பெண் பாலிலே ஹர் என்று மாறிவிடுகிறது. மைன், என்னுடையது, இது நேர்கூற்றிலே
நேர்குற்ற அயற்கூற்றிலே அது ஒரு ஆண் சொன்னதாக இருந்தால் இஸ் என்று மாறிவிடுகிறது, அது பெண் சொன்னதாக இருந்தால் ஹர்ஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் தன்மையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இது மிக மிக முக்கியம். பயிற்சிகள் ஒரு 5-6 பயிற்சிகள், ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 பயிற்சிகள் எடுத்து எழுதி பேசி பழகி கொள்ளுங்கள். இந்த ஐ எப்படி ஹீயாக மாறிவிடுகிறது, ஐ எப்படி ஷீயாக பெண்ணாக வரும்பொழுது மாறிவிடுகிறது. இந்த தன்மைகளை அறிந்து கொண்டால் பேச்சாங்கிலத்தினுடைய ஃபவுண்டேஷன் அடிப்படையை நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ இனி வரும் வீடியோக்களிலே மற்ற பிரதிபெயர் சொற்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 120. The topic here is direct speech to indirect speech. We have come here to the 4th video. So here, what is direct speech and indirect speech? So simple. What I speak to you, exact words, is direct speech. And what I say to you, you go and say to somebody, that is called indirect speech. A transformation of sentences, just like active voice and passive voice. In active voice and passive voice, you see the verbs are changing. The subject changes to object and object changes to subject in active and passive voice sentences. In direct speeches, the pronoun and verb, adverb changes. Objects and subject, they don't change. So, day-to-day conversation, it is 100%. The conversation happens saying that somebody has told this, somebody has told this. You say to somebody something. So directly you speak and indirectly you go and say what others has told. The sentence of 4 types: statement, interrogative, imperative question sentences, imperative ordering sentences, exclamatory sentences. In these 4 sentences, this is what your day-to-day, from morning to night, this is what you speak. These 4 type of sentences. In these 4 type of sentences, how do you change from direct to indirect? So far we have seen certain pronouns. Now we have come here to 5th pronoun, myself. Myself. What form of pronoun it is? It is a pronoun. Myself stands for somebody. Which form of pronoun is myself? It is a verb reflecting pronoun. You are reflecting the verb. I study myself. I cook myself. We go ourselves. They drive themselves. They build the house themselves. So, myself, themself, herself, or itself. It means what? It is reflecting the verb, isn't it? So, reflective verb, reflective pronoun. My father said. My father said. What did he say? Exact words. I cooked the food myself. My father said, I cook the food myself. So I go and say to somebody else. What do I say? I said, come and say to you. My father said, exactly. I cook the food myself. So myself, how does it change? I come and say to you, my father said that I cooked. He had cooked. So past tense cooked changes into past perfect had cooked. Cooked changes to had cooked. Past tense changes into past perfect. Had cooked the food by myself changes into himself. My father exactly told, I cooked the food, I cooked the food myself. Now I come and say to you, my father said that he had cooked the food by himself. Myself changes into himself. Suppose if it is my sister, she comes and says to me, my sister comes and says to me, I cooked the food myself. Then what do I say? My sister said that she had cooked the food by herself. So, since she is a female, it changes herself. So, myself changes into herself. Since she is a female, since he is a male father, it changes into himself. Now, coming here, you. How does the pronoun you changes into in indirect speech, from direct to indirect? Modi told to Manmohan Singh, Mr. Modi, the aspirant Prime Minister, who is the BJP candidate for Prime Ministership. The election is going to be held on April 24th, I think so. Today is April 5th. So Modi told to Manmohan Singh, you are a good Prime Minister. You are a good Prime Minister. Will ever Modi say? But anyway, for convenience we are writing, you are a good Prime Minister. Modi says to Manmohan Singh, you are a good Prime Minister.
So this is what Modi says in his speech. Or he says to Manmohan Singh, you are a good Prime Minister. I come and say to you, Mr. Modi told to Manmohan Singh that you are a good Prime Minister. You changes into he was a bad Prime Minister. You are a good Prime Minister. No, never Modi will say he is a good Prime Minister. You are a bad Prime Minister, right? So here, Modi told to Manmohan Singh that he was a bad Prime Minister. You are a bad Prime Minister changes into that he was a bad Prime Minister. R changes into was, past tense. R changes into past. He was a bad Prime Minister. Suppose Sonia Gandhi told J.Lalita. Sonia Gandhi told J.Lalita that. What is that? Sonia Gandhi told to J.Lalita, you are a good Chief Minister. Sonia Gandhi told to J.Lalita that she is a good Chief Minister. She is a good Chief Minister. You are a good Chief Minister changes into she is a good Chief Minister. You, Karunanidhi told to Rajinikanth, actor. You, I gave you an award. I gave you an award. This you is an object pronoun you. This is subject pronoun you. There is a difference between this you and this you. I gave you an award. Karunanidhi said to Rajini, I gave you an award. So, I come and say, Karunanidhi told Rajini that he had given him an award. So, you changes into him. This you is different from this you. This you is subject pronoun. This you is object pronoun. This you changes into him an award. I gave you an award. Gave changes into had given. So Karunanidhi told to actress Trisha, I gave you an award. So Karunanidhi told Trisha that he had given her an award. Since she is a female, it changes into her. Gave changes into had given. Now coming here, we Pakistani people said, we are friends of India. Pakistani people said, we are friends of India. This we is the subject pronoun we. So in indirect speech, Pakistani people said that we are friends of India changes into they were friends of India. We are friends of India changes into they were friends of India. So when you go and say indirectly, it changes into they. So only thing is here, this you is different from this you. This you is subject pronoun you. You are a bad Prime Minister. That he was a you changes into he. You changes into indirect speech as subject she. Here this you changes into him, object pronoun. Karunanidhi gave Rajini, told Rajini that he had given him an award. If it is a female Trisha, it is her. And here we changes into they in indirect speech. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Shall I ask you a question? Okay. Yes. Okay, young lady, Rebati. Okay. I say to you. I say to you. I operate the computer myself. I operate the computer myself. You go and say to your mother. How do you say? Sir told that I operate the computer myself. I am saying to you, I operate the computer myself. You go and say to your mother. What do you say? That sir told that? I said to my mother, I operated. No, I am saying you to you. Say, I am saying to you, I teach English myself. I teach English myself. Nobody else is there. I teach English myself, I tell you. You go and say to somebody, sir told that? Sir told that he said to he taught to my herself. He taught Hindi. Himself. He taught English.
taught English himself to others. Okay, still you are not able to get it, isn't it? Yes. Okay, fine. We shall make it ready. Okay, now you please stand up. Okay. I say to you, I built the house by myself. I purchased a house by myself. Sir told that I purchased an house by myself. himself. Sir told that he had purchased an house by himself. Suppose if I am a female. Herself. Sir, she told that she had built an house by herself. Okay, you stand up. I say to you, the Tamil Nadu government, I tell it to you, okay, the Tamil Nadu government gave me an award. Sir told that the Tamil Nadu government had given him an award. So, me an award, me changes into him an award. If it is a female, Her. the teacher told that the Tamil Nadu government had given that the Tamil Nadu government had given her an award. Hope you are able to understand. So, this is very important direct and indirect speech. The pronoun changes. Unless you are thorough with the pronoun changes, you won't be able to get it. Close the door. Unless you are thorough with the pronoun changes, it is not possible for you to change to direct speech to indirect speech. Right, sir? நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 120. இன்றைய தலைப்பு நேர்கூற்று டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று. இதனுடைய 4வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். ஸோ நேர்கூற்று என்றால் என்ன, அயற்கூற்று என்றால் என்ன, பல விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். நான் உன்னிடம் பேசுவது அல்லது வேறொருவர் உன்னிடம் நேரடியாக பேசும் பொழுது அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த காதுகளால் நீ அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்பது நேர்கூற்று. உன் காதுகளால் ஒருவர் உன்னிடம் பேசும் பொழுது அதை கேட்கக்கூடிய அந்த அச்சு வாசகங்கள், அந்த வார்த்தைகள், அந்த வாக்கியங்கள், அதுதான் நேர்கூற்று. நேரடியாக நீ கேட்கிறாய் அவர்கள் பேசியதை. அவர்கள் பேசிய அந்த வாக்கியத்தை மற்றவரிடம் போய் சொல்லி அவர் அப்படி சொன்னார், இவர் இப்படி சொன்னார், அவர்கள் அப்படி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று மற்றவர்களிடம் போய் நீ சொல்லக்கூடியது தான் அயற்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம். பொதுவாகவே எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் சரளமாக. சிறந்த எழுத்தாளராக ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆங்கிலத்திலே சிறந்த எழுத்தாளர்களாக, பேச்சாளர்களாக மாற வேண்டுமென்றால் மிக இன்றியமையாதது இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே நிபுணத்துவம் பெறுவது. 100%, அது 50% பிழைகள் இருந்தால், அறியாமல் இருந்தால் 50% பேச்சு ஆங்கிலத்திலே குறையாக இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். 75% உனக்கு அறிந்திருந்தால் நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் 75% நீ தெரியவனாக இருக்கிறாய். ஸோ பேச்சினுடைய பாகங்கள் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், முன்னிடைச்சொல், கூற்றிடைச்சொல், இணைப்பு சொற்கள், ஆச்சரிய சொற்கள். இந்த சொற்களெல்லாம் இணைக்கக்கூடியது தான் வாக்கியம். வாக்கியங்கள் 4 வகைப்படுகிறது. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக்கியம். அது நேராக இருக்கும், எதிர்மறையாக இருக்கும். ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கும். ஐ ஹாவ் எ பென், இது ஒரு பாசிட்டிவ் வாக்கியம். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எ பென், என்னிடம் பேனா இருக்கிறது, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். என்னிடம் பேனா இல்லை, இது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். உன்னிடம் பேனா இருக்கிறதா, டு யூ ஹாவ் எ பென், இது கேள்வி வாக்கியம். பதில் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். எப்பொழுது வந்தாய், வென் டிட் யூ கம், இது தகவல் வாக்கியம். தயவு செய்து பணம் கொடு, இது தயவு கூர்ந்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியம். அங்கே சென்று வா, கோ தேர், இது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். என்ன ஆச்சரியம், என்ன பிரமாதமான ஒரு கிளைமேட், என்ன ஒரு பிரமாதமான கட்டிடம், ஆச்சரிய வாக்கியம், எக்ஸ்க்ளமேட்டரி. இந்த 4 வகையான வாக்கியங்கள் தான் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும்
அல்லது உன்னுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் கேட்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள் இந்த வாக்கியங்களிலே நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவது. இந்த வாக்கியங்களைத்தான் நீ காதால் கேட்கிறாய், இந்த வாக்கியங்களைத்தான் நீ மற்றவரிடம் போய் சொல்கிறாய். அவர் இந்த மாதிரி கேட்டார், அந்த மாதிரி கேள்வி வாக்கியம் கேட்டார், ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டார், ஆச்சரியமாக சொன்னார், கட்டளையிட்டார். இவைகளிலிருந்து தான் இந்த நேர்கூற்றில் அயற்கூற்றிலே நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது நம்பர் 1 பிரதிபெயர் சொற்கள் ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ், பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. அடுத்தது வினை சொற்கள் மாறுகிறது. அடுத்தது வினை உரு சொற்கள் மாறுகிறது. முதலாவதாக பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறும் பொழுது ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ். முதலாவது இதுவரைக்கும் 4 பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறியதை பார்த்தோம். இப்பொழுது மை செல்ஃப், நீங்கள் காதால கேட்கிறீர்கள் ஆங்கிலத்திலே மை செல்ஃப். மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? நானே 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 மை செல்ஃப். இந்த மை செல்ஃபினுடைய தன்மை என்றால் என்னவென்றால் நானே சாப்பிட்டேன், நானே சமைத்தேன், நானே சென்றேன், நானே. இது வினையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல், வினை சொல்லை பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். ஸோ மை செல்ஃப் இது எப்படி மாறுகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா, அயற்கூற்றில் மை செல்ஃப் என்பது ஹிம்செல்ஃபாக மாறிவிடுகிறது. ஆணாக இருந்தால் அந்த மை செல்ஃபை சொன்னவர் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அது ஹர் செல்ஃப் என்று மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு என் தந்தையார் சொன்னார், தந்தையார் ஆண்பால் மேல். என் தந்தையார் சொன்னார் நான் காதால கேட்குறேன், என்ன சொன்னார்? அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் ஐ குக்டு த ஃபுட் மை செல்ஃப், நானே சமைத்தேன். எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சொல்கிறாரு, நானே உணவை சமைத்தேன். இப்படி ஐ குக்குடு பாருங்கள், இறந்த காலம். த ஃபுட் மை செல்ஃப். இங்கே எதால் பிரதிபெயர் சொற்கள்? ஐ என்ற ஒரு பிரதிபெயர் சொல், மை செல்ஃப் என்ற ஒரு பிரதிபெயர் சொல். நான் உணவை நானே சமைத்தேன் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ காலத்தையும் அறிந்து கொண்டீர்கள். பிரதிபெயர் சொற்கள் 2 பிரதிபெயர் சொற்கள், நானே, குக்குடு சமைத்தேன். ஸோ இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அயற்கூற்றில் என்னவாக மாறுகிறது? மை ஃபாதர் செட். தட் போட்டுக்கணும். தட்னா அதாகப்பட்டது. என் தந்தையார் சொன்னார், அதாகப்பட்டது. ஐ குக்குடுங்கிறது ஹீ, நான் சமைத்தேனுங்கிறது நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லும்போது அவர் சமைத்தாராமா, ஹீ என்று மாறுகிறது, அவர் என்று மாறிவிடுகிறது. சமைத்தார் என்பது சமைத்திருந்தார், ஹேட் குக்குடாக மாறிவிடுகிறது. சமைத்தாருங்கிறது ஹேட் குக்குடாக மாறிவிடுகிறது. சமைத்திருந்தார், அவர் சமைத்திருந்தார். த ஃபுட் என்றால் உணவை, பை ஹிம்செல்ஃப், அவரே அந்த உணவை சமைத்திருந்தார் என்று அவர் சொன்னார். என் தந்தையார் சொன்னார், நானே சமைத்தேன் உணவை. என் தந்தையார் சொன்னார் என்னிடம், அதாகப்பட்டது. அவரே உணவை சமைத்தாராமா. ஸோ இதே இது என் பெண்ணாக என் தந்தையோ தங்கையோ அம்மாவோ சொன்னார்கள் என்றால், மை சிஸ்டர் said that she had cooked the food by herself. என் தங்கை சொன்னால் அவளே அந்த உணவை அவளே சமைத்தாளாமா, சமைத்திருந்தாளாமா என்று சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்ததாக யூ என்பது எழுபா யூவாக வருகிறது. யூக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. யூனா என்ன? நீ. யூனா என்ன? உன்னை. 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா யூனா நீங்கள். யூனா நீயும் சொல்லலாம், யூனா நீங்களும் சொல்லலாம். யூ என்று எழுவாயாக வரும்போது, சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நீ. யூ என்பது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது உன்னை. இந்த யூ வந்து சப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய யூ, உன்னை. நீங்கள் அல்லது நீ என்று சொல்லலாம். இது ஆப்ஜெக்டாக வரும்போது உன்னை அல்லது உங்களை. ஸோ எழுவாயாக வரும்பொழுது, சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது நீ. மோடி டோல் டு மன்மோகன் சிங். மோடி இந்திய பிரதம மந்திரி பதவிக்கு போட்டியிடக்கூடிய மோடி சொல்கிறார் மன்மோகன் சிங்கிடம், யூ ஆர் ஏ பேட் பிரைம் மினிஸ்டர், நீ ஒரு கெட்ட பிரைம் மினிஸ்டர். மோடி சொல்லுகிறார் எங்க மேடையில் என்ன சொல்றாரு? யூ ஆர் ஏ பேட் பிரைம் மினிஸ்டர். யாரை சொல்றாரு? மன்மோகன் சிங்கை சொல்றாரு, யூ ஆர் ஏ பேட் பிரைம் மினிஸ்டர். இங்க மோடி டோல் டு மன்மோகன் சிங். மோடி சொன்னார் மன்மோகன் சிங்கிடம், தட் அதாகப்பட்டது. மோடி சொன்னார் மன்மோகன் சிங்கிடம் அதாகப்பட்டது, அவர் ஒரு கெட்ட பிரைம் மினிஸ்டராமா. அவர் ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. யூ ஆர்னா நீ ஒரு கெட்ட பிரதம மந்திரி என்பது ஹி வாஸ், அவர் ஒரு கெட்ட பிரதம மந்திரியாக இருந்தாராமா. ஸோ யூ ஆருங்கிறது, யூவோட ஆறு ஜோடி.
இங்கே ஆறுங்கிறது இறந்த காலம் யூஸ் பண்ண வேண்டும். வாஸ் அவர் ஒரு கெட்ட பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் என்று ஹீ வாஸ் என்று வர வேண்டும். சோனியா காந்தி சொல்கிறார் ஜெயலலிதாவிடம் என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ஒரு நல்ல சீஃப் மினிஸ்டர், யூ ஆர் ஏ குட் சீஃப் மினிஸ்டர். இங்கே யூ சப்ஜெக்ட், இந்த யூ நீ ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறது, ஜெயலலிதா அவர்களை குறிக்கிறது. ஸோ சோனியா காந்தி டோல் ஜெயலலிதா, சோனியா காந்தி சொல்கிறார் கூறுகிறார் ஜெயலலிதாவிடம் தட் அதாகப்பட்டது ஷி இஸ் எ குட் சீஃப் மினிஸ்டர், நீங்கள் ஒரு நல்ல சீஃப் மினிஸ்டர் என்று, ஷி வாஸ் எ குட் சீஃப் மினிஸ்டர் என்று சொல்லலாம். ஷி வாஸ் எ குட் சீஃப் மினிஸ்டர், யூ ஆர் எ குட் சீஃப் மினிஸ்டர் என்பது ஷி வாஸ் எ குட் சீஃப் மினிஸ்டர். இது பெண்பாலாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷியாக மாறிவிடுகிறது. இப்போ யூ இந்த யூ நீ, யூ நீ, நீ என்பது அவர் அவள் என்று மாறிவிடுகிறது, ஹீ ஷி என்று மாறிவிடுகிறது. நீ இது எழுவாயாக வரும்பொழுது, சப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது இந்த யூ செய்யப்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன, வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு யூ வருகிறது. வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு யூ வரும்பொழுது உன்னை அல்லது உங்களை என்ற அர்த்தம், இந்த யூ நீ என்ற அர்த்தம். நீ ஒரு கெட்ட சீஃப் மினிஸ்டர், நீங்கள் கெட்ட சீஃப் மினிஸ்டர்கள் என்று வருகிறது. இங்கே யூ செய்யப்படுபவர்கள் ஆப்ஜெக்டாக வெர்புக்கு பின்னாடி வரும்பொழுது உன்னை அல்லது உங்களை என்று வருகிறது. கருணாநிதி டோல் ரஜினி, கருணாநிதி ரஜினிகாந்திடம் சொன்னார், ஐ கேவ் யூ an award, நான் உனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தேன். பட்டம்னா சர்டிஃபிகேட், அவார்டு. ஐ கேவ் யூ an award, இங்கே நான் உனக்கு, உன்னை அல்லது உனக்கு அல்லது உங்களை அல்லது உங்களுக்கு என்று வருகிறது. இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி யூ விட்டால் உன்னை உனக்கு உங்களை உங்களுக்கு, இந்த யூ முன்னாடி விட்டால் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்துட்டா நீ நீங்கள் என்று வருகிறது. நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஒரு பட்டயம் கொடுத்தேன், அவார்டு கொடுத்தேன் என்று கருணாநிதி ரஜினிகாந்திடம் சொல்கிறார். ஸோ இங்கே என்ன பிரதிபை சொல், ஐயும் யூவும் பிரதிபை சொல். இந்த யூ என்னவாக மாறிவிடுகிறது, நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன் என்றால் கருணாநிதி சொன்னார் ரஜினிகாந்துக்கு அதாகப்பட்டது தட், நான் உனக்கு பட்டயம் கொடுத்தேன் என்பது அவர். இந்த அவர் யார், கருணாநிதியை குறிக்கிறது. அவர் அவருக்கு, ஹிம், அவருக்குங்கிறது இங்கே ரஜினிகாந்தை குறிக்கிறது. அவர் அவருக்கு ஒரு பட்டயத்தை கொடுத்திருந்தார், கொடுத்தேன் என்பது கொடுத்திருந்தார் என்று வருகிறது. had given. இப்போ கருணாநிதி சொல்கிறார் என்ன, இது அப்படியே நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுங்கள் பார்க்கலாம். நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுக்கு டைரக்ட், இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று. இந்த அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது கருணாநிதி டோல்டு ரஜினி, கருணாநிதி செட் ரஜினி, இன்வெர்டட் கமாஸில் ஹீ என்பது என்னவாக மாறிவிடுகிறது, தட்டை விளக்கிடுங்க. ஹீ என்பது ஐயாக வருகிறது, had given என்பது கேவாக வருகிறது, ஐ கேவ் ஹிம் என்பது யூவாக வருகிறது. an award. இது பெண்ணாக இருந்தால் கருணாநிதி திரிஷாக்கு பரிசு கொடுத்தேன், நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன் யார் சொல்றார், கருணாநிதி திரிஷாக்கு சொல்கிறார். அது எப்படியாக அயற்கூற்றிலே மாற வேண்டும், கருணாநிதி டோல் திரிஷா தட் ஐ கேவ் யூ an awardங்கிறது that he had given her an award, அவர் அவளுக்கு ஒரு பட்டயம் கொடுத்திருந்தாராமா என்று வருகிறது. அடுத்தது வி, வி என்றால் என்ன, நாம். வி என்றால் நாம், இது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. பாகிஸ்தானி பீப்புள் செட், பாகிஸ்தான் மக்கள் சொன்னார்கள். அவர்கள் சொன்ன அந்த அசலான வார்த்தைகள் என்ன, நீ காதிலே கேட்ட வார்த்தைகள், டிவியிலே அவர்கள் பேசிய வார்த்தைகள் என்ன. பாகிஸ்தான் மக்கள் சொன்னார்கள், வி ஆர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, நாங்கள் இந்தியர்களுடைய நல்ல நண்பர்கள். யார் சொன்னார், பாகிஸ்தானி மக்கள் சொல்கிறார்கள். வி ஆர், வி நாங்கள், நாங்கள் என்பது என்னவாக மாறணும், அயற்கூற்றிலே. இங்கே பாருங்க, அயற்கூற்றிலே பாகிஸ்தானி பீப்புள் செட், பாகிஸ்தான் மக்கள் சொன்னார்கள் தட், அதாவது நாங்கள் இந்தியர்களுடைய நல்ல நண்பர்கள் என்பது அவர்கள் இந்தியாவினுடைய நல்ல நண்பர்களாக இருந்தார்கள் என்று. தட் தே வேர், வி ஆருங்கிறது தே வேர் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ரொம்ப முக்கியமானது. மை செல்ஃப் என்பது ஹிம்செல்ஃப், ஹர் செல்ஃப், ஆணாக இருந்தால் ஹிம்செல்ஃப், பெண்ணாக இருந்தால் ஹர் செல்ஃப். யூ எழுவாயாக நீயாக, எழுவாயாக வரும் பொழுது ஹீ அல்லது ஷீ என்று மாறிவிடுகிறது. நான், அவர், அவன் அல்லது அவர் என்று எழுவாயாக வரும் பொழுது, அல்லது யூ நீ அல்லது நீங்கள் என்று எழுவாயாக வரும் பொழுது ஹீ அல்லது ஷீ என்று அவன் அல்லது அவளாக, ஆணாக இருந்தால் அவன், பெண்ணாக இருந்தால் ஷீ,
அடுத்தது யூ உன்னை என்று செய்யப்படுபொருளாக வரும் பொழுது உன்னை, ஹிம் அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு என்று வருகிறது. வி நாங்கள் என்பது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அவர்கள் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை அறிந்து கொண்டால்தான் ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் சிறந்த பேச்சாளர்களாக மாற முடியும். அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார், இப்படி சொன்னார், அப்படி சொன்னார், அதை பற்றி சொன்னார். நான், நீ, அவன், அவள், அது, அவர்கள், நாங்கள், நாம், நீ, நானே, அவனே, என்னுடையது, உன்னுடையது, அவர்களுடையது, இவை அனைத்தும் எப்படி மாறுகிறது என்ற இலக்கணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால்தான் பேச்சு ஆங்கிலத்தினுடைய முழுமையை நீங்கள் அடைவீர்கள். இது வீடியோ நம்பர் 4. ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ நம்பரில் 3ல் 1லிருந்து 5 பார்த்தோம். வீடியோ நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா தான் வீடியோ நம்பர் 4னுடைய அர்த்தங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். இந்த 4ஐ பார்த்தால்தான் வீடியோ நம்பர் 5க்கு நீங்கள் செல்ல முடியும். ஸோ வீடியோ நம்பர் 1லிருந்து 4 வரைக்கும் நேர்கூற்று அயற்கூற்றுவை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கொண்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களையும் பார்க்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் நேர்கூற்று அயற்கூற்றினுடைய முழு தன்மையை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோ வரும் வரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to A.I.L.T.S American English. Check your level 5 grammar book. The video number is 121. The topic here is direct and indirect speech. Video number in direct and indirect speech, it is 5. It is the pronouns which changes. Pronouns which changes. What is direct speech? So what is indirect speech? Whatever you hear through your ears when somebody addresses you, that is direct speech. What somebody has told you, you're going and saying to somebody else, this is what he has told, this is what she has told, that is called indirect speech. Dear friends, most of you just come and tell me that you are unable to speak in English fluently. You are not confident in your writing task. So to be strong in your written and spoken English, it is a must that you have to, or you should, and you must, all type of modal verbs we can use. Be an expert in direct and indirect speech, where the verb changes itself to present to past, past to past perfect. Then the pronoun changes, the adverb changes. The transformation of the sentence, what you hear, what somebody says you, and what the information you convey to others, it shows how good you are in the communication skills grammatically. So grammatical, you want to be an expert, then direct speech and indirect speech is most important. 100% of your communication is from day, morning to night. It is all direct and indirect speech. Coming here, so far we have seen 4 videos on direct speech and indirect speech. This is the 5th video. Now what you are going to see is the pronoun, how does it change. Already we have seen 8 pronouns which are changing. What are the 8 pronouns? So we have seen with I, we have seen with the we, you have seen with the you as a subject pronoun and object pronoun. Myself you have seen, mine you have seen, then we you have seen. Pronoun, how does it change from direct to indirect. Now we are seeing us. What type of pronoun is us? Us is a object pronoun. Us comes after the verb, so it is called object pronoun. It is a plural pronoun. See here how the sentence changes. The non-resident Indians, NRIs. Who are the NRIs? The people who go and settle in other countries, work for that country, and they come back to India, or they send money to India. They are dual citizens. They are both Indian and foreigner. So NRIs, the non-resident Indians, they still don't stay here, but they have settled in foreign countries. The NRIs said, Americans respect us. This is the word the NRIs say. The NRIs, totally 100 people are there. In the television program you just watch, they say, Americans respect us. The people who have settled in America, they say, Indians, they say, Americans respect us. So in indirect speech, how does it change? The non-resident Indians said that, what did they say? Non-resident Indians said that Americans respected them, or you can simply say respect them, because
In the past, in the present, in the future also they respect them. So respect them. So us is changed into them. You can use respected also, it is not nothing wrong. Respect and respected you can say. So the non-resident Indians say Americans respect us. So indirect speech is changes to said that. You are adding said and that respected them. Now coming here, you as a subject pronoun. The teacher told us. Teacher told us. Why do you use said here? Why do you use told here? When somebody is there, the object is here. Then you are using told. Here there is no object said. There is no person is there. If somebody is there, then you are telling, then you are using the word told. The teacher told us, you should study well for your exams. You should study well for exams. The teacher said, you should study well for the exams. Then what do you go and say to others? The teacher told us that you should study well for the exams. I am saying to the collective group. You, a lot of people are there. Then you go and say to somebody, the teacher told us that we means students, we should study well for the exam. So you changes in the indirect speech, we. Now coming here, you as a plural. No, you should study well for the exam. Okay, that you can use I should study well for the exam. If it is a singular person, you should, teacher told me, you can say told me, you should study well for exam. The teacher told, you should study well for exams. If it is a singular person, then the teacher told us that, told me that, I should study well for the exams. If it is singular, then it changes into I. If it is plural, it changes into we. Now coming here, you as plural. You as singular you have seen, you as plural. The president told to military men. The president told to military men, maybe thousands of people are there. You should protect India. President Pranab Mukherjee told to military men, you should protect India. The U stands for what? The plural, the military man. So, I listened to that conversation in the video and I am coming and telling you, the president told military man that, they should protect India. Who should protect India? The military men should protect India. So, they stands for plural. Now coming here, you once again as a plural. The lawyer told employees. See, this you comes as an object you. This you comes as an object you. The lawyer told employees, the manager wants to see you. The lawyer told employees is in plural. The lawyer told employees, the manager wants to see you. So how does it change into indirect speech? The lawyer told the employees that the manager wanted to see them. Here, the lawyer told employees, the manager wants to see you. Here, the lawyer told the employees that the manager wanted to see them. You changes into them. This you is object you. Them. Object. So, it changes, you changes into them. This you changes into, this you changes into they. And here, this you changes into I. See, the same you changes into from I to they and them, but all three are different. This is singular you, this is plural you, this is the object you. So, this is subject you in singular, this is subject you in plural, this is object you in plural. That's the reason you are using them. Hope you are able to understand. Now, I just request one gentleman to, yes sir, please stand up. I just give you a direct speech. You have to convert into indirect speech. Okay? Okay. I am not that much comfort. Anyway, Hello? you are a senior student over here. You are a senior student over here.
I tell you, you are a senior student over here. How do you tell her? Sir told me that I am senior student here. I am a senior student over here. You are a senior student over here. Sir told me that I was a senior student over there. Right here changes into there. Okay. I tell. Okay. You are all good students. You are all good students. Sir told that we were all good students. We were all good students. I tell you, the manager is calling you. The manager is calling you. You comes as an object. Sir told that actually manager was calling us. Calling, okay, you as plural, us. Yeah. Suppose if it is singular, the manager is calling you alone as a singular object. Sir told that manager was calling me. The manager was calling me. Yes, are you ready? No. Okay. Sit. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 121 நேர்கூற்று அயற்கூற்று 5வது தொகுப்பை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே பிரதிபெயர் சொற்கள் எப்படி நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுகிறது. உதாரணத்துக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறீங்க. நீ ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட். இந்த பொண்ணு அங்கே போய் என்ன சொல்லும், சார் சொன்னார் நான் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டுன்று அவர் சொன்னார். நீ ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு இந்த பொண்ணு போய் மற்றவர்கள்ட்ட சொல்லும்போது என்ன சொல்லுகிறாங்க, நீ நானாக மாறிவிடுகிறது. அப்படி பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுவது தான் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று. இதுவரைக்கும் 8 பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது 9வது பிரதிபெயர் சொற்களான அஸ் என்றால் என்ன, எங்களை என்று வருகிறது. இது செய்யப்படுபொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள். எங்களை ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் என்றால் என்ன, இந்தியாவில் இல்லாமல் வெளிநாட்டில் போய் வாழக்கூடிய இந்தியர்களை நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். அப்போ இந்த நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியாவில் இல்லாமல் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய இந்தியர்கள் சொல்கிறார்கள், அமெரிக்கன்ஸ் ரெஸ்பெக்டஸ், அமெரிக்கர்கள் எங்களை நன்றாக மரியாதையுடன் நடத்துகிறார்கள். இங்கே அமெரிக்கர்கள் எங்களை மரியாதையுடன் நடத்தினார்கள். இதை நான் கேட்டேன், டிவியில் கேட்டுட்டு நான் இவங்க ரேவதிகிட்ட சொல்கிறேன். த நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் செட், இந்த வெளிநாட்டில் வாழ் இந்தியர்கள் சொல்கிறார்கள், செட் தட், அதாகப்பட்டது, அமெரிக்கன்ஸ் ரெஸ்பெக்டட் தெம், அமெரிக்கர் அவர்களை மரியாதை செலுத்தினார்களாமா என்று. அவர்களை, அமெரிக்கன்ஸ் ரெஸ்பெக்டட் தெம். இங்கே எங்களை என்பது அவர்களை என்று அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது. அமெரிக்கர்கள் எங்களை மரியாதையுடன் நடத்துகிறார்கள். நான் என்ன சொல்கிறேன், அந்த வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் சொல்கிறார்கள் அமெரிக்கர்கள் அவர்களை மரியாதையுடன் நடத்தினார்கள் என்று. எங்களை என்பதை அவர்களை என்று அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது. அடுத்தது யூ, ஒருமையாக. த டீச்சர் டோல்ட் மீ, ஆசிரியர் என்னிடம் சொன்னார். டீச்சர் டோல்ட் மீ, ஆசிரியர் என்னிடம் சொன்னார், யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் எக்ஸாம், நீ பரீட்சைக்கு நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று. அதையே நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன். த டீச்சர் டோல்ட் மீ, ஆசிரியர் என்னிடம் சொன்னார், தட் ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம், நான் பரீட்சைக்கு நல்லபடியாக படிக்க வேண்டும் என்று. டீச்சர் டோல்ட் மீ தட் ஐ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ், நீ நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் என்னிடம் சொன்னார். நான் கூட என்ன சொல்கிறேன், ஆசிரியர் சொன்னார் நான் பரீட்சைக்கு நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று. ஸோ யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக யூ பன்மையிலே எழுவாயாக வரும்பொழுது, த பிரசிடென்ட் டோல்ட் டு மிலிட்ரி மென், ஜனாதிபதி இராணுவ வீரர்களிடம் சொல்கிறார், யூ ஷுட் ப்ரொடெக்ட் இந்தியா, நீ இந்தியாவை பாதுகாக்க வேண்டும். ஜனாதிபதி சொல்கிறார் இராணுவத்தாரிடம், இராணுவ வீரர்களிடம் சொல்கிறார், யூ ஷுட் ப்ரொடெக்ட் இந்தியா, நீங்கள் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும், நீங்கள் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும். அதை நான் டெலிவிஷனில் கேட்டு உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன், பிரசிடென்ட் டோல் மிலிட்ரி மேன், ஜனாதிபதி சொல்கிறார் இராணுவத்தினிடம், தே ஷுட் ப்ரொடெக்ட் இந்தியா, அவர்கள் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று. ஜனாதிபதி நேரடியாக என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இராணுவத்தாரிடம் சொல்கிறார். அதை நான் கேட்டு உங்களிடம் என்ன சொல்கிறேன், ஜனாதிபதி சொன்னார் இராணுவத்தினரிடம் அவர்கள் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று. ஸோ நீங்கள் என்பது பன்மையில் வரும்பொழுது அவர்கள், நீ என்பது ஒருமையிலே வரும்பொழுது ஐ நானாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்கள், யூ பன்மையிலே, யூ பன்மையிலே இது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வரும்பொழுது, ஆப்ஜெக்ட்னா வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். த லாயர் டோல்ட் எம்ப்ளாயீஸ், வக்கீல்
அங்கே நிறுவனத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்களிடம் சொல்கிறார் லாயர் டோல் த எம்ப்ளாயீஸ். அப்போ வக்கீல் அங்கே நிறுவனத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய அந்த வேலையாட்களிடம் சொல்கிறார், த மேனேஜர் வாண்ட்ஸ் டு see you. மேனேஜர் உங்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்று லாயர் சொல்றார். யார்கிட்ட? இந்த வேலையாட்களிடம் என்ன சொல்றாரு? மேலாளர் உங்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று. இது எப்படி செய்யப்படுகிற? இது அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது. த லாயர் டோல் த எம்ப்ளாயீஸ், வக்கீல் சொல்கிறார் வேலையாட்களிடம், அதாகப்பட்டது த மேனேஜர் வாண்டட் டு see த மேலாளர் அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று. நீங்கள் என்பது அவர்களை என்று மாறிவிடுகிறது, தெம் என்று மாறிவிடுகிறது. த மேனேஜர் வாண்டட் டு see தெம் என்று மாறிவிடுகிறது. இங்கே தேயாக மாறிவிடுகிறது, இங்கே தெம்மாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் பிரதிபெயர் சொற்கள் 8 பார்த்திருக்கிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அஸ்ன்னு வந்து விட்டால் அயற்கூற்றிலே தெம் என்று மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலே யூ என்று வந்துவிட்டால், இது எழுவாய் யூவாக வந்துவிட்டால், ஒருமையாக வந்துவிட்டால் ஐ என்று மாறிவிடுகிறது. இங்கே யூ பன்மையிலே எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வரும் பொழுது இங்கே தே என்று மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. இங்கே யூ என்பது பன்மையிலே செய்யப்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வரும் பொழுது இங்கே தெம் என்று செய்யப்படுபொருள் அயற்கூற்றிலே தெம் என்று செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ஸோ இந்த பிரதிபெயர் சொற்களின் மாற்றங்களை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில பிரதிபெயர் சொற்களை நாம் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to A.I.L.T.S American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 125. The topic here is direct speech, indirect speech, and we have come here to the 8th video. For the topic is direct speech, indirect speech, the video is 8th video. Dear friends, in conversation, as we have told, it is the most important is to convert sentences from direct speech to indirect speech. This is what you hear and what you speak. It is the direct speech and indirect speeches. Coming here, indirect speeches. And the sound. Dear friends, in the direct conversion of direct speech to indirect speech, what changes? First the pronoun changes, then the verb changes, then the adverb changes. You should know the technicalities of how the pronoun changes. We have seen 15 pronouns. How do they change from direct speech to indirect speech? Then we have come to the tenses. How the tenses changes, the verb tenses changes. We have already seen how the present tense changes to past tense in the direct speech. Suppose if I say, I eat a mango, you go and say, the sir told that he ate a mango. So eat changes into ate. So present tense changes into past tense. Now we are coming in the continuation. The verb tenses changes from direct speech to indirect speech. The past tense in direct speech changes to past perfect sentences in the indirect speech. So the past tense changes to past perfect sentences. What do you mean by past perfect sentences? You should have had plus past participle. Had plus the third form verb. Eat, ate, eaten. You have to use the eaten. Had gone, had written, had played. So suppose in direct speech you get past tense verb. For example, went. Go, went. You use went. Then in direct speech you have to use had gone. See here, in direct speech if you get spoke as a verb, in indirect speech the spoke should change into had spoken. Suppose in direct speech you get a negative sentence statement, did not eat, then you have to change into had not eaten. Suppose in direct speech you have had, then in indirect speech you should use had, double had. See here, my wife told me, I went to home, my wife told me, you spoke well in the party. So we went to a party, I spoke there,
When I returned back to my home with my wife told me, you spoke well in the party. The you stands for whom? You stands for me. So you spoke well in the party. My wife told me. What did she say? You spoke well in the party. So in indirect speech, my wife told me that. You're using that because you are connecting the direct to indirect. So my wife told me that. You spoke well in the party changes into I had spoken well in the party. So you changes into I and spoke changes into had spoken. So my wife told me you spoke well in the party changes into my wife told me that I had spoken well in the party. So the past tense spoke changes into had spoken. It's very important. You are using from past, you are using to past perfect. My manager said. What did my manager say? My manager said, I did not pay the taxes. I stands for him. My manager said, I did not pay the taxes. The exact words of the manager. I did not pay the tax. He says in the past tense. So I come and say to my friend, my manager said that, you're using that, he hadn't paid the taxes. Had not, I did not pay taxes. What he says changes into had not paid the taxes. Now coming here, the third, my partner said, my partner, I have a business partner, he said to me, I had an house in Mumbai. I had an house in Mumbai, not have. Had, it is the past tense. He had an house in Mumbai. Now he is not having, he sold it. So I am telling to some of my friend, my partner said that, he, I changes into he had an house in Mumbai. You are using double had. This had is different, that had is different. This had is the helping verb for past perfect, then this had is the possessive verb in the past tense, past participle. He had an house. So my dear friends, here when you change from direct speech to indirect speech, the past tense changes, present tense changes into past tense changes into past perfect in the sense had plus past participle. See, the past tense you spoke changes into had spoken, did not pay changes into had not paid, had changes into had an house, right? Hope you are able to get it. Now coming here, present continuous verb changes to past continuous tense sentences. So we have seen present tense changes into past tense changes into past perfect, present continuous changes into past continuous, ordinary present continuous changes into ordinary past continuous in indirect speech. You see here in direct speech, is drinking changes into was drinking. Are playing in direct speech changes to were playing in indirect speech. Are not seeing is changed to were not seeing in indirect speech. And am speaking changes into was speaking in indirect speech. Coming here, my mother told me. What did my mother tell me? Exact words of my mother. Your father is drinking vodka. Vodka is a liquor made in Russia. So my mother told me, what did my mother tell me? Your father is drinking vodka. Presently your father is drinking vodka in his room. Your father is drinking vodka. So I just go in for indirect speech and say to my friends, my mother told me that. Your father changes into my father is drinking changes into was drinking vodka. My father told me that my mother was drinking vodka. Now next, the PT master told the headmaster, the PT master in a school told to the headmaster the exact words of the PT master, the boys are playing football. The boys are playing football. So now in indirect speech, the PT master told the headmaster that the boys were playing football. So are playing football changes into were playing football in indirect speech. Now the students told the teacher. What did the students tell the teacher? Exact quotation of the students.
we are not seeing the bad things. Okay, we are not seeing the bad things. Some philosophical statements. The students, all the students told the teacher, we are not seeing the bad things. Then indirect speech, if I just listen to the conversation and I go and say to somebody, the students told the teacher that we changes into they are not changing, are not seeing changes into we're not seeing the bad things. So are not changing is change, are not seeing is change to we're not seeing. So my dear friends, in the direct speech, conversion of direct speech to indirect speech, the present continuous changes into past continuous. For example, is drinking is changes to was drinking, are playing is changed to were playing. Now are not seeing changes into were not seeing, am speaking changes into was speaking. So direct to indirect speech, you find the verb present continuous, ordinary present continuous changes into was past continuous. So my dear friends, so far what we have seen in the earlier video, in the video number 7, we have seen present tense changes into past tense in direct speech, and now in this video number 8 we see the past tense in direct speech changes into past perfect in indirect speech, and present continuous changes to past continuous in indirect speech. Hope you are able to understand, no doubt about it. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 124, தலைப்பு டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று 8வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவதற்கு. ஸோ ஆங்கிலம் காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில வாக்கியங்கள், வாசகங்கள் அனைத்தும் இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்று தான். இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற அறிந்திருந்தால் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சிறந்த புலமை வாய்ந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். ஸோ முதலாவதாக ஆங்கிலத்தில் நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்று சொல்லக்கூடிய பேச்சின் பாகங்கள், பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், ப்ரீபோசிஷன், ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர் சொற்கள், முன்னடை சொற்கள், கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொற்கள், எக்ஸ்க்ளமேட்டரி வேர்ட்ஸ், ஆச்சரிய வார்த்தைகள். இந்த 8 பேச்சின் பாகங்களை அறிந்து கொண்டால் வாக்கிய அமைப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எழுவாய், சப்ஜெக்ட், வேர்ப், வினைச்சொல், எழுவாய், சப்ஜெக்ட், பயனிலை, நவுன், சப்ஜெக்ட், வேர்ப், ஆப்ஜெக்ட். இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனில் ஆக்டிவ், பேசிவ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைகளை மாற்ற அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அடுத்தது நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு, நேர்கூற்று என்றால் யார் ஒருவரிடம் பேசுகிறாரோ அந்த முழுமையான வாசகங்கள் தான் நேர்கூற்று. அவர் என்ன சொன்னார் என்று மற்றவர்களிடம் போய் சொல்வது தான் அயற்கூற்று. இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுவதற்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கிறது. அதில் இருக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. நான் என்பது அவர் என்று மாறிவிடுகிறது, அவன் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. இரண்டாவதாக வினைச்சொற்கள் மாறிவிடுகிறது. ஏற்கனவே வீடியோவில் 15 பிரதிபெயர் சொற்கள், ப்ரொனவுன் எப்படி மாறுகிறது என்று பார்த்தோம். அடுத்ததாக வீடியோ நம்பர் 7 நிகழ்காலம் அயற்கூற்றிலே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அயற்கூற்று இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. அதை பார்த்தோம். இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியது நேர்கூற்றிலே இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால், அயற்கூற்றில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்ச வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், பாஸ்ட் டென்ஸ் இன் டைரக்ட் ஸ்பீச் சேஞ்சஸ் டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ் இன் த இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இறந்த காலமாக இருக்கக்கூடியது இந்த அயற்கூற்று இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இறந்த கால எச்ச வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஸ்போக், நேர்கூற்றிலே இறந்த கால வினைச்சொல் வருகிறது. ஒரு வாக்கியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வினைச்சொல்லை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணணும். அந்த வினைச்சொல்ல ஸ்போக், பேசினான், பேசினார் என்று வந்துவிட்டால் இந்த அயற்கூற்றில் ஸ்போக்னா ஹேட் ஸ்போக்கன், பேசியிருந்தார், பேசினார் என்பது பேசியிருந்தார். டிட் நாட்ங்கிறது ஹேட் நாட், டிட் நாட் ஈட்டுங்கிறது சாப்பிடவில்லை என்பது ஹேட் நாட் ஈட்டன், அவர் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஹேட் இருந்தது என்று சொல்வது ஹேட் டபுள் ஹேட் போடும்போது இருந்திருந்தது என்று வருகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலே பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலமாக இருந்தால் அயற்கூற்றிலே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு மை ஒய்ஃப் டோல்ட் மீ,
என்னுடைய மனைவி என்னிடம் கூறினாள். அவள் கூறிய சரியான வார்த்தைகள் என்ன? யூ ஸ்போக் வெல் இந்த பார்ட்டி. நீங்கள் அந்த விழாவிலே அருமையாக பேசினீர்கள். ஸோ நானும் என் மனைவியும் ஒரு விழாவில் கலந்து கொண்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வருகிறோம். வந்தவுடன் என் மனைவி சொல்கிறாள் என்னிடம், மை வைஃப் டோல்ட் மீ, சொல்கிறாள், யூ ஸ்போக் வெல் இந்த பார்ட்டி. அந்த விழாவிலே நீங்கள் நன்றாக பேசினீர்கள். அந்த விழாவிலே நீங்கள் நன்றாக பேசினீர்கள். ஸ்போக் என்று வருகிறது. நான் அதை அடுத்த நாள் என்னுடைய நண்பனிடம் சொல்கிறேன். என் மனைவி சொன்னால் என்னிடம், மை வைஃப் டோல்ட் மீ, அதாகப்பட்டது. அதாகப்பட்டது என்ற வார்த்தையை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளுக்கெல்லாம் அதாகப்பட்டது. ஏன்னா 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது. டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்டுக்கு கொண்டு வரும்போது தேட், அதாவது என்று சொல்லிக்கொண்டு, யூ ஸ்போக், நீங்கள் நன்றாக விழாவிலே பேசினீர்கள் என்பது தேட். ஐ ஹேட் ஸ்போக்கன் வெல் இந்த பார்ட்டி, நான் விழாவிலே நன்றாக பேசியிருந்தேனாமா. ஸ்போக் என்பது நீங்கள் நன்றாக பேசினீர்கள் என்பது நான் நன்றாக விழாவிலே பேசியிருந்தேன் என்று என் மனைவி சொன்னால், நான் விழாவிலே நன்றாக பேசியிருந்தேன், பேசினேன், பேசினீர்கள் என்பது பேசியிருந்தேன் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய அந்த தன்மையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்தது மேனேஜர் செட், மேலாளர், என்னுடைய மேலாளர் என்னிடம் சொன்னார், ஐ டிட் நாட் பே த டாக்ஸஸ். என் மேலாளர் என்கிட்ட சொல்கிறார், நான் வரி கட்டவில்லை, ஐ டிட் நாட் பே டாக்ஸஸ். நான் அதை என்னுடைய சக தோழரனிடம் சொல்கிறேன். என்னுடைய மேலாளர் சொன்னார், மை மேனேஜர் செட் தேட், என் மேலாளர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது, he had not paid the taxes, அவர் வரி கட்டி இருக்கவில்லையாமா. நான் வரி கட்டவில்லை என்று என் மேலாளர் சொன்னதை நான் மற்றவரிடம் சொல்கிறேன், அவர் வரி கட்டி இருக்கவில்லை என்று. ஸோ தேட் போட்டு விட்டுகிறோம், அதாகப்பட்டது. அவர் வரியை கட்டி இருக்கவில்லை. டிட் நாட் பேங்கிறது ஹேட் நாட் பெய்டு. ஐங்கிறது அவர் சொன்னது ஐ, நான் வரி கட்டவில்லைங்கிற அவர் வரி கட்டி இருக்கவில்லை, அவர் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது மை பார்ட்னர் செட், எனக்கு வியாபார பங்குதாரர் இருக்கிறார், அவர் சொல்கிறார், ஐ ஹேட் அன் ஹவுஸ் இன் மும்பை, எனக்கு ஒரு வீடு இருந்தது மும்பையிலே, இப்பொழுது இல்லை. என்னுடைய சக பங்காளி சொல்கிறார், ஐ ஹேட் அன் ஹவுஸ் இன் மும்பை, எனக்கு ஒரு வீடு மும்பையிலே இருந்தது இறந்த காலத்திலே. சொல்லும் பொழுது இதை நான் என்னுடைய நண்பனிடம் சொல்கிறேன். என் பார்ட்னர் சொன்னார், என் பங்காளி சொன்னார் அதாகப்பட்டது, ஹீ ஹேட் அன் ஹவுஸ் இன் மும்பை, அவருக்கு ஒரு வீடு இருந்திருந்ததாமா மும்பையிலே. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஹேட் என்பது வைத்திருந்தேன், பெற்றிருந்தேன், இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். இந்த ஹேட் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இறந்த கால வினையெச்சத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹேடுன்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஹேடுக்கும் இந்த ஒரு ஹேடு போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இந்த இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த கால வினையெச்சமாக வருகிறது. ஸ்போக், ஹேட் ஸ்போக்கன், டிட் நாட், ஹேட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது, ஹேட் என்று வருகிறது. அடுத்தது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் வேர்ப், டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நிகழ்கால தொடர் வார்த்தை வினைச்சொல் சேஞ்சஸ் டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்சஸ், அது இறந்த கால தொடர் வார்த்தையாக வினைச்சொல்லாக இது அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நேர்கூற்றில் இஸ் ட்ரிங்கிங்னு ஒரு வினைச்சொல் சொடரை பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ட்ரிங்கிங், குடித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வந்துவிட்டால் அது அயற்கூற்றிலே வாஸ் ட்ரிங்கிங், குடித்து கொண்டிருந்தார், இஸ் வாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஆர் பிளேயிங், விளையாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது வேர் பிளேயிங், விளையாடி கொண்டிருந்தோம் என்று வருகிறது. அடுத்து ஆர் நாட் சீயிங், நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கவில்லை என்பது வேர் நாட் சீயிங், பார்த்து கொண்டு இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. வாஸ் ஸ்பீக்கிங், பேசி கொண்டு இருந்தேன் என்பது ஆம் ஸ்பீக்கிங் என்பது வாஸ் ஸ்பீக்கிங் ஆக மாறிவிடுகிறது. பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்பது பேசி கொண்டிருந்தேன் என்று வருகிறது. உதாரணத்திற்கு மை மதர் டோல்ட் மீ, என்னுடைய தாயார் என்னிடம் சொல்கிறார், யோர் ஃபாதர் இஸ் ட்ரிங்கிங் வோட்கா, அங்கே அறையிலே உன் தந்தையார் வோட்கா என்பது ரஷ்ய மது, அந்த மதுவை குடித்து கொண்டு இருக்கிறார். இஸ் ட்ரிங்கிங், குடித்து கொண்டுனா ஐஎன்ஜி, குடித்து ட்ரிங்க், இஸ் ட்ரிங்கிங், குடித்து கொண்டு இருக்கிறார். அப்போ நான் என் நண்பனிடம் சொல்கிறேன், என் அம்மா சொன்னார்கள், மை மதர் டோல்ட் மீ, அதாகப்பட்டது தேட் என்று போட்டுக்கொள்கிறேன். யோர் ஃபாதர் இஸ் ட்ரிங்கிங் ஓட்காங்கிறது உன்னுடைய தந்தை ஓட்கா குடித்து கொண்டு இருப்பார். நான் என் நண்பனிடம் சொல்கிறேன், என்னுடைய தந்தை ஓட்கா குடித்து கொண்டிருந்தார். இஸ் ட்ரிங்கிங், குடித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது குடித்து கொண்டிருந்தார் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது பிடி மாஸ்டர், அந்த விளையாட்டு ஆசிரியர், டோல் த ஹெட் மாஸ்டர், தலைமை ஆசிரியரிடம் அந்த விளையாட்டு ஆசிரியர் சொல்கிறார், த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால், பையன்கள் ஃபுட்பால் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஸோ இந்த பிடி மாஸ்டர் விளையாட்டு அந்த ஆசிரியர் அவர் தன்னுடைய தலைமை ஆசிரியரிடம் சொல்கிறார், த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால், பையன்கள் ஃபுட்பால் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அயற்கூற்றிலே த பிடி மாஸ்டர் டோல் த ஹெட் மாஸ்டர், அந்த விளையாட்டு ஆசிரியர் சொன்னார் தன்னுடைய தலைமை ஆசிரியரிடம், அதாகப்பட்டது தட் த பாய்ஸ் பையன்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது கொண்டிருந்தார்கள், வேர் பிளேயிங் ஃபுட்பால் என்று வர வேண்டும், ஆர் பிளேயிங் வேர் பிளேயிங் ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோல் த டீச்சர், மாணவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஆசிரியரிடம் சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள், we are not seeing the bad things, நாங்கள் கெட்ட விஷயங்களை பார்ப்பதில்லை. we are not seeing the bad things, நாங்கள் கெட்ட விஷயங்களை பார்ப்பதில்லை. இந்த ஆர் நாட் சீயிங்கிறது நெகட்டிவ் வார்த்தை, ஆர் நாட் சீயிங்கிறது நிகழ்கால தொடர், ஆர் நாட் சீயிங் வி நாங்கள் என்று போட்டங்காட்டி ஆர் போடுறீங்க, ஹீனா இஸ் நாட் சீயிங் தான் சொல்லணும். we are not seeing the bad things, நாங்கள் கெட்ட விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பதில்லை. இது அயற்கூற்றிலே the students told the teacher, மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் சொன்னார்கள், that அதாகப்பட்டது they were not seeing the bad things, அவர்கள் கெட்ட விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லையே. அப்போ இந்த பையனுக்கு என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் கெட்ட விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பதில்லை என்பதை நான் கேட்டு மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் சொல்வதை கேட்டு மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன். மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள், they were not, அவர்கள் கெட்ட விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பதில்லையாமா. அப்போ இஸ் ஆர் நாட் சீயிங்கிறது வேர் நாட் சீயிங் ஆக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வாக்கியத்தில் பாருங்கள், இஸ் ட்ரிங்கிங் வாஸ் ட்ரிங்கிங் ஆக மாறிவிடுகிறது, ஆர் பிளேயிங் வேர் பிளேயிங் ஆக மாறிவிடுகிறது, ஆர் நாட் சீயிங் வேர் நாட் சீயிங் ஆக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இது வரைக்கும் 3 டென்சஸ் பார்த்துருக்கிறீங்க. ஒன்று நிகழ்காலம் நேர்கூற்றிலே இறந்த காலமாக அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. இங்கே இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னவாக மாறிவிடுகிறது, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. இங்கே மூன்றாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால தொடர் வாக்கியங்கள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த கால தொடர் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. நன்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஸ்பீக் என்று நேர்கூற்றில் இருந்தால் ஸ்போக், ஸ்போக் என்று நேர்கூற்றில் இருந்தால் ஹேட் ஸ்போக்கன். அதே போன்று டு நாட் என்று நிகழ்காலத்தில் இருந்தால் டிட் நாட், டிட் நாட் என்று இருந்து விட்டால் ஹேட் நாட், ஹேவ் என்று நிகழ்காலத்தில் இருந்து விட்டால் அயற்கூற்றிலே ஹேடு, ஹேட் என்று இருந்து விட்டால் ஹேடு. அதே போன்று இஸ் ட்ரிங்கிங் வாஸ் ட்ரிங்கிங், ஆர் பிளேயிங் வேர் பிளேயிங், ஆர் நாட் சீயிங் வேர் நாட் சீயிங், ஆம் ஸ்பீக்கிங்கிறது வாஸ் ஸ்பீக்கிங். இப்படியாக இந்த காலங்களினுடைய மாற்றத்தை அறிந்து கொண்டு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே நாம் மேலும் சில காலங்களினுடைய மாற்றங்கள் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் தன்மையை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 122 and we have come here to direct speech and indirect speech. Very important, isn't it? So far in level 5 we have seen 122 videos, right? The first we have seen articles, then we have seen about the modal verbs can, could, shall, should, and we have seen about the verbs, then we have come to pronouns. Then after that we have come to adjectives, adverbs, then we have come to conjunctions, active and passive voice. Now we have come to direct speech and indirect speech. The importance of direct and indirect speech, it is not necessary for me to say to you. See, most of them, they come here and tell that their English is not good, they are not able to speak freely, they are not clear about their English communication, that is interpersonal communication. See, from morning to night, whatever you speak, it is the direct speech and indirect speech. Once you know the technicalities of converting direct speech to indirect speech, then you are an expert in communication. So what is direct speech? What you hear from others, exact words, what they tell you, it is called direct speech. And what you go and say to others is called, what the other person has said, it is called indirect speech. Your manager says something, your father says, mother says, your friends say, your teachers say, your colleagues say, your juniors, they say something, and what you go and say to others, what the other person has said, is called direct speech and indirect speech. So 4 types of sentences are there. Whatever you communicate from morning to night, it comes under four sentences. What is the first sentence? It is the statement. It may be a positive statement, it may be a negative statement. Then it is question sentences. Mostly you speak
statements. Then second, question sentences. Question, it is divided into two, yes or no. The answer you expect is yes or no or information. Then the third part is imperative. Imperative means one requesting and asking somebody to do something. Second is ordering something, to ask somebody to do certain actions. So then the fourth sentence is exclamatory sentence, the feeling sentences. So how, what others say, either it is in statement or question or imperative or exclamatory, how you go and say to others what the other person has told you, or what you have listened one person and other speaking, and what you're going and saying to others, that this, the things which they have told, it is called direct and indirect speech. So this is very important. After the parts of speech, you should know the conversion of active and passive voice sentences, where you become an expert in tenses. Then after that you have to come to conversion of direct speech to indirect speech. That is changing the four type of sentences, what you hear, to others exactly what they have told in indirect way. So conversion from direct to indirect speech, what is most important is you should see how the pronoun changes. Pronoun changes. So in direct speech, what are the pronouns you should see, and in indirect speech you should see how the pronoun changes. So far we have seen 12 pronouns. How do they change from direct speech to indirect speech? I changes into, from direct speech to indirect speech, I changes into he or she. My changes into, I say, see, I am a teacher. What do you go and say? Sir told that he was a teacher. Okay, my country is the best country, I tell. What do you go and say to others? My changes into his country, if it is a male. If it is a female, her country, right? You changes into, if it is, I am telling you, it changes into me. Like that, the pronoun changes. Here, you are seeing the pronoun you, they, and our. How do this pronouns you are, they, and our? How does it change into their, they, and their in indirect speech? Right? It is very important, my dear friends. Your means what? Possessing pronoun. Your means possessing pronoun. I am saying it is your pen. I am saying it is your pen. What do you go and say to the other? Sir told me that it was my pen. Your pen changes into my pen. Your, if it is in plural, what do you say? It is your pen. Your pen means all of you, all three of you, your pen. You say, sir told me that it is our pen, right? Your changes into our. Then I am telling you should pay your taxes. You should pay your taxes. She listens to what I am telling and she goes and tells others. What she tells, sir told that they should pay their taxes. So your changes into different way. You should have a good perception of what happens when converting from direct speech to indirect speech. Coming here, the finance minister, see, this is indirect speech. The finance minister told to people. The finance minister, what did he tell to the people? In inverted commas, you should pay your taxes. In television, the finance minister comes, he gives an interview and he looks at the audience through the camera and he says to the people, you should pay your taxes, right? So you listen what the finance minister has told and you are going and telling to your friends. What do you tell? The finance minister told to people, you should pay your taxes. It changes into, finance minister told that they stands for the people. They should pay their taxes. You should pay your taxes. Changes into, they should pay their taxes. The finance minister told to the people that they should pay their taxes. The exact words of the finance minister is, you should pay your taxes. And what you listen and you go and say to others, the finance minister said that they should pay their taxes. You changes into they and your changes into their in indirect speech. When you listen and when you go and say, right? When finance minister says to you directly, then you say finance minister told me
that I should pay my taxes. You should pay your taxes. If it is directly to you, then you say, the finance minister told me that I should pay my taxes. You see how it is changing? Your changes into my, and you changes into they or me if it is you. Now coming here, they. How does they change to they is standard. They comes in direct and indirect speech, both same. Vatican Lord Pope is in Vatican City in Rome. Vatican Lord Pope told about the terrorists to the people, about the terrorists, what's happening around the world, the terrorist activities. Lord Pope says to the people, they are wrongly guided. He comes in a television and says, they are wrongly guided. Who are they? The terrorists are wrongly guided. So in indirect speech it changes into Vatican Lord Pope told about the terrorists to the people that they were wrongly guided. Who were wrongly guided? The people were wrongly guided. So they in direct speech changes into they in indirect speech. Coming here, our changes into their. Our changes into their. See here, the Chinese Prime Minister said, the Chinese Prime Minister, he says, this is also in television, our country is a super economical country. So our country is a emerging or super economical country because we manufacture a lot of goods. So the Chinese Prime Minister said in inverted commas, our country is a super economical country. So in indirect speech, you listen what the Chinese Prime Minister has told, and you are going and saying to somebody, the Chinese Prime Minister said that our country changes into their country. Whose country? The Chinese people country, right? Their country. Their country is a super economical power. You don't change into was because it is a super economical country. It is blooming. It is a fact. So certain things doesn't change in indirect speech, the verbs. Hope you are able to understand. So my dear friends, you changes into, your changes into their, they changes, they, same thing. Our changes into their. Hope you are able to understand. All these pronoun changes is very important. So 15 pronouns, if you understand the 15 pronouns, how do they change from direct to indirect speech? If it is a male, how does it change? If it is a female, how does it change, right? If I am male, I say I am a PhD scholar. You go and say, sir told that he is a PhD scholar. If I am a female, madam told that she is a PhD scholar, right sir? So how does it change to male and female? How the pronoun changes is very important. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Are you very clear? Yes, let us say ask a question to Dakshana. Please stand up, Dakshana. I'm telling, okay. Okay, your bangles are very good, or your chain is very good. How do you go and say? You go and tell to your friend. Sir told that your chain is good. My chain is good. Okay, that my chain is good or was good. Okay, anything. My chain was good. So your changes into my. You are able to understand. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை தெரிந்து கொண்டீர்கள்னா பிரமாதமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், நான் ஒரு டீச்சருங்கிறேன். நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் சொன்னார், அவர் ஒரு டீச்சராமா. நான் என்பது அவராக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று ஆங்கிலத்தில் ஐ எம் ஏ டீச்சருங்கிறது ஹி வாஸ் எ டீச்சர். ஐங்கிறது ஹீயாக மாறுகிறது. ஆணாக இருந்தால், பெண்ணாக இருந்தால் அவள், ஷீ என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சிட்டாலே ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் பிரமாதமாக இருப்பீர்கள். முதல்ல 12 பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை பார்த்தோம். ஐயை பார்த்தோம், மையை பார்த்தோம், யூவை பார்த்தோம், யூ பன்மையில் பார்த்தோம். இப்போ யுவரை பார்க்கிறோம், தேவை பார்க்கிறோம், அவரை பார்க்கிறோம். ஸோ யுவர் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் தேராக மாறிவிடுகிறது, தேயாக மாறிவிடுகிறது. அவர் என்பது எங்களுடைய என்பது தேர் அவர்களுடைய என்று மாறிவிடுகிறது. யுவர் உங்களுடைய என்பது தேர் அவர்களுடைய என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய அந்த தன்மையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், நிதி அமைச்சர் கூறினார் மக்களிடம்,
என்ன கூறினார்? அவர் டெலிவிஷன் வந்து சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? அப்படி நேரடியாக டெலிவிஷனை பார்த்து சொல்கிறாரு, யூ ஷுட் பே யோர் டேக்ஸஸ். நீங்கள் உங்கள் வரியை கட்ட வேண்டும். இந்த யூ வந்து பன்மையில் வருகிறது. யூ வந்து நீ, ஒருமையிலும் வரும். யூ என்பது பன்மை. நீங்கள். ஷுட் கண்டிப்பாக, பே செலுத்த வேண்டும். யோர் டேக்ஸஸ் உங்களுடைய வரியை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும். இதை கேட்ட நீங்கள் மற்றவர்கள்ட்ட போய் சொல்கிறீங்க. என்ன சொல்லுவீங்க? நீங்கள் உங்கள் வரியை கட்ட வேண்டும். யூ ஷுட் பே யோர் டேக்ஸஸ் என்று நிதியமைச்சர் சொன்னார். அதை மற்றவர்களிடம் போய் என்ன சொல்கிறீர்கள்? நிதியமைச்சர் சொன்னார் மக்களிடம். that அதாகப்பட்டது that என்று சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் வரியை கட்ட வேண்டும். யூ ஷுட் பே யோர் டேக்ஸஸ்ங்கிறது தே, அவர்கள் should pay செலுத்த வேண்டும். their taxes அவர்கள் வரியை அவர்கள் கட்ட வேண்டும் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ your taxesங்கிறது உங்களுடைய வரிகள் என்பது நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் கேட்டு மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய வரியை அவர்கள் கட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். தே, அவர்கள் என்பது அவர்களாகவே செய்யப்படும் பொருள். இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வருகிறது. வேட்டிக்கன், லார்ட் பாப் என்றால் என்ன? தெய்வ தந்தையார் அவர்களான போப் ஆண்டவர் அவர்கள் வேட்டிக்கன் நாட்டிலே, ரோமன் நாட்டிலே இருக்கிறார். அவர் அபவுட் த டெரரிஸ்ட், தீவிரவாதிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது டு த பீப்புள், மக்களிடம் டெலிவிஷன் மூலமாக, தே ஆர் ராங்லி கைடட், அவர்கள் தவறான முறையிலே வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். தே ஆர் ராங்லி கைடட். இதை கேட்ட நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லுகிறீர்கள். எப்படி சொல்லுவீங்க? வேட்டிக்கன் லார்ட் பாப். அப்போ வேட்டிக்கனுடைய இறை தந்தை போப் அவர்கள் சொல்கிறார் தீவிரவாதிகளை பற்றி. தட் அதாகப்பட்டது. தேவர் ராங்லி கைடட்னா அவர்கள் தவறான வழியிலே வழி நடத்தப்படுகிறார்கள். ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது. தேயாகவே அப்படியே இருக்கிறது. அடுத்தது அவர், எங்களுடைய என்பது தேர், அவர்களுடைய என்று மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு த சைனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர், சைனா நாட்டின் பிரதம மந்திரி செட் சொல்கிறார், அவர் கண்ட்ரி இஸ் எ சூப்பர் எக்கனாமிக்கல் கண்ட்ரி, எங்களுடைய நாடுதான் பொருளாதாரத்திலே சிறந்த நாடு என்று சைனா பிரதம மந்திரி சொல்கிறார். ஸோ சைனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் செட், சைனீஸ் பிரதம மந்திரி சொல்கிறார், டெலிவிஷனில் பார்க்குறீங்க, கண்ட்ரி இஸ் எ சூப்பர் எக்கனாமிக்கல் கண்ட்ரி, எங்களுடைய நாடு தான் இருப்பதிலேயே பிரமாதமான பொருளாதார நாடாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். நீங்கள் அதை போய் கேட்ட விஷயத்தை மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது த சைனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் சேட், சைனீஸ் பிரதம மந்திரி சொல்கிறார், தட் அதாகப்பட்டது, தேர் கண்ட்ரி, அவர் கண்ட்ரி என்று நேர்கூற்றிலே நீங்கள் கேட்டதை நீங்கள் அங்கே என்ன சொல்கிறீங்க? தேர் கண்ட்ரி, அவர்களுடைய நாடு, இஸ் எ சூப்பர் எக்கனாமிக்கல் கண்ட்ரி, இருப்பதிலே சிறந்த பொருளாதார நாடாக இருக்கிறது என்று சைனா பிரதம மந்திரி சொன்னார். அவர் கண்ட்ரி இஸ் எ சூப்பர் எக்கனாமிக்கல் கண்ட்ரி, எங்களுடைய நாடு பொருளாதாரத்திலே சிறந்த நாடு என்பதை நீங்கள் கேட்டு மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது சைனா பிரதம மந்திரி சொல்கிறார், அவர்களுடைய நாடு, அவர் என்பது தேயராக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்தே அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை அறிந்து தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறிவிடுகிறீர்கள், ரிட்டன் இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறிவிடுகிறீர்கள். காலை முதல் இரவு வரை 4 விதமான வாக்கியங்களை கேட்கிறீர்கள். ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு ஐ ஹேவ் எ பென், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எ பென், இது ஸ்டேட்மெண்ட். கேள்வி வாக்கியம், டூ யூ ஹேவ் மணி, டு யூ வென் வில் யூ ஹேவ் மணி, எப்பொழுது உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கும், உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குதா, கேள்வி வாக்கியம். ஆர்டரிங் வாக்கியம், தயவுசெய்து எனக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடு, ப்ளீஸ் கிவ் மீ 50 rupees, அல்லது கிவ் மீ 50 rupees ஆர்டர் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்தது ஆச்சரிய வாக்கியம், என்ன அருமையான கிளைமேட், வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் கிளைமேட். இந்த 4 வித வாக்கியங்களைத்தான் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய். இதை நீ கேட்கும் பொழுது இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், இவர்கள் சொன்னார்கள், அதை பற்றி சொன்னார்கள், என்னுடைய பேனா போச்சு, இப்படியெல்லாம் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது மற்றவர்கள் பேசும் விஷயத்தை இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றம் உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தினுடைய திறனை வளர்த்தும். ஸோ இந்த பிரதிபெயர் சொற்களின் மாற்றத்தை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மொத்தம் 15 பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்தோம். இது மிக மிக முக்கியமான பிரதிபெயர் சொற்கள். ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறும், ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ், வேர்ப் சேஞ்சஸ், அடுத்தது அட்வர்ப் சேஞ்சஸ். இப்போ ப்ரொனவுன் சேஞ்சஸ் பிரதிபெயர் சொற்களின் மாற்றங்களை பார்த்து விட்டீர்கள். அடுத்தது வேர்ப் சேஞ்சஸ், வினை சொற்கள் எப்படி மாறுகிறது என்பதை பார்க்க போகிறீர்கள். அடுத்தது நம்ம வினையுறு சொற்களினுடைய மாற்றங்களை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to A.S. American English. Take your level 5 grammar book. This is the video number 1, 2, 3. And the topic here is direct speech and indirect speech. 7th video. So we have seen so far a lot of parts of speech, almost 8 parts of speech we have come.
Then we have come to active and passive voice. Now we have come to direct and indirect speech. What is the importance of direct and indirect speech? That's what you may ask me. Generally, people, when they hear what they hear directly, the direct words of what the speaker speaks, if he wants to quote, it is called direct speech. And what you hear, either your mother has told, father has told, teacher, trainer, your juniors, your seniors, they have told something, and you want to convey the message to somebody, what they have told, it is called indirect speech. It is very important. So from direct to indirect speech, when you want to convert the sentences from direct speech to indirect speech, what should be changed? Number one, the pronoun should be changed. Number one, we have seen 15 pronouns, how they are changing. I changes, we, you, he, she, it, they, my, our, your, is, her, it's, their, me, us, you, him, her, it, them. How all these pronouns, like myself, ourselves, all these pronouns, how does it change itself in indirect speech? So that we have seen. Now we have come here. The verb changes. Number second is the verb changes. First is the pronoun changes from direct to indirect speech. The verb tenses changes from direct speech to indirect speech. This is what you're going to see. Present tense changes to past tense in indirect speech. In direct speech, when I speak to you, if I speak to you in present tense, and you go and say to others in past tense. If I say in present tense, you go and say to others in past tense. The direct speech, when you hear in present tense, and in indirect speech, it should be changed to past tense. See, direct speech, speak. In indirect speech, it is changed to spoke. Eat. In present tense, it changes into indirect speech, ate. Write changes into wrote. Play changes into played. Do not, I do not eat, changes to did not eat. Is this changed into was. Are is changed to were. Has is changed to had. Has and have is changed to had. So my dear friends, whenever in direct speech, when you hear in present tense, then in indirect speech you should change the verbs into past tense. So first the pronoun changes, that we have seen. Then after that the tenses changes. Present tense changes into past tense. You see an example. My father said. My father said. Obviously said is past tense, isn't it? My father said. What did he say? In inverted commas, you are saying exact words of what your father has told, or directly the conversation what your father is saying to you. We eat non-vegetarian. Your father said, we eat non-vegetarian. Exact words of your father, we eat non-vegetarian. So in indirect speech, how does it change? My father said. You are using that because you are connecting two sentences. That, it's a statement. My father said that we eat non-vegetarian. We eat means your father and his friends. Okay, we eat non-vegetarian. Your father and his friend says. That you are coming and saying to your mother, my father said that they eat changes into ate. We changes into they, and eat changes into ate non-vegetarian. You got it? Now next. Tendulkar said. What did Tendulkar say? He says in a television program, Dhoni plays well. Indian captain Dhoni plays well. So you hear the conversation, you hear the speech, you hear the interview of Mr. Tendulkar, and you're coming and telling to your friend, Tendulkar said that Dhoni played well. Plays well changes into played well. Now, third, the children said. What did the children say? Children said, we don't say lies. So they are saying in the school, you go to the school, you speak to a child or a few children, they say, we don't say lies. So you come and say to your friend, the children said that we do not say lies. We changes into they, and the verb do not changes into did not say lies. You should not write
Did not say lies. No, did not say lies, right? The verb should be in the present form. The helping verb do not changes into did not. My husband said. What did my husband say? My husband said. You are coming and telling to your friend. My father doesn't watch the movies. So your husband says that his father doesn't watch Hindi movies. So your exact words of your husband. My husband said, my father doesn't watch Hindi movies. Now how you are going to change into indirect speech? My husband said that. You are using that. His father. My father changes into his father. Doesn't watch changes into didn't watch Hindi movies. So doesn't or do not watch. Both are present tense, negative verb. It changes into did not watch Hindi movies. So my wife said this movie is good. So my wife directly says to me, yes, this movie is good. She watches the TV. In television she sees a movie and she says to me, this movie is good. So I go and say to my brother or my mother, my wife said that this movie changes into that movie, this changes into that movie is changes into was. So present tense auxiliary verb is changes into was. Hope you are able to understand this side. And coming here, in direct speech, you see, my friend said. What did my friend say? My family members are happy. So my friend comes and tells me my family members are happy. So I go and say to somebody, my friend said that my family changes into his family members are changes into where. My family member, his family members were happy. So my friend says, direct quotation of his words, my family members are happy. So in indirect speech, my friend said that his family members were happy. Now my brother said, my younger brother or elder brother, he comes and says, my wife has a car. My wife has a car. You don't use have because my wife is singular. So you are using has. My wife has a car. So I go and say, my brother said that my wife has a car changes into, this is what the quotation of my brother, my wife has a car. This is my brother's words. His wife. So my wife changes into his wife. Had a car. Has changes into had. And coming here, my sister said. My sister, what did she say? We have a big house in Delhi. We have a big house in Delhi. So my sister said that we have changes into we changes into they. Have changes into had a big house in Delhi. My sister said that they had a big house in Delhi. And coming here, my friend said, what did my friend say? I speak French. I speak French. My friend said to me directly, I speak French. So my friend said that I changes into he. Speak changes into spoke. He spoke French. You got it, sir? Now, my dear friends, so what do you understand? So, in direct speech, whenever somebody says in present tense, you go and say to others in past tense. In past tense, in the sense, ordinary verbs like speak, eat, write changes into spoke, ate, wrote. Play changes into played. If it is a negative statement, do not. It changes into did not. And if it is an auxiliary verb, is and are, it changes into was and were. Suppose if it is a helping verb or a possessive verb like has and have, it changes into had. You are able to understand? Are you clear about it? No doubt about it? Okay. I shall ask you a few questions. Okay, please stand up, man. I tell you, I drive Ben's car. I drive Ben's car. How do you go and say to him? Sir told that Sir told me that. he He drive changes into I drive a Ben's car changes into
He, okay, sir told that he drove. Drive changes into drove, not driven. That's only for passive. He drove. I drive a Benz car. He drove a Benz car. He drove a Benz car. Drive changes into drove. Okay. Okay, what's your name? Okay, Shruti, let us ask you a question. You have put the mic on. 1 minute. Mic is on. Okay. Hello. 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 Yes. Okay, I just tell to you, I watch English movies. Put the mic closer and say. My sir said me that. My sir said me that. He watched TV. He watched English movies. He Very watched good. He English watched. Okay. Okay. I say I have a big house in Delhi. He had a. So I told that he had a had a big big house in house Delhi. Delhi. Okay. Good. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 123. தலைப்பு நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று. நேர்கூற்று, அயற்கூற்று 7வது தலைப்பை பார்க்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்திலே பேச வேண்டுமென்றால், சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டுமென்றால் நீங்கள் என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும்? நேர்கூற்று, அயற்கூற்றிலே நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். 1 minute. ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேச வேண்டுமென்றால் நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஆங்கிலம் சரளமாக பேச முடியும். இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நேர்கூற்று என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் உன்னிடம் பேசுகிறார்கள். அவர்கள் எந்த காலங்களிலே பேசுகிறார்கள்? நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா? அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் அவை எப்படி மாற வேண்டும்? ஸோ எளிமையான டெக்னிக்காலிட்டிஸ், தொழில்நுட்பம் ஆங்கிலத்தில் இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை தெரிந்து கொண்டால், தொழில்நுட்பத்தை தெரிந்து கொண்டால் யாவரும் அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசக்கூடிய தன்மையை பெறுவீர்கள். எழுத்தாங்கிலத்திலும் பிரமாதமாக நீங்கள் உருவாகுவீர்கள். ஸோ இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். என்ன பார்த்துட்டோம்? பிரதிபெயர் சொற்கள். நேர்கூற்று என்றால் என்ன? நான் உங்களிடம் பேசுகிறேன் அல்லது மற்றவர்கள் உங்களிடம் பேசுகிறார்கள். அவர்கள் பேசிய அந்த சரியான அந்த ஆங்கில வாசகங்கள் அல்லது தமிழ் வாசகங்கள் அதை நேர்கூற்று என்று சொல்கிறார்கள். நேராக கூறுவது. அயற்கூற்று என்றால் என்ன? அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை மற்றவர்களிடம் போய் அவர் இப்படி சொன்னார், அப்படி சொன்னார் என்று சொல்வது அயற்கூற்று என்று வருகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது மிக முக்கியமாக பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறிவிடுகிறது. நான் என்பது அவர், அவன், அவள் என்று மாறிவிடுகிறது. அப்படி 15 பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை பார்த்தோம். அடுத்ததாக வினைச்சொற்களின் மாற்றங்களை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. The verb tenses changes from direct speech to indirect speech. வினைச்சொற்கள் மாறுகிறது, அதனுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது, நேர்கூற்றுக்குள்ளிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது அந்த வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. உதாரணத்திற்கு பிரசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. சாதாரண நிகழ்காலம் சாதாரண இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலே நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வாசகங்கள் ஸ்பீக் நிகழ்கால வினைச்சொல் ஸ்பீக் என்று இருந்தால் அயற்கூற்றிலே ஸ்போக் பேசினான் என்று சொல்ல வேண்டும். ஈட் நேர்கூற்றிலே சாப்பிடுகிறான், ஈட் என்று வந்துவிட்டால் அயற்கூற்றிலே ஏட் சாப்பிட்டான் என்று வர வேண்டும். ரைட் நேர்கூற்றிலே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ரைட் எழுதுவது என்பது அயற்கூற்றிலே ரோட் எழுதினான் என்று வர வேண்டும். நேர்கூற்றிலே ப்ளே விளையாடுகிறது என்பது அயற்கூற்றிலே பிளேட் விளையாடியாது இறந்த காலத்திலே உபயோகப்படுத்துகிறோம். டு நாட் என்றால் என்ன? செய்வதில்லை, இதுவரைக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை. நிகழ்காலத்திலே டு நாட் என்று வந்துவிட்டால் அல்லது டஸ் நாட், அவன் அவளதுக்கு டஸ் நாட் என்று வந்துவிட்டால் அது அயற்கூற்றிலே டிட் நாட் என்று மாற வேண்டும். இஸ்ஸு 6 துணை வினைச்சொற்கள் பி வெர்புக இவைகள் அயற்கூற்றிலே வாசாக மாற வேண்டும். ஹேஸு ஹேவ் இது ஹெல்பிங் வேர்ப் அல்லது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய வினைச்சொற்கள். ஐ ஹாவ் ஏ பென், ஹி ஹேஸ் ஏ கார் என்று சொல்லும்போது இது என்னவாக மாற வேண்டும்? ஹேட் என்று மாற வேண்டும். ஸோ இந்த வினைச்சொற்கள் அயற்கூற்றிலே
இறந்த காலங்களாக மாறுகிறது. இந்த வினைச்சொற்கள்னால் இந்த வினைச்சொற்கள் மட்டுமல்ல, அனைத்து வினைச்சொற்களும் இறந்த கால வினைச்சொற்களாக அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலே யாராவது உங்களிடம் பேசினார்கள் என்றால், யாராவது உங்களிடம் நிகழ்காலத்திலே பேசினால், அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை அயற்கூற்றிலே நீங்கள் கண்டிப்பாக இறந்த காலத்திலே மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய இறந்த கால எச்சங்களுக்கு நீங்கள் போய்விடக்கூடாது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு போய்விடக்கூடாது. நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு போய்விடக்கூடாது. நீங்கள் இறந்த காலத்திலே மட்டுமே இருக்க வேண்டும். என் தந்தையார் சொல்கிறார், மை ஃபாதர் செட், என் தந்தையார் சொல்கிறார். என் தந்தையார் சொன்ன அசல் வார்த்தைகள், நான் ஆஃபீஸுக்கு போனேன், என் தந்தையார் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, வி ஈட் நான் வெஜிடேரியன், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம். அப்போ என் தந்தையாரும் அவருடைய நண்பர்களும் அசைவம் சாப்பிடுகிறார்கள் என்பதை என் தந்தையார் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? மை ஃபாதர் செட், என் தந்தையார் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம் என்று சொல்கிறார். அதை நான் என்னுடைய அன்னையாரிடம் சொல்கிறேன், மை ஃபாதர் செட், அம்மா என் தந்தை சொன்னார். அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சொல்கிறீங்க, என் தந்தை சொன்னார். தேட் என்பது அதாகப்பட்டது. ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கும் பொழுது ஒருவர் சொன்னார், என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அதாகப்பட்டது. இந்த தேட் என்பது மிக முக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்துக்கு இணைக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை தேட் அதாகப்பட்டது என்று சொல்கிறீர்கள். அதாகப்பட்டது. எங்கள் தந்தை என்ன சொல்கிறார், வி ஈட் நான் வெஜிடேரியன், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம் என்பது அவர்கள் அசைவம் சாப்பிட்டார்களாமா என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். அப்போ என் தந்தையார் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, என் தந்தையாரும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம். நான் அதை என் நண்பனிடம் சொல்கிறேன். என் தந்தையார் சொன்னார், அதாவது அவர்கள் அசைவம் சாப்பிட்டார்கள். தட் தே ஏட், ஈட் என்பது சாப்பிடுகிறேன் என்பது சாப்பிட்டோம் என்று வருகிறது. அடுத்து டெண்டுல்கர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார், டோனி பிளேஸ் வெல், டோனி நன்றாக விளையாடுகிறார். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண இங்கே வருகிறது, டெண்டுல்கர் செட். இங்கே ஏன் பிளேஸ்ன்னு போடுகிறோம், டோனி ஒருமையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே பிளேஸ் என்று சொல்கிறோம். டெண்டுல்கர் சொன்னார், டெண்டுல்கர் செட் தேட் அதாகப்பட்டது, தோனி பிளேட் வெல், தோனி நன்றாக விளையாடினார் என்று சொன்னார், நன்றாக விளையாடினார் என்று சொன்னார். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the children said, குழந்தைகள், ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறேன், குழந்தைகள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, என்ன சொல்கிறார்கள், we do not say lies, நாங்கள் பொய் சொல்வதில்லை. யார் சொல்கிறார்? குழந்தைகள் சொல்கிறார்கள். நீங்கள் அயற்கூற்றிலே அங்கே போய் உங்களுடைய நண்பர்களோ தோழியோ மனைவியிடமோ என்ன சொல்கிறீர்கள்? the children said, குழந்தைகள் சொல்கிறது, அதாகப்பட்டது, they did not say lies, அவர்கள் பொய் சொல்லவில்லை என்று. ஸோ அடுத்ததாக my husband said, என் கணவர் சொல்கிறார். என் கணவன் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறார், நான் மனைவி, என் கணவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு, மை ஃபாதர் டசன்ட் வாட்ச் ஹிந்தி மூவிஸ், நீங்கள் ஹிந்தி படம் பார்க்குறீங்க, ஆனால் என் கணவர் ஹிந்தி படம் எங்கள் தந்தையார் ஹிந்தி படம் பார்ப்பதில்லை என்று யார் சொல்கிறாங்க? என் மனைவி சொல்கிறாங்க. அதை நான் எப்படி சொல்கிறேன், என் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாங்க என்கிட்ட, மை ஹஸ்பண்ட் செட், என்னுடைய கணவர் சொன்னார், அதாகப்பட்டது. என்ன சொல்கிறார் என் கணவர், அவருடைய தந்தை இஸ் ஃபாதர் டிட் நாட் வாட்ச் ஹிந்தி மூவிஸ். அப்போ டஸ் நாட் வாட்ச், பார்ப்பதில்லை என்பது பார்க்கவில்லை, டிட் நாட் வாட்ச் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக என் மனைவி சொல்கிறாள் என்னிடம், என் மனைவி என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், டெலிவிஷனில் டிவியில் ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த என் மனைவி என்ன சொல்கிறேன் என்கிட்ட, திஸ் மூவி இஸ் குட், இந்த படம் நன்றாக இருக்கிறது. நான் அங்கே என்ன சொல்கிறேன், மை ஒய்ஃப் சேட், என்னுடைய மனைவி சொன்னால், அதாகப்பட்டது. திஸ் மூவிங்கிறது, திஸ் இந்த படங்கிறது, அந்த படம் தட் மூவி இஸ் குட்டுங்கிறது வாஸ் குட்டாக மாறிவிடுகிறது, இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, வி ஈட்டுங்கிறது தே ஏட் என்று மாறிவிடுகிறது. அங்கே வியும் தேவாக மாறிவிடுகிறது, ஈட் ஏட்டாக மாறிவிடுகிறது. பிளேஸ் என்பது பிளேடாக மாறிவிடுகிறது. டு நாட் என்பது டிட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. டஸ் நாட் என்பது இங்கே டிட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. இஸ்ஸுங்கிறது வாஸ். மேலும் அந்த பிரதிபெயர் சொற்களும் மாறுகிறது. பாருங்கள், வி என்பது தேவாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது வி என்பது இங்கேயும் தேவாக மாறிவிடுகிறது. மை என்பது இஸ்ஸாக மாறிவிடுகிறது. திஸ் என்பது தேட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது, வினைச்சொற்கள் மாறுகிறது. ஸோ இதை பார்த்து விட்டீர்கள். அடுத்ததாக மை ஃப்ரெண்ட், ஆறாவது பாருங்கள், மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொன்னான், என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி, என் குடும்பத்தார் நன்றாக இருக்கிறார்கள். என் நண்பன் என்ன சொல்கிறான் என்கிட்ட, எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பன்மையில் இருக்காடி ஆறுன்னு போட்டுறீங்க.
ஒருமையாக இருந்தால் இஸ்ஸு போட்டுறீங்க. அப்போ இங்கே என்னவாக மாறுகிறது? என் நண்பன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. மை ஃபேமிலி, என் நண்பன் சொன்ன வார்த்தை என்ன? என் குடும்பத்தினர் நன்றாக இருக்கிறார்கள். அப்போ அவனுடைய குடும்பத்தினர் இஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. நன்றாக இருந்தார்கள். வேறுன்னு போட்டுறீங்க. ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான்? மை ஒய்ஃப் ஹேஸ் ஏ கார், என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு கார் இருக்கிறது. என்னுடைய பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்லுகிறான். என்ன சொல்லுகிறான்? என் மனைவிக்கு ஒரு கார் இருக்கிறது. நான் அங்கே போய் மற்றவர்கள்ட்ட சொல்கிறேன். என்ன சொல்கிறேன்? மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொன்னான், தட் என்னுடைய மனைவி என்பது இஸ் ஒய்ஃப், அவனுடைய மனைவி, ஹேஸ் ஏ கார், இருக்கிறது ஒரு கார்னா ஹேட் ஏ கார், ஹேஸ் ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது என் தங்கை சொல்கிறாள். மை சிஸ்டர் செட் வி ஹாவ் எ பிக் ஹவுஸ் இன் டெல்லி, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வீடு டெல்லியில் இருக்கிறது. யார் சொல்கிறா? என் சகோதரி சொல்கிறாள். வி ஹேவ் எ பிக் ஹவுஸ் இன் டெல்லினா அவளுடைய குடும்பத்தாருக்கு டெல்லியில் ஒரு வீடு இருக்கிறது என்று என் சகோதரி சொல்கிறாள். நான் என்ன சொன்னேன்? என் சகோதரி சொன்னால் தட் அதாகப்பட்டது எங்களிடம் ஒரு வீடு டெல்லியில் இருக்கிறதுன்னு அவர்களுக்கு ஒரு வீடு டெல்லியில் இருந்தது. வி என்பது தேயாக மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் என்பது ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. இன் டெல்லி என்று வருகிறது. அடுத்தது மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொல்கிறான். ஐ ஸ்பீக் ஃப்ரெஞ்ச், நான் ஃப்ரெஞ்சு மொழி பேசுகிறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்? என்னுடைய நண்பன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது தேட்டு போட்டுறீங்க. ஐ ஸ்பீக் ஃப்ரெஞ்சுங்கிறது ஹீ ஸ்போக் ஃப்ரெஞ்ச், நான் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறேன் என்பது என் சகோதரன் சொன்னான், அவன் ஃப்ரெஞ்சு பேசினான், ஹீ ஸ்போக் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஸ்பீக் ஸ்போக்காக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பீக் ஸ்போக்காக மாறிவிடுகிறது, ஈட் ஏட்டாக மாறிவிடுகிறது, ரைட் ரோட்டாக மாறிவிடுகிறது, ப்ளே பிளேடாக மாறிவிடுகிறது, டு நாட் டஸ் நாட் என்பது டிட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது, இஸ் வாஸாக மாறிவிடுகிறது, ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது, ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் அயற்கூற்றிலே இறந்த கால வினைச்சொற்களாக மாறிவிடுகிறது. மேலும் இந்த பிரதிபெயர் சொற்களும் மாறுகிறது. ஸோ இதில் முழுமையடைந்து இருக்க வேண்டும். அயற்கூற்றிலே தேட் என்று ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்துக்கு அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? தேட் அதாகப்பட்டது என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றினுடைய மாற்றங்கள், பரிணாமங்கள், இந்த வினைச்சொற்களினுடைய கால மாற்றங்கள், பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, take your American Grammar Level 5 grammar book. What you're going to see is the video 126. Direct speech to indirect speech. As I've said to you, learning direct speech and indirect speech is the most important in your conversation, in your communication. Here, the verb tenses change from direct to indirect speech. What is the tenses? Present tense, past tense, future tense, present participle, past participle, present perfect, past perfect, ordinary continuous, perfect continuous, ordinary sentence, perfect sentences, perfect future, active present, active passive, present tense model, past tense model. So these all the tenses change in indirect speech. That is the special thing about conversion of direct to indirect speech. Present modal verbs. What are the present modal verbs? Will, can, may, shall. They are called present tense modal verbs. What are the modal verbs? Anything states about the future. Sentences are changed to past tense modal verbs from direct speech to indirect speech. So present tense modal verb is changed into past tense modal verb. For example, can is changed into what in direct speech? Can in indirect speech changes into could. Can is changed into could. Can is changed into could. May is changed into might. Shall is changed into should. Will is changed into would. Must, ought to, right sir? So in direct speech,
the present tense modal changes into indirect speech the past tense modal verb. For example, Aam Aadmi Kejriwal. You know Aam Aadmi? A party is formed to oppose Congress, to oppose BJP. In Delhi, they were elected within a short span of time. Within 9 months, they were able to defeat Congress and BJP. Anna Hazare was the founder. I mean, the Kejriwal, he got an inspiration from one gentleman called Mr. Anna Hazare. He is a freedom fighter. So, Amma Admi Kejriwal. Kejriwal is the founder of Amma Admi Party. Amma Admi means common man's party. I can eliminate corruption. What did he say? I can eliminate corruption means what? I can remove corruption. Exact words of Mr. Kejriwal. Kejriwal told, I can eliminate corruption, he says. Second sentence he says, my party may win 2014 election. My party, Aam Aadmi Party, may win the 2014 election, he says. We shall form a government, he says. We shall form a government means he says it is a people's party, so we shall form a government. This is the exact word of Aam Aadmi Party, Kejriwal, what he has told. Now coming into indirect speech, how do you change direct speech to indirect speech? The verb should change, right? Pronoun should change. See, Aam Aadmi Kejriwal said, you are adding that. It's a connecting word. That. I changes into I can eliminate. Corruption changes into I changes into he. Very important. Can changes into could. Eliminate. Eliminate is eliminate. Corruption. My party may win changes into might win. 2014 elections. We shall form government. We changes into they. Shall changes into should. Form is exactly in form a government. So, Aam Aadmi Party Kejriwal said, I can eliminate corruption. Aam Aadmi Kejriwal said that he could eliminate corruption. My party may win 2014 election. His party may win 2014 election. My changes into his. We shall form a government. They should form a government. So, he changes, his changes, they, right? All the pronouns are changing. Then, could is changed, can is changed into could, may is changed into might, shall is changed into should. You are adding that. Only when you technically you change all the pronouns, only when you change the tenses, what you are speaking would be correct. Unless you are able to convert this direct speech into indirect speech by changing the pronouns and changing the modal verbs, there will be mistake in your English. Able to understand, sir? Now coming here, direct speech. He also says, Kejriwal says, the corrupted ministers will be arrested. So, the corrupted ministers will be arrested. Will be changes into would be arrested. We must work hard. He says we must work hard. So, we changes into they, must is must, work hard. And everybody ought to select good leaders. So, everybody, same everybody ought to select good leaders. It is not changed. So, what Mr. Kejriwal has told, can changes into could, shall changes into should, may changes into might, then and must is just like must, will be changes into would be, ought to is just like ought to, no problem at all. Now we are changing into cannot, will not and may not. Finance Minister of India. What did Finance Minister of India told? Finance Minister told to people of India, I cannot allow black money. He says, I cannot allow black money. Finance Minister says, I will not encourage tax evasion. Tax evasion means what? People who are cheating and not paying the government tax. And if there is a good monsoon means what? Rain. If there is a good monsoon in India, the country may not face any problem, So, how is it changed into indirect speech? The finance minister is there, told to the people, you can write told the people. What did he tell the people? He told the people what? I cannot allow black money. It changes into I, changes into he. Cannot changes into
could not. Allow is allow. That's all. Cannot changes into could not. I cannot allow black money. I will not changes into he will not changes into would not. Encourage is there. Encourage. Tax evasion. And if there is changes into if there was a good monsoon in India, the country may not face any problem. May not changes into might not. The country may not changes into might not face any problems. Able to understand, sir? Now what did you see? First you have seen can changes into could, may changes into might, shall changes into should, I changes into he, might changes into is, we changes into they. Right, sir? Now here will be changes into would be changes into they, and everything is there. Cannot, I changes into here he, cannot changes into could not, I changes into he, will not changes into would not, is changes into was, might change, may not changes into might not. Able to understand? Are you clear about it? No doubt about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வீடியோ நம்பர் 126. நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் நேரடியாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நேர்கூற்று. அவர் என்ன சொன்னாருங்கிறது மற்றவங்கள்ட்ட போய் சொன்னது அயற்கூற்று. உதாரணத்துக்கு நீ என்ன சொல்கிற, காலையில் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க, எங்கள் டீச்சர் சொன்னாங்க, ஆசிரியர் சொன்னாங்க, டிவியில் ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னார்கள், கருணாநிதி அவர்கள் சொன்னார்கள், மோடி அவர்கள் சொன்னார், என் தோழி சொன்னார். இது காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் இந்த மற்றவர்கள் சொன்னார்கள், இவர்கள் சொன்னார்கள் என்பது இந்த வாய் பேசும் பொழுது இந்த அயற்கூற்றிலே பெருகுகிறது. நேர்கூற்றில் என்றால் என்ன? உங்கள் அம்மா சொன்ன அதே வார்த்தையை சொல்லுவது நேர்கூற்று. உங்கள் அம்மா இப்படி சொன்னாங்கன்னு மற்றவங்கள்ட்ட சொல்கிறது அயற்கூற்று. இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது வினைச்சொல் வெர்பு அதனுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. அம்மா நிகழ்காலத்தில் சொன்னா, நீ அங்கே வந்து இறந்த காலத்தில் சொல்கிற. அம்மா இறந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்க, நீ இறந்த கால எச்சத்தில் சொல்கிறாங்க. அம்மா ஈட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீ இங்கே வந்து ஏட்டுன்னு சொல்லணும். அம்மா ஏட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஹேட் ஈட்டுன்னு சொல்லணும். அம்மா இஸ் ஈட்டிங்னு சொன்னால் இங்கே வந்து மற்றவர்கள்ட்ட சொல்லும்போது வாஸ் ஈட்டிங் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்போ அம்மா கேன் ஈட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன சொல்லணும்? குட் ஈட்டுன்னு சொல்ல வேண்டும். அம்மா நானும் சொன்னால் இங்கே அயற்கூற்றில் ஷீ என்று நீங்கள் சொல்ல வேணும். அப்பாவை அப்பா சொன்னதை இங்கே வந்து சொல்லும்போது ஹீ என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ வெர்பு டென்ஸ் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அப்போ வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் மாறுகிறது நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்பு வில்லு வுட்டாக மாறிவிடுகிறது, கேன் குட்டாக மாறிவிடுகிறது, மே மைட்டாக மாறிவிடுகிறது, ஷேல் ஷுட்டாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், கேனு அயற்கூற்றில் குட்டு, மே அயற்கூற்றில் மைட்டு, ஷேல் நேர்கூற்றில் அயற்கூற்றில் ஷுட்டு, வில்லு நேர்கூற்றில் அயற்கூற்றிலே வுட்டு, மஸ்ட்டு மஸ்டாகவே இருக்கிறது, ஆட்டு வேண்டும், ஆட்டு ஆகவே இருக்கிறது. இப்போ அம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் செட். அம் ஆத்மி என்பது ஒரு கட்சி, புதிதாக உருவாகின கட்சி. அண்ணா ஹசாரே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சமுதாய சேவகர் தலைமையிலே கெஜ்ரிவால் என்ற ஒருவர் சமூக ஆர்வலரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கட்சி டெல்லியிலே 9 மாதத்திலேயே தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸையும் தேசிய கட்சிகளான பாரதிய ஜனதா கட்சியையும் அவர்கள் தோற்கடித்து டெல்லி ஆட்சியை கைப்பற்றினார்கள். பின்னர் ஆட்சி பறிபோனது. அந்த அம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் சொல்கிறார், ஐ கேன் எலிமினேட் கரப்ஷன் என்றால் என்ன? ஐயனா நான், கேன்னா முடியும், எலிமினேட்னா அகற்றி விடுவேன், கரப்ஷன்னா என்ன? லஞ்சம். நான் லஞ்சத்தை அகற்றி விடுவேன். அவர் சொல்கிற அதே வார்த்தை. மை பார்ட்டி மே வின் 2014 எலெக்ஷன்ஸ். என்னுடைய கட்சி 2011 தேர்தலிலே ஜெயித்து விடும். அவர் சொல்கிற அதே வார்த்தை. வி ஷல் ஃபார்ம் ஏ கவர்மெண்ட். நாங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை அமைப்போம். அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு? த கரப்டட் மினிஸ்டர்ஸ் வில் பி அரஸ்டட். லஞ்சம் வாங்கிய மந்திரிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள். வி மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட். நாம் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அண்ட் எவ்ரிபடி ஆட் டு செலக்ட் குட் லீடர்ஸ். அனைவரும் நீங்கள் நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இவர் அம் ஆத்மி கட்சி கெஜ்ரிவால் சொன்ன அதே வாசகம். இந்த வாசகத்தை நீ மற்றவர்களிடம் போய் கெஜ்ரிவால் இப்படி சொன்னார் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லிக்கிறாய்? அம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் செட் தட். அம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் சொன்னார், தட்டுன்னு போட்டுக்கணும். இங்கே தட் இல்லை, அதாகப்பட்டது. இந்த தட்டுனா அது இல்லை, அந்த இல்லை. இந்த தட்டுனா அதாகப்பட்டது.
தட்டுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது. தட்டுனா அது, தட்டுனா அதாகப்பட்டது. அதாகப்பட்டது ஐ கேன் எலிமினேட் கரப்ஷன், என்னால் லஞ்சத்தை அகற்றிவிட முடியும். ஐ என்பது நான் என்பது ஹீ அவர் என்று மாறிவிடுகிறது. என்னால் லஞ்சத்தை ஒழிக்க முடியும் என்பது அவரால் லஞ்சத்தை ஒழிக்க முடியும். ஐ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. முடியும் கேன் என்பது குட்டாக மாறிவிடுகிறது. எலிமினேட் கரப்ஷன் லஞ்சத்தை அகற்றிவிட முடியும். எலிமினேட் கரப்ஷனை போட்டு விடுகிறீர்கள். மை பார்ட்டி மே வின் 2014 எலெக்ஷன்ஸ், என்னுடைய கட்சி 2013 தேர்தலில் ஜெயிக்கும். என்னுடைய கட்சி மை பார்ட்டி என்பதே இஸ் பார்ட்டி அவருடைய கட்சி என்று மாறிவிடுகிறது. கட்சி மே வின் என்பது மை டு வின் என்று மாற்றப்படுகிறது. ஜெயிக்கலாம் என்பது ஜெயிக்கப்படலாம் என்று மாறுகிறது. 2014 எலெக்ஷன் போட்டதீங்க. வி ஷல் ஃபார்ம் ஏ கவர்மெண்ட், வி என்பது நாங்கள் அரசாட்சியை அமைப்போம் என்பது வி என்பது தேயாக மாறிவிடுகிறது. ஷேல் ஃபார்ம் என்பது ஷுட் ஃபார்ம், நாங்கள் அமைக்க வேண்டும் ஒரு அரசாங்கத்தை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக த கரப்டட் மினிஸ்டர்ஸ் வில் பி அரஸ்டட், லஞ்சம் வாங்கிய மந்திரிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்பது த கரப்டட் மினிஸ்டர்ஸ் வுட் பி அரஸ்டட், அவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று வருகிறது. வி மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட், நாங்கள் கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டும், நாம் கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டும். அந்த வி என்பது தேயாக மாறிவிடுகிறது. மஸ்ட் அப்படியே இருக்கிறது. ஏன்னா நிகழ்காலம் இறந்த காலத்துக்கு மஸ்ட் தான். அண்ட் எவ்ரிபடி ஆட் டு செலக்ட் குட் லீடர்ஸ், அனைவரும் ஒரு நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பது எவ்ரிபடி ஆட் டு செலக்ட் குட் லீடர்ஸ் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக கெனாட் வந்து அயற்கூற்றிலே குட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது. வில் நாட் அயற்கூற்றிலே வுட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. மே நாட் அயற்கூற்றிலே மைட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டோல், நிதி அமைச்சர் சொல்கிறார், கூறுகிறார், பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா, இந்திய மக்களிடம், ஐ கெனாட் அலவ் பிளாக் மணி, என்னால் கருப்பு பணத்தை நான் ஊக்குவிக்க முடியாது. ஐ கெனாட் அலவ் பிளாக் மணி, என்னால் கருப்பு பணத்தை ஊக்குவிக்க முடியாது. ஐ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. கெனாட் என்பது குட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஐ வில் நாட் என்கரேஜ் டேக்ஸ் எவேஷன், வரி ஏய்ப்பவர்களை நான் உற்சாகப்படுத்த மாட்டேன். ஐ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. வில் நாட் என்பது உட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது. என்கரேஜ் உற்சாகப்படுத்த மாட்டேன். டேக்ஸ் எவேஷன்னா பண வரி ஏய்ப்பு. அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் எ குட் மான்சூன், மான்சூன் என்றால் என்ன, நல்ல மழை அது. அண்ட் இஃப் தேர் வாஸ் எ குட் மான்சூன், இஸ் என்பது வாசாக மாறிவிடுகிறது. மான்சூன் என்றால் மழைக்காலம் இன் இந்தியா. த கண்ட்ரி மே நாட் ஃபேஸ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ், நாடு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் சந்திக்காது. ஸோ மே நாட் என்பது மைட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது. மைட் நாட் ஃபேஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாறும் பொழுது மாடல் வினை சொற்கள் மாறுகிறது. கேன் குட்டாக மாறிவிடுகிறது. கெனாட் என்பது குட் நாட், ஷேல் ஷுட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஷேல் நாட் என்பது ஷுட் நாட் என்பது மாறிவிடுகிறது. மே மைட்டாக மாறிவிடுகிறது. மே நாட் என்பது மைட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது. வில் பி, வில் நாட் பி என்பது வுட் நாட் பி. ஷேல் நாட் பி என்பது ஷுட் நாட் பி. கெனாட் பி என்பது குட் நாட் பி. மே நாட் பி என்பது மைட் நாட் பி என்று மாறிவிடுகிறது. அயற்கூற்றிலே போடும்போது தட் அதாகப்பட்டது என்று போட வேண்டும். அதே போன்று ஐ வி யூ யூ ஈ ஷி இட் தே, அயற்கூற்றிலே அது எப்படி மாறிவிடுகிறது, ஆண்பாலா பெண்பாலா பொறுத்து அந்த பிரதிபெயர் சொற்களும் மாற வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதில் நுணுக்கங்களை அறிந்து கொண்டால் பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் எளிமையாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AS American Center. Check your American Grammar Level 5 grammar book. Video number is 127. The topic here is direct to indirect speech. Very important. Unless you know the technicalities of converting direct speech to indirect speech, your languaging will be bad. Unless you are able to transform or convert direct to indirect speech, the message which you want to convey to others, it won't be correct. Now coming here, the transformations of adverbs from direct speech sentences to indirect speech sentences. First, the rules is you must know the conversion of pronouns from direct speech to indirect speech. Next, you should know to convert the tenses from direct speech to indirect speech. The third most important rule is you must be able to convert the adverbs from direct speech to indirect speech. Pronouns, as you know, I, we, you, we, she, it, they, and you know the verbs, present past, past tense, past perfect, present perfect, to past perfect, present continuous to past continuous. So and pronoun and adverbs are like today,
the next day, yesterday, the day before, now, then. So now here, changing from direct speech to indirect speech. Today, in direct speech sentence, you are changing into that day in indirect speech. Tomorrow, in direct speech, it changes into next day in indirect speech. Last night, in direct speech, changes into the night before in indirect speech. Yesterday, in direct speech, changes into the day before in indirect speech. Now, in direct speech, changes into then. Ago changes into before in indirect speech. Here is changed into there in indirect speech. This is changed to that in indirect speech. These is changed into those in indirect speech. Now coming here, see the direct sentence, direct speech sentence. The teacher said. Teacher said. You are not using told, because told now you have to have an object. The teacher said. What did he say in inverted comma? Today is a holiday. The teacher said today is a holiday. Just see, I am saying to you today is a holiday. So this is what the exact statement of the teacher. Now you go and tell to somebody else. The teacher said that. You are adding that to connect the sentences of what you want to say and what exactly the words the teacher has told. Today changes into that day. Is changes into was a holiday. Today is a holiday changes into indirect speech. That day was a holiday. And my mother said, tomorrow is my marriage anniversary day. Anniversary means 1 year has completed. So my mother said, tomorrow is my marriage anniversary day. So how does it change? How these sentence direct speech changes into indirect speech? My mother said that. You are adding that. Tomorrow changes into the next day. Tomorrow changes into next day in indirect speech. Is changes into was. My changes, pronoun changes into her. Marriage anniversary day, you are putting the marriage anniversary day. So tomorrow is my marriage anniversary day. It changes into an indirect speech. My mother said that the next day was her marriage anniversary day. My friend said, I did not sleep last night. What did my friend say? I did not sleep last night. You go and say to somebody, my friend said that. You are connecting using that. I changes into he. Did not, past tense changes into did not sleep. Did not sleep changes into past perfect. Had not slept. Last night changes into the night before. My friend said, I did not sleep last night. This is the exact statement. In indirect speech, my friend said that he had not slept the night before. The guest told me. Why do you use told? Because you have the object me. The guest told me, I have just come now. I have just come now. So how do you change into indirect speech? The guest told me that. You are adding that. I changes into he. Have just come changes into had just come. So have just come, present perfect changes into past perfect, had just come. Now changes into then. So the guest told me have just come now changes into the guest told me that he had just come then. He had just come then. Now coming here, my sister told me. What did my sister tell me? My sister told me I was suffering from fever yesterday. The exact statement of the sister, I was suffering from fever yesterday. Now it changes into indirect speech. My sister told me. You are adding that. I changes into she. Was suffering changes into had been suffering. So ordinary past continuous is changed into what? Past perfect continuous. From fever yesterday changes into from fever the day before. Yesterday changes into day before. My sister told me I was suffering from fever yesterday changes into my sister told me that she had been suffering from fever the day before.
My uncle told me I have stopped eating non-vegetarian long ago. What exactly the statement of my uncle? My uncle told me I stopped eating non-vegetarian long ago. It changes into indirect speech. My uncle told me that. You are adding that. I have changes into he. Have stopped changes into had stopped. So have stopped present perfect changes into past perfect. Eating non-vegetarian long ago changes into long before. So the exact statement of my uncle is, my uncle told me I have stopped eating non-vegetarian long ago. It changes into, my uncle told me that he had stopped eating non-vegetarian long before. Now coming here, when I went to Delhi, my friend told me, what did my friend told me? Exact words of his, I have been working here in Delhi for the last 10 years. I have been working in Delhi for the last 10 years. So it changes into indirect speech. When I went to Delhi, my friend told me that, it is a connecting word, conjunction, that I changes into he. I changes into E, have been working changes into present perfect continuous changes into had been working. Have been working is changed to had been working. Here changes into there. In Delhi for the last 10 years. So when I went to Delhi, my friend told me I've been working here in Delhi for the last 10 years. When I went to Delhi, my friend told me that he had been working in Delhi for the last 10 years. Now next eighth sentence, my wife told me this is the best movie which I have ever seen. My wife told me this is the best movie which I have ever seen. So in indirect speech, my wife told me, you are adding that. This is the conjunction. This changes into once again that. Is changes into was. Their best movie which I have ever seen. I changes into she, being my wife, female, it changes into she. Have changes into had. Have seen changes, have ever seen changes into had ever seen. So my wife told me this is the movie which I have ever seen changes into. My wife told me that was the best movie which she had ever seen. Next, my son told me. What did my son tell me? My son told me these are my shirts. These are my shirts. So in indirect speech, my son told me, you are adding that as a conjunction. These changes into those. Are changes into where. My changes into his. My shirts changes into his shirts. So my son told me, the exact statement of my son is, these are my shirts. These are my shirts. In indirect speech, my son told me that those were his shirts. So my dear friends, very important. Indirect speech today changes into that day. Tomorrow changes into next day. Last night changes into the night before. Now in direct speech changes into, now is changes into then. Ago changes into before. Here in direct speeches changes into there. This changes to that. These changes to those. So we have written around 9 sentences converting from direct speech to indirect speech. Hope you are able to understand. Now coming here to Tamil version, நண்பர்களே உங்களுடைய அமெரிக்க இலக்கண கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புக் 5 வீடியோ நம்பர் 127. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் பேச்சாங்கிலத்தில் சிறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். நேர்கூற்று என்றால் என்ன? உன் தந்தையார் உன்னிடம் சொல்லக்கூடிய அந்த அதே வார்த்தைகள், நீ அந்த தந்தையார் சொன்ன வார்த்தைகளை மற்றவர்களிடம் போய் அப்பா இப்படி சொன்னார், அம்மா இப்படி சொன்னார்கள், ஆசிரியர்கள் இப்படி சொன்னார்கள்,
ஒருவர் நேரடியாக சொன்ன அந்த வாசகங்களை நேர்க்கூற்று அவர் சொன்னதை மற்றவர்களிடம் போய் அவர் அப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னார் என்று சொல்லும் பொழுது அது அயற்கூற்று. அப்போ நேர்கூற்றில் இருக்கக்கூடிய அசலே வார்த்தைகள் அயற்கூற்றிலே வராது, அயற்கூற்றிலே மாற்றங்களுடன் வரும். உதாரணத்திற்கு நேர்கூற்றிலே பிரதிபெய சொற்களான நான், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது ஆங்கே அயற்கூற்றிலே அவன், அவள் என்று மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று வினைச்சொற்கள் நேர்கூற்றிலே இருக்கக்கூடியது அயற்கூற்றிலே நிகழ்காலம் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது, இறந்த காலம் எச்ச வாக்கியங்களாக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று வினையுறு சொற்களான டுடே இன்று என்பது தட் டே அந்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது, இந்த நாள் என்பது இன்று என்பது அந்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது, டுமாரோ நாளை என்பது நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. லாஸ்ட் நைட் போன இரவு என்பது அயற்கூற்றிலே நைட் பிஃபோர் இரவுக்கு முன்னால் என்று வருகிறது. நேற்று எஸ்டர்டே என்பது நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே த டே பிஃபோர் என்று வருகிறது. இப்பொழுது நவ் என்ற நேர்கூற்றிலே வரக்கூடிய நவ் என்ற வார்த்தை தென் அப்பொழுது என்று மாறிவிடுகிறது. எகோ முன்னர் என்பது அயற்கூற்றிலே பிஃபோர் என்று மாறிவிடுகிறது. இங்கே என்று நேர்கூற்றிலே நீ சொல்லக்கூடியது அயற்கூற்றிலே தேர் அங்கே என்று மாறிவிடுகிறது. திஸ் என்று நீ சொல்லக்கூடிய நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே தட் என்று மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றில் தீஸ் இவைகள் என்பது அயற்கூற்றிலே தோஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஆசிரியர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், டீச்சர் சார், ஆசிரியர் சொன்ன வாக்கியம் அதே வாக்கியமாக சொல்ல வேண்டும். டுடே இஸ் ஏ ஹாலிடே. என்ன சொல்கிறார் ஆசிரியர்? இன்று விடுமுறை. அப்போ ஆசிரியர் சொன்ன வார்த்தை இன்று விடுமுறை, ரைட்டுங்களா? நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? ஆசிரியர் சொன்னார் எங்கிட்ட, டீச்சர் செட்டு, அதாகப்பட்டது அதாகப்பட்டது இன்று விடுமுறை என்று ஆசிரியர் சொன்னது அன்று விடுமுறையாமா? தட் டே வாஸ் ஏ ஹாலிடே. இஸ்ஸு வாசாக மாறுகிறது. டுடே இன்று என்பது அந்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று அம்மா சொல்கிறாங்க, மை மதர் செட், எங்கள் அம்மா என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க? டுமாரோ இஸ் மை மேரேஜ் அனிவர்சரி டே. நாளை என்னுடைய திருமண நாள் என்று என் அன்னையார் என்னிடம் சொல்கிறார். நாளை என்னுடைய திருமண நாள் என்று அன்னையார் சொல்கிறார். நான் அங்கே போய் அயற்கூற்றில் என்ன சொல்லுவேன்? எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, மை மதர் செட், அதாகப்பட்டது த நெக்ஸ்ட் டே, அடுத்த நாள் அவர்களுடைய, என்னுடைய திருமண நாள் என்பது அவருடைய திருமண வருடாந்திர நாள் என்று ஆகிவிடுகிறது. மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொன்னான், ஐ டிட் நாட் ஸ்லீப் லாஸ்ட் நைட், போன இரவு நான் தூங்கவில்லை. யார் சொல்கிறா? என் நண்பன் சொல்கிறான். நான் அயற்கூற்றில் என்ன சொல்கிறேன்? என் நண்பன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. நான் நேற்று தூங்கவில்லை என்பது அவன் நேற்று இரவு, அவன் முந்தைய இரவு தூங்கவில்லையாமல், நான் நேற்று இரவு தூங்கவில்லைன்னு அவன் சொன்ன வாசகங்கள் அயற்கூற்றிலே அவன் முந்தைய இரவு தூங்கவில்லையாமல், தட் ஹீ ஹேட் நாட் ஸ்லெப்ட் த நைட் பிஃபோர். அப்போ டிட் நாட் ஸ்லீப் என்பது இறந்த காலம், அது ஹேட் நாட் ஸ்லெப்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. நான் என்பது அவனாக மாறிவிடுது அயற்கூற்றிலே. லாஸ்ட் நைட் போன இரவு என்பது நைட் பிஃபோர் இரவுக்கு முந்தைய என்ற அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. த கஸ்ட் டோல் மீ, கஸ்ட் என்றால் என்ன? விருந்தாளி. என் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தாளியை கஸ்ட் என்று சொல்வேன். அந்த கஸ்ட் டோல் மீ, வந்த விருந்தாளி என்னிடம் சொன்னார், ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கம் நவ், இப்போ தான் நான் வந்திருக்கேன். அப்போ என் விருந்தாளி என்னிடம் சொன்னார் அதாகப்பட்டது, தட்டு சேர்த்துக்கணும். அவர் இப்போ தான் வந்தாராமா, அவர் இப்போ தான் வந்தாராமா. நான் இப்போ தான் வந்தேன் என்பதை நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன், அவர் சொன்னார் அவர் இப்போ தான் வந்தாராமா, அப்பத்தான் வந்தாராமா. இப்போத்தான் என்பது அப்பத்தான் என்று வருகிறது. நவ் என்பது தென், ஹேவ் கம்ங்கிறது ஹேட் கம் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக நண்பர்களே, என்னுடைய சகோதரி என்னிடம் சொன்னால், என்ன சொன்னால், ஐ வாஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் எஸ்டர்டே. என்னுடைய சகோதரி என்னிடம் சொன்னால், நேற்று நான் உடல் காய்ச்சலால் நான் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய சகோதரி சொன்னால், நான் காய்ச்சலால் நேற்று அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். ஐ வாஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் எஸ்டர்டே. இதை நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன். என் தங்கச்சி சொன்னால், மை சிஸ்டர் டோல் மீ தேட், அதாகப்பட்டது, அவள் முன்றைய இரவு காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் என்று. அப்போ நான் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் என்பது அவள் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தாளாமா என்று வருகிறது. ஐ என்பது அங்கே பெண்பால் ஷீ என்று மாறிவிடுகிறது. வாஸ் சஃபரிங்,
கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் என்பது had been suffering என்று மாறுகிறது. yesterday நேற்று என்பது the day before என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக my uncle told me என்னுடைய மாமா என்னிடம் சொன்னார் I have stopped eating non-vegetarian long ago நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னாடியே நான் அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி இருக்கிறேன் என்று. அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன், அயற்கூற்றிலே என்னுடைய மாமா சொன்னார் my uncle told me that அதாகப்பட்டது அவர், நான் என்பது அவர், he have stoppedங்கிறது had stopped நிறுத்தி இருக்கிறேன். ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன் லாங் பிஃபோர், லாங் எகோ என்பது லாங் பிஃபோர் நீண்ட நாட்களுக்கு முந்தைய என்று வருகிறது லாங் பிஃபோர். when I went to Delhi நான் டெல்லிக்கு சென்ற பொழுது my friend told me என்னுடைய நண்பன் என்னிடம் என்ன சொன்னான் I have been working here in Delhi for the last 10 years கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நான் டெல்லியிலே உழைத்து கொண்டிருக்கிறேன், வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இதை நான் அயர்கூற்றிலே போய் சொல்லும்போது when I went to Delhi நான் டெல்லிக்கு சென்ற பொழுது என் நண்பன் என்னிடம் சொன்னான் அதாகப்பட்டது நான் டெல்லியிலே 10 ஆண்டு காலம் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்பது அவன் 10 ஆண்டு காலம் டெல்லியிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தானாமா. அப்போ நான் என்பது he என்று அவனாக மாறிவிடுகிறது. have been working என்பது had been working, இங்கே டெல்லியிலே என்பது here என்பது தேராக மாறிவிடுகிறது. அப்போ my friend told me that he had been working there in Delhi for the last 10 years. அடுத்ததாக என்னுடைய மனைவி என்னிடம் சொன்னால் my wife told me என்ன சொன்னா this is the best movie which I have ever seen நான் சினிமா கூட்டிகிட்டு போனேன், இந்த படம் தான் நான் பார்த்ததிலேயே சிறந்த படம் என்று யார் சொன்னால் என்னுடைய மனைவி என்னிடம் சொல்கிறார். இந்த அயற்கூற்றிலே என்னுடைய மனைவி என்னிடம் சொன்னால் my wife told me that அதாகப்பட்டது this is the best movie இதுதான் சிறந்த படம் என்பது that was the best movie அதுதான் சிறந்த படமாமா which she had ever seen அவள் பார்த்த படங்களிலே அதுதான் சிறந்த படமாக இருந்தது என்று அவள் சொன்னாள். அதே போன்று my son told me என்னுடைய மகன் என்னிடம் சொல்கிறான் these are my shirts இவைகள் என்னுடைய சட்டைகள். அப்போ அயற்கூற்றிலே my son told me என்னுடைய மகன் என்னிடம் சொல்கிறான் that அதாகப்பட்டது these are my shirts இவைகள் தான் என்னுடைய சட்டைகள் என்பது அவைகள் தான் அவனுடைய சட்டைகள் those are his shirts என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ நேர்கூற்றிலே டுடே என்பது தட் டே இன்று என்பது அந்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது. டுமாரோ நாளை என்பது த நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது. லாஸ்ட் நைட் போன இரவு என்பது நைட் பிஃபோர் இரவுக்கு முந்தைய என்று மாறிவிடுகிறது. எஸ்டர்டே நேற்று என்பது இந்த டேக்கு பிஃபோர் இந்த நாளுக்கு முன்னாடி என்று மாறிவிடுகிறது. நவ் இப்பொழுது என்பது தென் அப்பொழுது என்று மாறிவிடுகிறது. எகோ முன்னர் என்பது பிஃபோர் முன்னாடி என்று மாறிவிடுகிறது. இங்கே ஹியர் என்பது தேர் அங்கே என்று மாறிவிடுகிறது. திஸ் இது என்பது தேட் என்று மாறிவிடுகிறது. தீஸ் இவைகள் என்பது தோஸ் அவைகள் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த வலிமையையும் தன்மையையும் பெற்று உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் நன்றாக வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். டியர் friends, welcome to A.I.L.T.S American English Center. Take your American Grammar Level 5 grammar book. It is in the page number 128. Direct speech and indirect speech. Just think one minute or just 10 minutes. Close your eyes and just listen from morning to night. What were you doing? Either you are listening somebody speaking to you or you are speaking to somebody, right? From morning to night, this is what happening. See, I am speaking to you, you are listening, and you are speaking to somebody. Your father speaks, mother speaks, sister speaks, teacher speaks, your colleagues, manager, you speak to your juniors. So all the conversation is called direct speech and indirect speech. Morning to night. The communication, the word text communication, mostly 99% it goes through direct and indirect speech. You agree with that? With the body language, with the voice modulation, right? Gestures, countenance and what not. So this is direct speech and indirect speech. So what is the first? Assertive. What do you mean by assertive? The statement sentences are called assertive sentences. Statement, it is called statement sentences. It can be called as declarative sentences, which are changed from direct speech to indirect speech. Suppose if I say, I have 50 crore rupees. How much? I have 50 crore rupees, at least for say, we shall say, even though I don't have anything. I have 50 crore rupee, right? I have 50 crore rupee. I say to you, how do you go and say, sir told that he
I have, he had. I have changes into he had. So, when you change from direct speech to indirect speech, what and all should be changed? In direct speech, in written English, inverted commas are there. Number one. In direct speech, for statements, inverted commas are there, right? Indirect speech, inverted commas are removed, right? For spoken, no need. For written, you have to write inverted commas, what they exactly speak. That is not there in direct speech. So, in direct speech, that shouldn't be there. But in indirect speech, you are adding that in indirect speech. This that is that pen. No, not that pen. This is that is connecting sentence, connecting word for two sentences, right? Tenses are there. Tenses are changed. So tenses, if it is in present tense, you change into past tense, past perfect, present continuous, past continuous. Present tense is changed into past tense in indirect speech. Past tense, see, present tense eat is changed into ate. Past tense ate is changed into had eaten. Past tense is eating is changes into is eating and are eating is changing into was eating and were eating in indirect speech. Now coming here, present perfect changes into past perfect. See, has eaten changes into had eaten. Has eaten or have eaten in present in indirect speech changes into had eaten. Present perfect continuous. Has been eating changes into had been eating, past perfect continuous. So present perfect continuous changes into past perfect continuous. And present tense modal verbs, can eat changes into could eat, may eat changes into might eat, right, sir? So direct to indirect speech is the most important. Whoever wants to be technically strong in their written English, technically strong in their spoken English, technically strong in the communication skills, technically strong in interpersonal relationship, then you must be knowing the basics of direct to indirect conversion, right? Converting from direct to indirect, 4 type of sentences are there. What is that? Statement, next, question, third, imperative, fourth, or exclamatory. So first statement sentences you are saying, statement may be positive or negative. So from changing to direct into indirect, inverted commas are removed in indirect speech. That is added in indirect speech. Tenses are changing in indirect speech. Present tense changes into past tense in indirect speech. Past tense is changes into past perfect in indirect speech. Present continuous changes into past continuous in indirect speech. Present perfect changes into past perfect in indirect speech. Present perfect continuous changes into past perfect continuous. Present tense modal verb changes into past tense modal verb. Hope you are able to understand, no doubt about it. Are you very clear about this? So out of the 4 sentences, you have come to the first sentences. Then you will be going for an examples, various examples for what? Checking your level of understanding. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5, வீடியோ நம்பர் 128. அசர்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? வாக்கியங்கள். டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸும் என்றும் சொல்லலாம். சேஞ்ச் ஃப்ரம் டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது காலை முதல் இரவு வரை 24 மணி நேரங்கள், வாரத்தின் 7 நாட்கள், மாதத்தின் 30 நாட்கள், வருடத்தின் 365 நாட்களும் நீங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடியது நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஒரு நிமிடம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள். காலை முதல் இரவு வரை என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்? ஒன்று மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்டிருப்பீர்கள், அல்லது நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பீர்கள். அது ஆங்கிலத்திலே அதை டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம். நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஸோ இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்பது அவர் சொன்னார், என்ன சொன்னார் என்று மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அந்த இலக்கண ரீதியாக, அந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாக எப்படி அவர் சொன்னார், இதை சொன்னார், இந்த விஷயத்தை சொன்னார் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் மாற்றக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்றால் ஆங்கிலத்திலே பேசக்கூடிய வல்லவராக, எழுதக்கூடிய வல்லவராக மாறிவிடுவீர்கள். உதாரணத்திற்கு டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் அயற்கூற்று ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய நெகட்டிவ், எதிர்மறை வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு ஐ ஹேவ் 10 crore ரூபீனா அது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் 10 crore ரூபீனா இது
நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாறிவிடுகிறது. அதில் நேர்கூற்றில் சொல்லும்பொழுது எப்படி விடுகிறது, அயற்கூற்றில் சொல்லும்பொழுது எப்படி? நான் உங்களிடம் பேசுகிறேன், என்கிட்ட 5 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது, ஐ ஹேவ் 5 crores of rupees. நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க, சார் சொன்னார், சார் டோல் தட், அதாகப்பட்டது. என்னிடம் 5 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது என்பது அவரிடம் 5 கோடி ரூபாய் இருந்தது என்று. ஹீ ஹேட் 5 crore rupees. ரைட்டுங்களா? ஸோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாறும்பொழுது இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அடைப்புக்கு ஒரு எழுத்தாங்கிலத்தில் மட்டும், பேச்சாங்கிலத்தில். எழுத்தாங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் அங்கே போய் சொல்கிறீங்க, சார் சொன்னார் எங்கிட்ட 5 கோடி ரூபாய் இருக்குது, எங்கிட்டங்கிறது நான் சொல்கிறேன், அதே வாசகத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த அடைப்பு குறியிட்டு சொல்கிறீர்கள். இது அயற்கூற்றிலே மாறும் பொழுது சார் சொன்னார் அவரிடம் 5 கோடி ரூபாய் இருந்தது என்று, அதாகப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த இன்வெர்டட் கமாஸ் அடைப்புக்குறியை நீக்கி விடுகிறீர்கள் எழுத்தாங்கிலத்திலே. பேச்சாங்கிலத்திலே தேவையில்லை. தட் இஸ் நாட் தேர் இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். நேர்கூற்றிலே தட், அதாகப்பட்டது என்ற வார்த்தை இல்லை. ஆனால் அயற்கூற்றிலே தட் இஸ் ஆடட் இன் டைரக்ட் ஸ்பீச். அயற்கூற்றிலே தட், அதாகப்பட்டது என்று சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு தட் பென்னுனா அந்த பேனா, இந்த தேட்னா அதாகப்பட்டது. ஸோ இந்த தேட் வந்து 2 வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. அடுத்ததாக டென்சஸ், அதே டென்சஸ் ஆர் சேஞ்ச். இங்கே டென்சஸ் என்றால் காலங்கள், வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அது அப்படியே இருக்கும். ஆனால் இந்த அயற்கூற்றிலே அந்த காலங்கள் மாறி சொல்லுகிறாய். உதாரணத்துக்கு ஈட் ஏ மேங்கோ என்றால் நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க, சார் டோல் தட் ஈ ஏட் ஏ மேங்கோ, தட் ஈ ஏட் ஏ மேங்கோ. ஈட் ஏட்டாக மாறுகிறது, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஈட் ஏ மேங்கோங்கிறது ஈ ஏட் ஏ மேங்கோ என்று மாறிவிடுகிறது. பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஐ ஏட் ஏ மேங்கோ என்று நான் சொல்லும் பொழுது சார் டோல் தட் ஹீ ஹேட் ஈட்டன் த மேங்கோ, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், ஹீ இஸ் ஈட்டிங் எ மேங்கோ அல்லது தே ஆர் ஈட்டிங் எ மேங்கோங்கிறது ஹீ வாஸ் ஈட்டிங், தே வேர் ஈட்டிங். இஸ் ஈட்டிங் வாஸ் ஈட்டிங்காக மாறிவிடுகிறது, ஆர் ஈட்டிங் வேர் ஈட்டிங்காக மாறிவிடுகிறது. காலங்கள் மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலே நிகழ்கால எச்சம் இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. ஹி ஹாஸ் ஈட்டன் ஏ மேங்கோ, அவன் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் என்பது அயற்கூற்றிலே அவன் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருந்தான், ஆமா, ஹி ஹேட் ஈட்டன் என்று மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் ஈட்டன், ஹேட் ஈட்டனாக மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், அவன் ஒரு வாரமாக மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறான். he has been eating mango for the last 1 week என்பது he had been eating mango for the last 1 week. has been eating என்பது had been eating. present perfect continuous past perfect continuous ஆக நிகழ்கால எச்ச தொடர் வார்த்தை இறந்த கால எச்ச தொடர் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக present tense modal verb. modal verb என்றால் என்ன? வில்லும் ஷாலையும் தவிர கேன், குட், ஷால், ஷுட், வில், உட், மஸ்ட், மே, மைட், ஆட்டு, இதெல்லாம் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அனைத்தையுமே மாடல் வேர்ப் என்று சொல்லலாம், தப்பில்லை. ஐ கேன் ஈட், இந்த மாடல் வேர்ப் அனைத்தும் எதிர்காலத்தை சம்பந்தப்பட்டது. இது எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய மனோநிலையை, மனத்தன்மையை சொல்லக்கூடியது தான் இந்த மாடல் வேர்ப். கேன் ஈட் என்றால் என்ன? முடியக்கூடிய. ஐ கேன் ஈட், என்னால் மாம்பழம் சாப்பிட முடியும். இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது சார் டோல் தட் ஹீ குட் ஈட், அவரால் மாம்பழம் சாப்பிட முடிந்ததாமா. முடியும் என்பது முடிந்தது என்று வருகிறது. கேன் என்பது கேன் ஈட் என்பது குட் ஈட் என்று மாறிவிடுகிறது. மே ஈட், சாப்பிடலாம், சாப்பிட முடிந்திருக்கலாம் என்று வருகிறது. குட் மைட் ஈட் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டு உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தை மேன்மைப்படுத்துங்கள். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது வினையுறு சொற்கள் மாறுகிறது. தட்டு சேர்த்தப்படுகிறது. எழுத்தாங்கிலத்திலே இன்வெர்டட் கமா இருக்காது. ஸோ இதை அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மேலும் சில நேர்கூற்று அயற்கூற்று வாக்கியங்களை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American Center. Teacher, English Grammar Level 5. The video number is 129. When you want your conversation, when you want your communication to be clear to the audience, to be clear to the person whom you are addressing, and when you want your message to be passed on in exact way, what you intended to do, what you intended to say, then
it is necessary for you to be an expert in direct and indirect speeches. What is that? Direct speeches is the message you get from somebody, and indirect speech is the message you transmit to somebody. You are a transmitter. You are a transit point. A message comes from somewhere, you give back the message to the other person. You are at the center. Even a light distortion in the message goes on wrongly. Able to understand? One message somebody is saying, the message exactly you say to somebody, fine. Suppose if with this bit of distortions are there because of your grammatical understanding, then the entire message changes off, right? Do you agree with that? So, being a transmitter, being a person, a middleman, you should understand the technicalities of converting the direct speeches what you hear and delivering in indirectly to somebody else, right? So, direct speech and indirect speech, assertive statement or declarative sentences are changed from direct speech to indirect speech sentences. What do you mean by that, sir? What is assertive sentences? It's a statement, right? Statement may be positive or negative. See, in direct speech and indirect speech, present tense changes into past tense. See, my brother said, I eat a mango. My brother said to me, when I came from my home, he said, I eat a mango, right? This is the exact words of my brother. What did my brother say? I eat a mango. So now, in indirect speech, what happens? The present tense changes into past tense. My brother said that. You are adding the word that. That means what? Conjunction. It is not used for yes or no question. For yes or no question, you are using that. That should not be used for yes or no question. Only for statement, you are using that. That means what? Connecting two sentences. That is used to connect two sentences. Two sentences means what? Two verbs. Yes, said is a verb, ate is a verb. Connecting two verbs, connecting two sentences, that is called, that word you are using conjunction word as that. My brother said that. I eat a mango changes into he. I changes into e. E changes into ate a mango. My brother said that he ate a mango. What is the exact words of my brother? I eat a mango. When you go and say indirectly, you say, my brother said that he ate a mango. Past tense changes into past perfect, my dear friends. Past tense of the verb changes into past perfect. What is past perfect, sir? Past perfect is had plus past participle. Had eaten, had gone, had played, had bought. That is past perfect. So, direct speech, if you hear past tense, you are supposed to use past perfect. Are you clear? My brother said. What did he say? My brother, I'm coming out of my home. My brother came opposite to me. He said, we ate the chicken. What did he say? We ate the chicken. I am coming and telling to you. My brother said, now you are using that as a conjunction word. That we ate the chicken changes into, we changes into, I am telling you that they. Ate changes into had eaten the chicken. My father said that they had eaten my father, not my brother, my father. My father said we ate the chicken. My father said that they had eaten the chicken. So, present tense changes into past tense. Past tense changes into past perfect. Next, direct speech. Present continuous sentence changes into past continuous. Present continuous means what, sir? Is eating, is going, are playing, is watching. It changes into what in indirect speech? Was playing, were playing, right? So, present continuous changes into past continuous in indirect speech. Very important. The teacher told me, your son is eating mangoes. When I went to school, the teacher told me, your son is eating mangoes. Presently, see, your son is eating mangoes, she is saying. I came and told to my wife, the teacher told me that, not to my wife, I cannot say my son, our son only I should say, isn't it? I am telling to one of my friends, the teacher told me that my son, your son changes into my son, is eating changes into was eating. See, your son is eating mango changes into, you are adding that
Your changes into, when I am saying to somebody, my son is eating, changes into was eating mangoes, right? So are you clear about it? The teacher told me, your sons are eating mangoes. I have 2 sons and studying in the school. The teacher says, your sons are eating mangoes. If only one son is there, your son is eating the mangoes. Able to understand? 2 sons are there. The teacher says, your 2 sons are eating mangoes. Your sons are eating mangoes. So in indirect speeches, it changes into, the teacher told me that. Your son changes into, my sons are eating, changes into, were eating the mangoes. Able to understand, sir? No doubt about it. Now the very important thing is present perfect tense verb changes into past perfect tense verbs. Very important, my dear. What do you mean by present perfect? Has plus past participle. Has eaten, has gone. Suppose subject is 1, you are using has eaten. Subjects are 2, you are using have. They have gone, they have eaten. So has plus past participle or have plus past participle changes into indirect speech to had plus past participle, right? For has and have, both common is had. My wife told me, what did my wife tell me? Ramu has not eaten the breakfast. When I went to my home, my wife told me, Ramu is my son, okay? Ramu has not eaten the breakfast. My wife told Ramu hasn't eaten the breakfast. So in indirect speech, what happened? My wife told me, then what happens? You are adding that. You are adding that. My wife told me that Ramu has not eaten the breakfast changes into Ramu hadn't or had not eaten the breakfast. No doubt about it, sir. Yes. My wife told me, see, for has not, Ramu has not. Ramu is a singular, so you are using has. Now we need to have not. So my wife told me children. Children is singular or plural? What is the singular for children? Child. So my wife told me children haven't eaten the food, have not eaten the food. For children is a plural, so you have to use have. If child is singular, you have to use has. Able to understand? Children have not eaten the food. So in indirect speech, I tell, my wife told me that children hadn't eaten the food. Hadn't. Have not changes into hadn't. Able to understand, sir? So my dear friends, here present tense changes from indirect to direct to indirect what? Past tense. Eat changes into ate. Talk changes into talked. Write changes into wrote in indirect speech. Past tense changes into past perfect. Wrote changes into had written. Spoke changes into had spoken, right? Then sing changes into had sung, right? Past tense changes into past perfect. You are thorough. And in direct speech, present continuous changes into is eating changes into are eating changes into were eating. Present continuous changes into past continuous. Present perfect tense verb changes into past perfect tense verb. Has eaten changes into had eaten. Has played changes into have gone changes into had gone. Are you able to understand, sir? Very important step. Very important step in changing into direct speech to indirect speech. Still lot of tense changes are there. You'll be seeing that. So before that, let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வீடியோ நம்பர் 129 காலை முதல் இரவு வரை. ஆன்றாடும் வாரத்துக்கு 7 நாட்கள், மாதத்தில் 30 நாட்கள், வருடத்திற்கு 360 நாட்கள், காலை முதல் இரவு வரை மற்றவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள், அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை நீ மற்றவர்களிடம் சொல்கிறாய். ஃபோனிலே கேட்கப்படுகிற விஷயம், சினிமாவிலே பார்க்கப்பட விஷயம், டெலிவிஷனில் பார்க்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள், அந்த தலைவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார், மேலாளர் சொன்னார், அனைத்தும் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு காலை முதல் இரவு வரைக்கும் உன்னுடைய சம்பாஷணைகள், உன்னுடைய பரிமாற்றங்கள், உன்னுடைய பேச்சுவார்த்தைகள், இவை அனைத்தும் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுவதற்கு மாற்றுவதற்குனுடைய அந்த தன்மையை பற்றி தான் அதிகம் இருக்கிறது. தமிழில் பேசலாம், தமிழோடு ஒரு சிலர் பேச மாட்டார்கள். ஆங்கிலத்தில் பேச முடியவில்லை என்றால் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் அயற்கூற்று நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த தன்மை இல்லாத பொழுது எப்படி பேசுவாய்?
அதனுடைய தன்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அசர்ட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் வாக்கியம். அந்த வாக்கியத்திலே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் நேர் வாக்கியம், நெகட்டிவ் வாக்கியம், எதிர்மறை வாக்கியம் என்று 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. அது நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது எப்படி வருகிறது? நேர்கூற்று என்றால் நான் நேரடியாக உன்னுடன் பேசுவது, நான் பேசிய விஷயத்தை நீ மற்றவர்களிடம் சென்று அவர் அப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னார் என்று சொல்வது அயற்கூற்று. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது அந்த வினைச்சொற்கள், வினை என்றால் என்ன, வினைச்சொல் என்றால் என்ன, வேர்ப் என்றாலே டைம் பீரியட், வெர்புனாலே டைம், வேர்புனா வினைச்சொல் என்றால் என்ன, நேர காலம். அந்த நேர காலம், இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஸோ நிகழ்கால வினைச்சொல் நேர்கூற்றிலே சொல்லும்போது அது இறந்த கால சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறான் என்று சொல்கிறான். இது அடைப்புக்குறியிலே, எழுத்தாங்கிலத்தில் மட்டும்தான் அடைப்புக்குறி, பேச்சாங்கிலத்தில் அடைப்புக்குறி கிடையாது. மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறான். ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ, நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்றேன். வீட்டிலேருந்து வெளியே வரும்போது என் தம்பி என்ன சொல்கிறான், நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுகிறேன். நான் இங்கே வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டுகிட்ட என்ன சொல்கிறேன், மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது, தட் ஈ ஏட் ஏ மேங்கோ, அவன் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டான். இந்த தேட் என்பது அந்த என்று அர்த்தம் இல்லை. இந்த தேட் என்பது அதாகப்பட்டது, தட் பென்னு சொல்லுவோம், அது வேற, அது வந்து சுட்டெழுத்து. இந்த தட் வந்து கன்ஜங்ஷன், வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது. 2 வாக்கியம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 2 வினைச்சொல் வருகிறது, செட் ஒன்று ஏட் ஒன்று. இந்த 2 வினைச்சொற்களை இணைக்கும் பொழுது தட் பயன்படுத்துகிறாய் அயற்கூற்றிலே. அதே போன்று பாஸ்ட் டென்ஸ், இறந்த காலம், பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா, மை பிரதர் செட், என்ன ஃபாதர் செட், என்னுடைய தந்தையார் சொன்னார், வி ஏட் த சிக்கன், நாங்கள் கோழிக்கறி சாப்பிட்டோம். ஏட் என்பது இறந்த காலத்திலே இருக்கிறது, ரைட்டா? இந்த இறந்த காலத்தில் அவர் சொன்ன விஷயத்தை நான் மற்றவங்கள்ட்ட போய் சொல்லும்போது, அயற்கூற்றிலே சொல்லும்போது அந்த ஏட்டு வந்து ஹேட் ஈட்டன் என்று மாறிவிட வேண்டும், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிட வேண்டும். மை ஃபாதர் செட் தட் தே ஹேட் ஈட்டன் த சிக்கன், வி ஹேட் ஈட்டன் த சிக்கன் சொல்கிறார் எங்கள் அப்பா. வீனா என்ன, ஒருவேளை அப்பாவாக இருக்கலாம், அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், 4-5 பேர் இருக்கலாம். வி ஏட் த சிக்கன், நாங்கள் சிக்கன் சாப்பிட்டோம். அப்போ நான் மற்றவங்கள்ட்ட போய் என்ன சொல்லுவேன், மை ஃபாதர் செட் தட், வி என்பது தே, நாங்கள் என்பது அவர்கள் என்று மாறிவிடுகிறது. சாப்பிட்டோம் என்பது, ஏட் என்பது ஹேட் ஈட்டன், சாப்பிட்டிருந்தார்களாமா கோழிக்கரியே என்று நான் சொல்கிறேன். ஸோ நிகழ்காலம் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது, இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. present continuous tense changes into past continuous tense. present continuous tense என்றால் என்ன? கொண்டுனா என்ன, ஐஎன்ஜின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். கொண்டுனா ஐஎன்ஜினா கொண்டு. present continuous tense என்றால் என்ன? நிகழ்காலத்தில் ஒன்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இஸ் ஈட்டிங், ஆர் ஈட்டிங். இஸ் ஈட்டிங் எங்கே போடுவீங்க? சப்ஜெக்ட் ஒருவராக இருக்கும் பொழுது இஸ் ஈட்டிங். ராமா இஸ் ஈட்டிங். ராமாவும் ரவியும் 2 பேர் வரும்பொழுது ஆர் ஈட்டிங். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா, டீச்சர் டோல் மீ, டீச்சர் ஆசிரியர் என்னிடம் சொல்கிறார், யோர் சன் இஸ் ஈட்டிங் மேங்கோஸ், உன்னுடைய மகன் மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான் இப்பொழுது. அப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன், அந்த நேரத்தில் அந்த டீச்சர் வர்றாங்க. டீச்சர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அங்கே பாருங்கள் உங்கள் பையன் மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான். யோர் சன் இஸ் ஈட்டிங். இஸ் ஈட்டிங் என்றால் என்ன? அங்கே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அங்கே பாருங்கள் உங்கள் பையன் அங்கே மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிறார்கள். அப்போ நான் அங்கே வந்து காருக்கு வந்து என்னுடைய நண்பரிடம் சொல்லுகிறேன், டீச்சர் இப்படி சொன்னாங்க, டீச்சர் டோல் மீ, டீச்சர்னு சொன்னாங்க, அதாகப்பட்டது, தேட் உங்களுடைய மகன் மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்பது என்னுடைய மகன், மை சன் வாஸ் ஈட்டிங், மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தானாமா. ஏன்னா அந்த நடந்து முடிந்து போன விஷயம் வாஸ் ஈட்டிங் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக டீச்சர் டோல் மீ, ஆசிரியர் என்னிடம் சொல்லுகிறார். ஆசிரியர் என்னிடம் என்ன சொல்லுகிறார்? எனக்கு 2 பையனுங்க இருக்காங்க. யோர் சன், ஒரு மகனாக இருந்தால் இஸ் ஈட்டிங் போட்டுறீங்க, 2 பையனுங்க இருக்காங்க. யோர் சன்ஸ் ஆர் ஈட்டிங் மேங்கோஸ், உங்கள் பையன்கள் 2 பேரும் மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். 2 பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் ஈட்டிங் என்று போட்டு விடுகிறாய். அயற்கூற்றிலே என்ன சொல்லும்போது, நான் காருக்கு வர்றேன், என்னுடைய நண்பர் இருக்கார், நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன், த டீச்சர் டோல் மீ, ஆசிரியர் என்னிடம் சொன்னார், அதாகப்பட்டது, தேட் உங்களுடைய பையன்கள் என்பது என்னுடைய பையன்கள், மை சன்ஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. ஆர் ஈட்டிங் என்பது வேர் ஈட்டிங் என்று மாறுகிறது. சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மாம்பழத்தை என்று வருகிறது. அடுத்தது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வேர்ப்ஸ்.
changes into past perfect tense verbs. Present perfect நாலே has, have கூட இறந்த கால எச்சத்தை சேர்த்திக்கிறீங்க. Past perfect tense என்ன had கூட இறந்த கால எச்சத்தை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். Present perfect tense my wife told me என்னுடைய மனைவி என்னிடம் சொல்கிறாள். என்னுடைய மனைவி என்னிடம் சொல்கிறாள். அவர் சொன்ன அசலான வார்த்தைகள் இந்த அடைப்புக்குறியில் போட்டு சொல்கிறீங்க. எழுத்தாங்கிலத்தில் அடைப்புக்குறி, பேச்சாங்கிலத்தில் அடைப்புக்குறி கிடையாது. அடைப்புக்குறியில் இன்வெர்டட் கமாஸில் என்ன சொல்கிறாங்க என் ஒய்ஃபு, ராமு hasn't eaten the breakfast. ராமுங்கிறது என்னுடைய பையன். ராமு has not eaten the breakfast என்றால் என்ன, காலை இது வரைக்கும் அவன் டிஃபனே சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லி என் ஒய்ஃப் சொல்கிறான். நான் என்ன சொல்கிறேன், மை ஒய்ஃப் டோல் மீ, என்ன சொன்னாங்க, அதாகப்பட்டது. நான் வெளியே வந்து என்னுடைய அம்மாட்ட சொல்கிறேன், மனைவி சொன்னான் that அதாகப்பட்டது. ராமு இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை, has not eatenங்கிறது had not eaten, சாப்பிட்டு இருந்திருக்கவில்லையாமா. எதை, the breakfast என்று சொல்கிறேன். ஸோ ராமு ஒரே பையனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே has பயன்படுத்துகிறீர்கள். ராமு, ரவி அல்லது நிறைய பேர் இருக்கும் பொழுது have வருகிறது. my wife told me children, childrenனா குழந்தைகள், have not eaten the breakfast, அவர்கள் சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு இருக்கவில்லை என்று வரும் பொழுது இது அயர்கூற்றிலே மை ஒய்ஃப் டோல் மீ, என்னுடைய மனைவி சொன்னால், that அதாகப்பட்டது. children குழந்தைகள் had not eaten the food. had not eaten என்றால் என்ன, சாப்பிட்டு இருந்திருக்கவில்லை. சாப்பிடவில்லை என்பது சாப்பிட்டு இருந்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. children have not eaten breakfastங்கிறது children had not eaten the breakfast. இங்கே ராமு ஒருவனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே has பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே children பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே have பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆனால் ஹேஸுக்கு ஹேவுக்கும் என்ன இறந்த காலத்தில் had தான் பயன்படுத்துகிறீங்க. இங்கே இஸ் ஈட்டிங்கிறது was eating, அடுத்தது ஆர் ஈட்டிங்கிறது வேர் ஈட்டிங்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ், ஈட்டுங்கிறது ஏட்டாக மாறிவிடுகிறது, ஏட்டுங்கிறது ஹேட் ஈட்டனாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். பலவிதமான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கு எப்படி எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த தன்மையை அறிந்து கொண்டு உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் உங்களுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்தையும் இதற்கு முன்னர் வந்த வீடியோக்களையும் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களையும் பார்த்து உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your grammar level 5 book, video number 130. I don't think it is necessary for me to tell you the importance of communication. I don't think it is necessary for me to tell you what you can achieve by being a good communicator. The foundation is grammar, and especially in grammar, the one pillar is direct to indirect. The second pillar, usually they call it as, what do you name it as? Active and passive, right? One pillar is direct and indirect. The other pillar is active and passive. You should be strong with both the pillars. These are the two foundations. Once the foundation is strong, the building stands erect. You can put how many stories as much as you can. So coming here, direct to indirect speech. We have 4 type of sentences. What are the 4 type of sentences? Could you tell me? Statement, number 2. Question, number 3. Imperative ordering, number 4. Exclamatory. 4 type of sentences. What are the 4 type of sentences? Statement. Statement is divided into 2. One is positive and negative. Question is divided into 2 sentences, yes or no and information. Ordering, that is imperative sentence, is divided into 2. What are they? Ordering and requesting. Then exclamatory. Now we have come here for statement, that is positive and negative. How to convert from direct to indirect speech, morning to night, what you hear. Different statements, isn't it? Different statements. Your customer is giving a statement, your manager is giving a statement, your mother is giving a statement, your wife is giving a statement, your son suddenly comes and says, Father, give me college fees or school fees. Your daughter comes and asks you, Mother, give me 10 rupees, give me food. All these things are statements. And how do you go and say these statements? Statements may be ordinary verb, present tense verb, past tense verb, present perfect verb, past perfect verb, present continuous, past continuous, present perfect continuous to past perfect continuous.
In statement, if you get a statement there, if you find a verb, present perfect continuous, in indirect speech you have to change into past perfect continuous. Very important. See, when it perfect is there, definitely what you have to have? What you have to have? Past participle, eaten should be there. When perfect is there and present is there, you have to use have. Have should be there. Perfect continuous is there, so you have to have verb plus ing, right? See, perfect, present perfect. So either you can have has or have. If one subject is there, has, two subjects are there, have. Answer it. See, present perfect continuous verb changes into past perfect continuous verb. So how does the present perfect continuous verb changes into past perfect continuous verb? Very important change. Important conversion. The warden, hostel warden, told the principal. What did he tell the principal? The boy hasn't been eating food for the last 2 days. The warden goes and complains to the principal. What is the complaint the warden says to the principal? The boy over there in the hostel, one boy, for 2 days. See, 2 days, the time is there, 2 days. Since the 2 days till now, one thing is not happening, then you are using past, present perfect continuous. Has not been eating food. Has not been eating food for the last 2 days. If the last 2 days are not there, you can simply write is not eating. But the last 2 days is mentioned. So you have to use has not been eating food for the last 2 days. Able to understand why you are using has not been eating? Because 2 days is given time till now. Then, so the warden told to the principal, the boy has not been eating food for the last 2 days. So you hear the matter and you go and tell to somebody, the warden told to the principal. The warden told the principal. You should not write told to the principal. Told is enough. The warden told the principal. Why are you not saying yes said? Because object, the principal is there, right? When object is there, you have to use told. When object is not there, warden said that. If the object principal is not there, said. Object principal is there, so you are telling told. The warden told the principal, what did he say? That the boy has not been eating food for the last 2 days changes into had not been eating the food for the last 2 days, right? So simple. Has not been changes into has not been eating changes into had not been eating. Got it? Yes, sir. Now the warden told the principal, the subject is only one, boy, so you're using has. The subject is 2 or 3 or 4 or 10. The boys, plural. The boys is plural. Have not been eating food for the last 2 days. Have not. So has not, it's a single verb. Here singular verb. Here have not, it's a plural verb, right, sir? Now in indirect speech, the warden told the principal that the boys have not been changes into had not been eating food for the last 2 days. So whether the boy is a singular, if the boy is singular, then you are using as. If the subject is in plural, boys, then you are using have. For both has and have, what is the past? Had, right, sir? For past perfect continuous. And coming here, present tense modal verb changes into past tense modal verb in the statement sentences. For example, my friend said. What did my friend said, sir? I can eat 20 mangoes. What did your friend say? My friend said. See, now here you are not using told. Why? Object is not there. You are not saying to somebody, some object is not there. So you are saying my friend said, I can eat 20 mangoes. I can eat 20 mangoes. So my friend said that. I changes into he. Can changes into could. He could eat 20 mangoes, right? So my friend said, exact words of my friend is I can eat 20 mangoes. This is what the exact words he has told. Then I am going and telling somebody, my friend said that he could eat 20 mangoes, right, sir? Now coming here, my sister told me.
See, me is there, so you are using told. My sister told me. What did my sister say? I may not eat in the function. I may not eat in the function. We have gone to a marriage celebration, and where there my sister said, my stomach is not well, so I am not going to eat in the function. I may not eat in the function. So my sister told me that, you are adding that, since it's being a statement. I, since she is a female, you change into she. I changes into she. May changes into might. Not eat is not eat. I might not eat in, that she might not eat in the function. So my dear friends, direct to indirect speech and statement, you have seen all the tenses, how it changes, including modal verbs. Now coming here, imperative sentence. Imperative means what? Ordering somebody or requesting somebody to do something. I tell you, please give me 10,000 rupees, or give me 10,000 rupees. See, ordering sentences, give me 10,000. Give me 10,000 rupees. Requesting, please give me 10,000 rupees, right? So imperative sentence is divided into two. Ordering sentence, you are ordering. When you order, the first word should be in the present tense, right? When you are requesting, the first word should be please. So two type of sentences are there in imperative. One is ordering and other is requesting. Hope you are able to understand. Okay, sir. Okay, let us go in for a double version. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில லெவல் புக் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 130. நேர்கூற்று அயற்கூற்று மிக முக்கியமான தலைப்பு. ஆங்கிலத்திலே இதனுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் அடுத்தது செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை இரண்டிலும் 100% ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்து கொண்டால் அடுத்த நீங்கள் அமைக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய எழுத்தாங்கிலமாகட்டும் பேச்சாங்கிலமாகட்டும் மிக நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால் அடிப்படையை அறிந்து கொண்டீர்கள். ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாறும் பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வேர்ப்ஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? இதுவரைக்கும் நான் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன்னா ஐ மீட்டிங். நான் 10 நாளாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ பீன் ஈட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 10 days. அதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். நான் ஒரு வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்னா ஐ எம் ஒர்க்கிங். நான் 2 வருஷமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹேவ் பீன் அல்லது ஹேஸ் பீன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இது வரைக்கும் இந்த நொடி பொழுது வரைக்கும் நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் பீன் அல்லது ஹேஸ் பீன். ஒருமையாக இருந்தால் ஹேஸ் பீன் அல்லது பன்மையாக இருந்தால் ஹேவ் பீன். உதாரணத்துக்கு த வார்டன் டோல் த பிரின்சிபல். கல்லூரியினுடைய அந்த காப்பாளர் வார்டன் சொல்லுகிறார் பிரின்சிபல் முதல்வரிடம். என்ன சொல்லுகிறார்? த பாய், அங்கே இருக்கக்கூடிய பையன். ஐயா, த பாய் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். பாய்ஸ் என்று இருந்து விட்டால் ஹேவ். பாய் என்றால் ஹேஸ். த பாய் ஹேஸ் நாட் பீன் ஈட்டிங். பையன் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கல. ஃபுட் ஃபார் த லாஸ்ட் 2 days. 2 நாட்களாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பதில்லை, சாப்பிடாமையே இருக்கிறான். 2 நாளாக சாப்பிடாமையே அந்த என்று இழுக்கிறாய், அதுதான் ஹேஸ் நாட் பீன் ஈட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 2 days. 2 நாட்களாக இதுவரை அவன் ஒன்றுமே செய்து கொண்டிருக்கவில்லை, சாப்பிடவே இல்லை. அது அயற்கூற்றிலே நான் கேட்குறேன். அதை போய் இன்னொரு வாதியாட்ட சொன்னேன். இந்த வார்டன் டோல் த பிரின்சிபல். கல்லூரி காப்பாளர் பிரின்சிபலிடம் சொல்லிக்கிறார். அதாகப்பட்டது தட் சேர்த்துக்கிறீங்க. தட் த பாய், அந்த பையன் had not been eating food for the last 2 days. கடந்த 2 நாட்களாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கவில்லை, சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்ததில்லை என்பது 2 நாட்களாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கவில்லை பாஸ்ட் டென்ஸில் மாறி விடுகிறது. has not been eating என்பது had not been eating for the last 2 days என்று வருகிறது. ரைட்டா சார்? has not been என்றது had not been eating என்று வருகிறது. அடுத்ததாக the warden told the principal. இந்த வார்டன் கல்லூரி காப்பாளர் சொல்கிறார் பிரின்சிபலிடம். என்ன சொல்கிறார்? the boys have not been eating food for the last 2 days. பையன்கள், அது 2 பேர் ஆக்கலாம், 10 பேர் ஆக்கலாம், 30 பேராக இருக்கலாம். பையன்கள் the boys have not been eating food for the last 2 days. கடந்த 2 நாட்களாக சாப்பாடை சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பதில்லை. have not போடுறீங்க பாய்ஸ். இதே அயற்கூற்றில் என்னமாக மாறிவிடுகிறது? the boys, the principal warden told the principal that the boys had not been eating the food for the last 2 days. கடந்த 2 நாட்களாக பையன்கள் உணவை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. so has not been verb plus ing changes into had not been verb plus ing. அதே போன்று have not been வினைச்சொல் plus ing, had not
பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மாடல் வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேனு, குட்டு, ஷுட்டு, மே, மைட்டு இவைகளெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்லுவோம். அது அயற்கூற்றிலே மாறும்பொழுது எப்படி மாறுகிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். என்னுடைய நண்பன் சொன்னான், மை ஃப்ரெண்ட் சேட் ஐ கேன் ஈட் 20 மேங்கோஸ். என்ன சொல்கிறான்? எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான், அவன் என்ன சொல்கிறான்? என்னால் 20 மாம்பழம் சாப்பிட முடியுங்கிறான். ஐ கேன் ஈட் 20 மேங்கோஸ். இது அவன் சொல்லிய வார்த்தைகள் அசகலான வார்த்தைகள். அதான் அது வந்து அடைப்புக்குறியில் போட்டிருக்கோம். அவன் சொல்கிற அசலான வார்த்தைகள். என்ன சொல்கிறான் அசலாக? என்னால் 20 மாம்பழம் சாப்பிட முடியும். ஐ கேன் ஈட் 20 மேங்கோஸ். நான் அங்கே போய் என்ன சொல்கிறேன்? என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் அதாகப்பட்டது, என் நண்பன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது, நான் 20 மாம்பழம் சாப்பிடுவேன் என்பது ஹீ, அவன் சொன்ன வார்த்தை நான் 20 மாம்பழம் சாப்பிட்றது. நான் அங்கே போய் இன்னொருத்தர் சொல்கிறேன் அவன் 20 மாம்பழம் சாப்பிட முடிந்ததாமா. ஸோ முடியும் என்பது முடிந்ததாக, கேன் என்பது குடிட் என்று மாறிவிடுகிறது. தட்டு சேர்த்திக்கிறீங்க, ஐ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது, கேன் என்பது குட்டாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது மை சிஸ்டர் டோல்ட் மீ, என்னுடைய சகோதரி சொன்னால். என்ன சொன்னால்? ஐ மே நாட் ஈட் இன் த ஃபங்க்ஷன், நான் திருமணத்திலே சாப்பிடாமல் இருக்கலாம். ரைட்டுங்களா? மை சிஸ்டர் டோல்ட் மீ, என்னுடைய சகோதரி சொன்னால் என்னிடம். என்ன சொன்னால்? இங்கே பாருங்கள் செட்டு. ஏன் இங்கே மட்டும் டோல்டு போட மாட்டேங்க? டோல்டுனா பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. இங்கே பின்னாடி செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத இடத்துல நீ என்ன பண்ணுற? செட்டை சொல்கிற. ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல டோல்டை போட்டு விடுகிறாய். ஸோ மை சிஸ்டர் டோல்ட் மீ, என்னுடைய சகோதரி என்னிடம் கூறினாள். என்ன கூறினார்? ஐ மே நாட் ஈட் இன் த ஃபங்க்ஷன், நான் விழாவிலே சாப்பிட மாட்டேன், ஏன்னா வயிறு ஒரு மாதிரி சரியில்லை என்று சொல்கிறார். ஐ மே நாட் ஈட் இன் த ஃபங்க்ஷன். அப்போ நான் இங்கே அயற்கூற்றிலே வேறு எங்கள் அம்மாட்ட போய் என்ன சொல்கிறேன்? மை சிஸ்டர் டோல் மீ, என்னுடைய சகோதரி சொன்னால், தேட் அதாகப்பட்டது, ஐ மே நாட் ஈட் இன் த ஃபங்க்ஷன், நான் சாப்பிடாமல் இருக்கலாங்கிறது ஷீ மைட் நாட் ஈட் இன் த ஃபங்க்ஷன், அவள் சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கலாம். ஷீ, ஐ என்பது அவள் பெண்ணாக இருக்கிற காரணத்தினால் ஷீ ஆக மாறிவிடுகிறது, மே மைட்டாக மாறிவிடுகிறது, நாட் ஈட் இன் த ஃபங்க்ஷன் என்று வருகிறது. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்ப் என்னவாக மாறுகிறது? பாஸ்ட் டென்ஸ் மாடல் வேர்ப். இதே கேனை போன்று ஷேல் ஷுட்டாக மாறும், மே மைட்டாக மாறும், வில் உட்டாக மாறும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ், ரொம்ப முக்கியமானது. கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். வாக்கியங்களிலே 4 வகைப்பட்ட வாக்கியங்கள். ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட், முடித்து விட்டீர்கள். ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், நேராக சொல்லுவது, எதிர்மறையாக சொல்லுவது. அடுத்தது 2வது தலைப்பு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், அதிகார தோரணையிலே பேசக்கூடிய வாக்கியங்கள். காலையிலேருந்து யாரும் உனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்க மாட்டாங்க. அம்மா அப்பா தான் கொஞ்சிட்டு இருப்பாங்க, பிரதர் சிஸ்டர் கொஞ்சிட்டு இருப்பான், ஃப்ரெண்டு கொஞ்சுவான், மேனேஜர் என்ன பண்ணுவான்? ஆர்டர் பண்ணுவான். ரைட்டா? அப்போ ஆர்டரிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை டெய்லி மார்னிங் டு ஈவினிங் கேட்குறேன். சில பேர் கெஞ்சி கேட்பாங்க, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியும் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்திலே இந்த ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ் சொல்லும் பொழுது கிவ் மீ 10,000 rupees, எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா கொடு. இது வந்து ஆர்டரிங் ஸ்டேட்மெண்ட், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். ரிக்வெஸ்டிங், தயவு செய்து எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா கொடு, ப்ளீஸ் கிவ் மீ 10,000 rupees. ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்குறான். 2 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது இம்பரேட்டிவில். என்னெல்லாம்? கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், 2வது ஒன்று வேண்டி விரும்பி கேட்பது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டிலே நீங்கள் பலவிதமான வாக்கியம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுவதற்கு மாறுவதை பார்த்தீர்கள். அதே போன்று இங்கே இந்த கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்களிலே நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு எப்படி மாற வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில வீடியோக்களை பார்ப்போம், நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு எப்படி மாறுவது என்பது. தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American Center. Check your American Grammar Level 5 book. It's the video number 131. That's what you're seeing here. Direct to indirect speech. Very important, as you know. We have told the importance of converting direct to indirect speeches. So 4 types of sentences are there. First type of sentence is statement. Statement has 2 divisions. What are they? Positive and negative. See, I eat a mango, I don't eat a mango. Statement has 2 divisions. The second type of sentences is imperative sentences. What do you mean by imperative sentences? I am ordering you to do something. I am ordering you to do something. So, ordering sentence has 2 types. One is, that is imperative sentence has 2 types. One is ordering and second is requesting. The first one is ordering, second one is requesting. So, for ordering and requesting, for ordering, present tense verb should come. Give me your book. Go out. Study well. So, all the present tense verb, the sentence starts with present tense verb.
then it becomes an ordering sentence. And for requesting sentence, you are using the word please. Please, can you do me a favor? So, from direct to speech to indirect speech, for imperative sentences, inverted commas must be in direct speech. In direct speech, inverted commas should be there. This is for written English, not in spoken English. Inverted commas must be removed in indirect speech. For imperative sentence, what you have to do in written English, inverted commas should be removed. For spoken, it's not a problem. That should not be in direct speech, and that should be in direct speech. Is it so? He told me that to study well. No, that he told me to study well. That should not be there. That should not be in indirect speech. Should not be. That should not be added in indirect speech. See, for example, my principal told. What did my principal told? My principal told, pay the fees. My principal told that to pay the fees. No, my principal told to pay the fees. To pay the fees. So that is not included. That should not be in the indirect speech. Ordering verbs. What are the ordering verbs? After the inverted commas in written English, the sentence starts with present tense verb. For example, go outside. Do not go. Don't go outside. Study well. So you start with what? Present tense verb. Do not. Did not study. No, it does. Sentence doesn't start with did not go. Do not go, you should say. Did not go, you should not say, right? Do not go. You should not say with did not go. So, for ordering sentences, the verb present tense should be there in direct speech. In indirect speech, what does it happen? The present tense verbs are changed to infinites like to go. I am telling go out. You are going and telling, sir told me to go out. I am telling you not to go. Not to go. And you are going and saying what? Sammy, don't go. I am saying don't go. And you are going and saying somebody, sir told me not to go. I am telling you study well for your exams. Imperative sentence. You go and say to somebody, sir told me to study. To study. Got it, sir? So, from direct to indirect speech, what is that? Inverted commas should be there. Indirect should not be there. In written English, that should not be here also. That should not be there. Ordering sentence, present tense verbs. Here it changes into to plus present tense verb. Go there. To go there. Sir told me to go there. To go there. See, my father told me go and join a job. Two sentences. My father says two ordering sentences. What are the two ordering sentences? Go. Join a job. Two verbs are there. Two sentences are there. My father is saying in two sentences ordering. So both are in present tense. See, go and join a job. So what happens in indirect speech? This is direct. This is direct speech. In indirect speech, what happens, sir? You must say. In indirect speech, what happens? My father ordered me. My father ordered me. Go changes into to go. Join a job changes into to join a job. So my father told me to go and to join a job. Right? This is the statement you have to do. In indirect speech, this is the delivery. You have to say the word delivery, the language delivery, the English delivery, the communication delivery. My mother told me, don't go to cinema. What my mother told? Don't go. Don't go. Don't go to cinema. So indirect speech, what happened? My mother ordered me not to go to cinema. Don't go changes into not to go to cinema. Not to go to cinema. Right, sir? The teacher told students, study well for the exams. The teacher ordered the students to study well for the exams. So the teacher told students, study well for the exams. So here the teacher ordered the students to study well for the exams. To study well for the exams. Hope you are able to understand. So direct to indirect, what should be changed? Inverted comma should be removed. Then that should not be there.
present tense verb, you are adding to plus present tense verb. Right, sir? So simple. No doubt about it. Are you clear? Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க இலக்கண புஸ்தகம் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 131. பேச்சாங்கிலத்தில் மிக முக்கியமானது, கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது, தொடர்பு மொழியிலே உங்களுக்கு முக்கியமானது. பேசக்கூடிய தகவலை 100% மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கிலம் சரியானதாகவும் இருக்கும், கொடுத்த தகவல் சரியான தகவலாக இருக்கும். ஒருவர் கொடுத்த தகவலை வேறு விதமாக சொல்லிவிட்டால் அங்கே பிரச்சனைகள் எழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒன்று உனக்கு புரியவில்லை என்ற அர்த்தம் இல்லாத இலக்கண ரீதியாக அவர் சொன்னதை புரிந்து மற்றவர்களிடம் சொல்வதற்கு உன்னால் முடியாத நிலைமை என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த இலக்கணத்தில் நேர்கூற்று அயற்கூற்று ரொம்ப முக்கியம். இதில் நேர்கூற்றில் பார்த்தீங்கன்னா, அயற்கூற்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம் என்ன சொல்லுவீங்க? கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள் 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம் ஒன்று, தயவு கூர்ந்து கேட்பது. வெளியே போ, கோ அவுட் சைடு என்று சொல்லுகிறேன், இது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். ப்ளீஸ் கோ அவுட் சைடு, தயவு செய்து வெளியே போங்கள் என்று சொல்லுகிறேன். அப்போ சொல்லுவதிலேயே 2 வகை இருக்கிறது. ஒன்று கட்டளையிடுவது, ஒன்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது. அப்போ கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்தில் என்ன பண்ணணும்? இன்வெர்டட் கமாஸ். இன்வெர்டட் கமாஸ் என்றால் என்ன? அடைப்புக்குறி. எங்கே இன்வெர்டட் கமாஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒருவர் சொன்னார், இப்படி சொன்னார், அப்படி சொன்னார், அப்படி சொல்லும்போது அந்த இன்வெர்டட் கமாஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அயற்கூற்றில் that 2 சென்டென்ஸை இணைக்கக்கூடிய that ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் that. ஆர்டரிங் வேர்ப்ஸ், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம் எப்பவும் கட்டளையிடும் பொழுது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் கட்டளையிடுறீங்க. கோ தேர், அங்கே போ. கம் ஹியர், இங்கே வா. ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம், ஸ்டடி வெல். இந்த ஆர்டரிங் சென்டென்சஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும்? ஒன்லி ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் இருக்கணும். ரைட்டா சார்? After the inverted commas, the sentence starts with the present tense verb. Go, don't go, steady. So, இதில் வந்து அயற்கூற்றில் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்னவாக மாறணும்? the present tense verbs are changed to infinites, எச்சங்களாக மாறிவிடுகிறது. go என்பது to go என்று மாறிவிடுகிறது. do not goங்கிறது not to go என்று மாறிவிடுகிறது. studyங்கிறது to study என்று மாறிவிடுகிறது. hope you are able to understand. அடுத்ததாக இங்கே மை ஃபாதர் டோல்ட் மீ, என்னுடைய தந்தையார் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? கோ அண்ட் ஜாயின் ஏ ஜாப். நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட? கோ அண்ட் ஜாயின் ஏ ஜாப். இங்கே போய் இன்டைரக்டில் நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க மற்றவங்கள்ட்ட? சார் சொன்னார், அல்லது மை ஃபாதர் டோல்ட் மீ, எங்கள் அப்பா என்னிடம் சொன்னார். டு கோ, கோங்கிறது என்னவாக மாறிவிடும்? டு கோ என்று மாறிவிடுகிறது. ஜாயின் ஏ ஜாப்ங்கிறது டு ஜாயின் ஏ ஜாப் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ மை ஃபாதர் டோல்ட் மீ டு கோ அண்ட் டு ஜாயின் ஏ ஜாப் என்று வருகிறது. நெக்ஸ்ட், மை மதர் டோல் மீ, என்னுடைய அம்மா என்ன சொல்லுகிறாங்க? டோன்ட் கோ டு சினிமா, டோன்ட் கோ டு சினிமா, சினிமாவுக்கு செல்லாதே. இங்கே அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? மை மதர் டோல் மீ நாட் டு கோ டு சினிமா, சினிமாவுக்கு செல்லக்கூடாது என்று சொன்னார்கள். டீச்சர் டோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் சொல்கிறார். ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ், நன்றாக படி பரீட்சைக்கு. டீச்சர் ஆர்டர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கட்டளையிட்டு சொன்னார். டு ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ், பரீட்சைக்கு நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஆர்டர் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? டு சேர்த்திக்கிறீங்க முன்னாடி. ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோ அண்ட் பை எ பென்சில்னு உங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணுறேன். நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் டோல் மீ, சார் டோல் மீ, ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ, ஓகே, ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ, கோ அண்ட் பை எ பென்சில். How do you say indirectly? You go and say to somebody, sir told me to go and to buy a pencil. So to go, to buy, this is what you have to add, right sir? You got it? Okay? Okay. எல்லாம் புரிஞ்சுட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்ற இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்று டைரக்ட் இன்டைரக்டை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AZ American Center. Take your grammar book level 5, video number 132. What you see is tenses. Tenses is very important. What is tense? It is verb plus, what is verb? Action plus time. Action plus time is called verb. Action plus time is called verb. Action plus time, now it is happening, it is called present tense. Action with the time, in the past it has happened, it is called past tense. Action with the time in future, you call it as future tense, right? Present tense, past tense, future. Present tense, you have 4 divisions.
Past tense you have 4 divisions, future you have 4 divisions, right? So present, past, future, present 4 division, past 4 division, future 4 division. You should know all the 12 divisions. Unless you are thorough with the 12 divisions, it is not possible for you to go in for a clear communication in English. Clear communication in your written English. Now coming here, tenses are divided into present, past and future tenses, and further the tenses are classified to 4 subdivisions. Let us take the examples of an action verb like eat and see the divisions. So present tense, past tense, future. Present tense I ate, past tense I eat, present tense. Past tense is I ate, future is I will eat or I shall eat. Right, sir? See, for example, different sentences we are combining from present, past and future, and we are giving here present tense. We like coffee. We like coffee. In past tense you take one other sentence. So we like coffee, like is the present tense. It was Pongal function yesterday. Yesterday it was a Pongal function yesterday. But I didn't celebrate it. I didn't celebrate it. The didn't celebrate becomes past tense. Negative past tense didn't. Negative past tense action didn't. Present action is do not. Past action is did not. I do not eat, present action. Past action I did not eat. Future action I will not eat. Able to understand? Now coming here, Anna University is good. In Chennai, in Tamil Nadu, one university called Anna University is good. I will join there next year. I will join, will join. So will join becomes a future action with time. So present action with the time, present tense. Past action with the time, it is past tense. Future action with the time, it is future tense. Do you eat biscuits? Questioning in present action. Question in present action. Question. Do you eat biscuits? Past action. Did you eat biscuits? Future action. Will you eat biscuits? No, you are seeing only present tense. Do you eat biscuits? Which hospital had you got admitted when you met with an accident? Which hospital had you got admitted when you met with an accident? Met is the past tense last week. I will join army. I will join becomes the future tense. He doesn't eat non-vegetarian. He doesn't eat non-vegetarian. Doesn't eat becomes present tense. He didn't eat non-vegetarian becomes past tense. He will not eat non-vegetarian becomes future tense. Right, sir? Next coming here, we eat non-vegetarian but we do not drink alcohol. One positive present tense and one negative present tense. What is positive action present tense? Eat. We eat non-vegetarian now. But we do not drink alcohol. Negative present tense, right? Now present tense, past tense, future. Present tense for action verbs. Action verbs eat. What is the past tense of eat? Ate. What is the future? Will eat. Or you can use, okay. See, 10 verbs are divided into 4 types. So one is action verb, second is auxiliary verb, third is helping verb, fourth is modal verb. See, action verbs eat, sleep, talk, goes. Auxiliary verb am, is, are. Helping verb do, does, has, have. Right? So all the present tense of the action verb, auxiliary verb, helping verb. Past tense of action verb ate, slept, went. Auxiliary verb was, were. Helping verb did, had. Modal verbs all can, may, shall, must, could, should, would, etc. All these are called future tenses, modal verbs. See, for eat, past tense ate. For sleep, past tense slept. For talk, talked. Goes, went. Auxiliary verb for am, was, is, was, are, were. For helping verb do, did, does, did, has, had, have, had. Can is a modal verb. Can eat, may eat, shall eat, must eat, could eat, should eat, would eat. For future circumstances and situations and happenings we use will. Anything we want to tell in future we are using will. At the time of speaking, when we decided to do something in future, we are using will. Able to understand? Will. So my dear friends, present tense, past tense, future. So present tense, 4 types of verb: action verbs, helping verbs, auxiliary verbs, modal verbs. Right, sir? No doubt about it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல்
வீடியோ நம்பர் 132 லெவல் 5. டென்சஸ் காலங்கள் 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். அண்ட் மேலும் அந்த காலங்கள் 4 சப் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவைகள் உதாரணத்துக்கு ஒரு வினைச்சொல் ஈட்டை எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம். அதன் மூலமாக பல காலங்களை பார்ப்போம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்றால் நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ் என்றால் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் என்றால் எதிர்காலம். அப்போ காலங்கள் என்பது என்ன, வினைச்சொல் என்பது என்ன, செய்கை நேரம். இறந்த காலத்தில் ஒரு செய்கை நேரத்துடன் செய்யும் பொழுது, இறந்த காலத்தில் நேரத்துடன் செய்யும் பொழுது அது இறந்த காலமாக மாறுகிறது, பாஸ்ட் டென்ஸ். நிகழ்காலத்திலே ஒரு காரியம், ஒரு செய்கை நிகழ்கால நேரத்தில் செய்யும் பொழுது அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திலே ஒரு செய்கையை செய்யும் பொழுது அது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஐ ஈட், நான் சாப்பிடுகிறேன். இறந்த காலம் ஐ ஏட் என்பது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியாக இருக்கலாம், ஒரு வருடத்திற்கு முன்னாடியாக இருக்கலாம். ஐ வில் ஈட் ஆர் ஐ ஷால் ஈட், நான் சாப்பிடுவேன் என்று வருகிறது. அதே போன்று வி லைக் காஃபி, எங்களுக்கு காஃபி பிடிக்கிறது. லைக் நிகழ்கால வினைச்சொல். இட் வாஸ் பொங்கல் ஃபங்க்ஷன் எஸ்டர்டே, நேற்று பொங்கல் விழாவாக இருந்தது. பட் ஐ டிட் நாட் செலிப்ரேட் இட், நான் அதை கொண்டாடவில்லை. அந்த டிட் நாட் செலிப்ரேட்டே இறந்த காலமாக வருகிறது. அடுத்ததாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இஸ் குட், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மிக நன்றாக இருக்கிறது. ஐ வில் ஜாயின் தேர் நெக்ஸ்ட் வீக், நான் அங்கே சேர்ந்து விடுவேன் அடுத்த ஆண்டு. டு யூ ஈட் பிஸ்கட்ஸ், நீ பிஸ்கட் சாப்பிடுகிறாயா, இது கேள்வியாக நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. டூ யூ ஈட் பிஸ்கெட்ஸ். அடுத்தது விச் ஹாஸ்பிட்டல் ஹேட் யூ காட் அட்மிட்டட் வென் யூ மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட், நீ விபத்தை சந்தித்த பொழுது எந்த ஆஸ்பத்திரியிலே நீ அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாய். மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட், சந்தித்தாய். மெட் என்பது இறந்த காலம். அதே போன்று ஐ வில் ஜாயின் ஆர்மி, நான் பட்டாளத்திலே சேர்வேன். வில் ஜாயின் என்பது எதிர்காலமாக மாறிவிடுகிறது. ஈ டசன்ட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன், எதிர்மறை நிகழ்காலம். ஹீ டஸ் நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன், அவன் அசைவம் சாப்பிடுவதில்லை, நிகழ்காலம். இப்போ வரைக்கும் நேற்று அசைவம் சாப்பிடவில்லைன்னா என்ன சொல்வீங்க, பாஸ்ட் டென்ஸ். ஹீ டிட் நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது ஈ வில் நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன். டூ யூ ஈட் பிஸ்கட்ஸ், நீ பிஸ்கட் சாப்பிடுகிறாயா, நிகழ்காலத்திலே கேட்கிறாய். இறந்த காலத்திலே கேட்கும் பொழுது டிட் யூ ஈட் பிஸ்கட்ஸ், எதிர்காலத்திலே கேட்கும் பொழுது வில் யூ ஈட் பிஸ்கட்ஸ் என்று கேட்க வேண்டும். ஸோ இது கேள்வியில் நிகழ்காலம், இது எதிர்மறை நெகட்டிவ்லே நிகழ்காலம். அதே போன்று வி ஈட் நான் வெஜிடேரியன், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம், இது நிகழ்காலத்திலே பாசிட்டிவாக வருகிறது. பட் வி டு நாட் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், நாங்கள் மது அருந்துவதில்லை. அப்போ ஒன்று பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நிகழ்காலமாக வருகிறது, எதிர்மறையாக வருகிறது இன்னொரு வாக்கியத்திலே. வி டு நாட் நிகழ்கால வினைச்சொல் போட்டு விடுகிறீர்கள். அதே போன்று வினைச்சொற்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 வகையான வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஒன்று செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ், ரெண்டாவது ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் துணை வினைச்சொற்கள், மூன்றாவது ஹெல்பிங் வினைச்சொற்கள், நான்காவது மாடல் வினைச்சொற்கள். இப்போ நிகழ்கால ஆக்ஷன் வினைச்சொற்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது, செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஈட் சாப்பிடுகிறேன், ஸ்லீப் தூங்குகிறேன், டாக் பேசுகிறேன், கோஸ் போகிறேன். ஈட்டினுடைய இறந்த காலம் ஏட்டு சாப்பிட்டேன், ஸ்லீப்பினுடைய இறந்த காலம் ஸ்லெப்ட் தூங்கினேன், டாக்கினுடைய இறந்த காலம் டாக்குடு, கோஸ் போகிறான் என்ற இதனுடைய இறந்த காலம் வென்ட்டு. அதே போன்று ஆக்சிலரி வேர்ப் துணை வினைச்சொற்கள் ஆம் இஸ் ஆர் வாசு வேறு வில் பி ஷால் பி, அதனுடைய நிகழ்காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆமு இஸ்ஸு ஆறு. ஆமு இஸ்ஸுனுடைய இறந்த காலம் வாசு, ஆறுனுடைய இறந்த காலம் வேறு. அதே போன்று ஹெல்பிங் வெர்ப் என்றால் என்ன, ஒரு கேள்வியிலே எதிர்மறை வாக்கியத்திலே டு நாட் ஈட், அந்த டூ தான் துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள். ஹி ஹேஸ் நாட் கம், அவன் வந்திருக்கவில்லை. ஹி ஹேஸ் நாட் ஈட்டன், அந்த ஹேஸ் தான் இந்த உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள். ஸோ டூவு டஸ்ஸுக்கு இறந்த காலம் டிட்டு, ஹேஸு ஹேவுக்கு இறந்த காலம் ஹேடு. அதே போன்று மாடல் வேர்ப் கேன்னா முடியும், மேனா லாம், ஷேல்னா வேண்டும், மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக, குட்டுனா முடிந்தது, ஷுட்னா தேவையானதாக இருக்கிறது, வுட்னா வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஃபார் ஃபியூச்சர் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ஹேப்பனிங்ஸ் வி யூஸ் வில், எதிர்காலத்திலே ஒன்று செய்ய வேண்டும், எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியம் நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது வில் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று at the time of speaking when we decided to do something in future we use will. நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம், என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பற்றி பேசிக்கொண்டு இருந்தால் நல்ல காலேஜ், அங்கே போய் சேர்ந்துடலாம், let us go and join there, it is a good college, I will join there. கார், ஹுண்டாய் கார் நன்றாக இருக்கிறது, ஐ வில் பை ஏ கார். பேசும் பொழுது எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்வேன் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே வில் பயன்படுத்துகிறாய். பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே முடிவு செய்து விடுகிறாய், எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வில் பயன்படுத்துகிறாய். hope you are able to understand, no doubt about it. present tense, past tense, future, இது 4 வகையான வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது.
ஒன்று ஆக்ஷன் வேர்ப், ரெண்டாவது ஆக்சிலரி வேர்ப், மூன்றாவது ஹெல்பிங் வேர்ப், நான்காவது மாடல் வேர்ப். அப்போ ஆக்ஷன் வேர்புக்கு நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்று வருகிறது. ஆக்சிலரி வேர்புக்கும் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்று வருகிறது. ஹெல்பிங் வேர்புக்கும் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்று வருகிறது. Hope you are able to understand. Okay, good.